dodger ball, and that could be the first six of the day two. Coming in the bat of Nelson. The looser ball has been hammered out of the park. We have seen that in last evening. Plenty of looser ball has been hammered by the players in and out, either for a boundary or a six. This time the batsman Nelson doesn't make any mistake, just single-handedly played that over to the square-leg position. If the fielder over there was watching the ball sailing over his head. This time going for the switch it. Another work done by the umpire to raise his ball the hand. Another wide. 3 wides have been bowled in this over. The runs are pouring in this over in the power play. We are into the double finger. 11 for no loss. And this time umpire raising his finger. The batsman doing a mistake. The runs were coming in this over. The batsman Nelson trying to play down the ground over to the long on, long off, getting his foot slightly down from the batting crease, and an excellent work done by the wicketkeeper behind the stumps, flicking the bails on time. It means that the batsman Nelson missed the ball, and the ball has kissed the off stick in a form of a ball. We thought that it would have been flicked by the wicketkeeper, but at the end we have a new batter, Jeevan. Straight away playing over to the square leg. One bounce straight to the hands of the fielder to keep the strike in the next over. Over number 1 coming to an end after the completion of first over. Scores on 12 for 1. A decent start, I can say, a pretty good start. The run rate is quite good enough, apart from that one wicket. Nelson going for the massive drive, missing it completely. You miss, I hit. So change the ball again. We have a new bowler introduced. The power play has been completed. Score is on 12. Ball is under the hands of Royden. And he'll be bowling the second over. Royden starting with the dotted one. Can we see plenty of dotted deliveries in the over number 2? A long run up, but in the very next ball he's been welcomed by the biggie coming in the bat of Jeevan over to the deep mid wicket position. That's a 6 number 2 coming in this innings. The tall man, Jeevan, doesn't miss those kind of a loser ball. Every time we have seen in this tournament, the loser balls are being hammered by the batter because the ground is quite favorable for the batters onto the onside and also onto the long on. You cannot bowl to the bat. Luckily, well kept by the fielder. Wide signal given by the umpire. At the one time, we thought that the batsman might have flicked it from the bat, but at the end it's a wide ball. So it means that he has just bowled 2 balls. The first ball was a dotted one, the second ball was a huge 6, and the third ball a wide. So 8 runs conceded, just the 2 balls have been delivered. The score is on 20 for 1, and we have a lefty batter, Avinash, taking the strike. A lefty-righty combination causing some problem we have seen in the first day of the tournament. We had 2 best lefty batters in the tournament. One is from the team of Caudle Sandy, who was known as Warner for their side, and we had Sean also, another excellent lefty batters.
But now let's see what Ashwin can do for his side. Another wide coming from the bowling of Royden losing his line. The captain having a word with him. You just need a ball wicket to wicket. Do not do any extra pace out in the center. That's the line of length you need to bowl. Just bowl middle and off. Make the particle to go for it. Jeevan has already hit a 6 in his innings. Can we see plenty more coming? Still we have plenty of overs left in the innings. Going for the big head, getting an edge. An excellent catch by the wicket keeper behind the stump. Not so easy to take those kind of catches when you're standing so close to the stump. But the batter Jeevan going for the massive big head, getting an edge, and a sharp catch taken by the wicket keeper. The wicket number 2 fumbled. The over number 2. Austin is the new batsman, joining the company of just a flick over to the outside. The new batter, if we have played it right in the middle of the blade of the bat, we could have seen a 6 toward that direction over to the square leg region. Just a flick, one bounce straight to the square leg fielder. And the final ball of the over number 2. A drive side umpire says it's a no ball, might be due to the overstep. Will the batsman goes for the second? Extra running between the wicket. The new batter, Austin, was quick enough to complete his first run, and he was running for the dangerous end. And is safe in his batting crease. The throw from the deep was slightly wider to the bowler. Another expensive over. The first over conceded 11 runs, and we are into the over number 2. It's a free hit ball. That's the first no ball of the day 2. We have seen a plenty of free hits in the day 1. The free hit ball was not utilized much. At the end, a quick single to finish the over number 2. So after the completion of 2 overs, score is on 28. So it means that 16 runs conceded in that over bowled by the bowler number 2. 5 bowlers will be introduced. The first bowler conceded 12 runs. The second bowler conceded 16 runs. Very good start for the team of Paneer, asking to bat first. They're going exactly like around 14 runs per over. And we have a new bowler, Don. Can Don get a pressure back into the batting side? Can he have a magical spell over there in the center? They need someone to break the partnership. The partnership is frequently building by the batters of the team Paneer. High in the air, the ball has been landed in between the 3 feeders. In the meanwhile, will they go for the 4? Yes, once again, an excellent running between the wicket. The fumbled over there in the offside directions towards the shorter cover position. But in the 30-yard circle, if you see that the batter going for the big hit, Austin, the man, could not time it right in the middle of the bat, falling in between the 3 feeders onto the no man's land direction, and the meanwhile slightly fumbled by the feeder, costing 3 runs. So Don
Third time, but driven it in between the two fielders. The ball rising over to the fence for a boundary, over to the long off. A huge gap toward that direction from the long on and onto the deep extra cover position. The vacant area. Avinash just was looking for that gap, and he had made use of the vacant area and playing it over the mid-off position. As soon as the ball has been delivered to that direction, we can see the boundary coming in the bat of Avinash. A slight fumble by the wicketkeeper. An umpire says it's a wide. Another 2 more runs adding to the total. Once again, the bowlers of Nitya there. The bowler number 3. Going for the sweep shot, but at the end, slight fumble by the wicketkeeper, but still there is a backup kept behind the wicketkeeper onto the short fine leg at the end. Played over to the covers. Will the ball rise into the fence for a boundary? Will it be pulled back on time? But at the end, the battle is won by the batter, Austin. Another expensive over coming in the centered bowl by Don. He started pretty well with the dotted one, but after that we have seen him being hammered by these two batters. Avinash and Austin are getting runs in format of boundaries. And going for the switch height. Will the ball clear it over to the fence? But umpire says it was right in front of the boundary line. One bounce over to the fence. So over number 3 coming to an end in style. Another expensive over after the completion of 3 overs. Score is on 46. Another expensive over. The first over 12. The second over 16, and the third over Dyson has been welcome to the Beggy. Another bowler has been introduced and he has been hammered for a 6. Over to the squire, coming in the bat of Avinash. What a hit it is. Every bowler is being hammered in and out by the batters, especially these two batters. Avinash was coming as an opener, still there out in the center. We have another 11 balls left in the innings. With the help of that huge 6, that was a 50 up for the team. They're running for each and every run, even it is likely fumbled by the wicketkeeper. It doesn't matter whether the runs are coming in the form of a 6 or the boundary, even if the runs are coming in the form of extra. The batters of the team, Panir, will take that. Every run is important. It's a knockout tournament. It is not a league match. And straight to the hands of the fielder inside the 20-yard circle onto the mid-wicket position. Wanted to play over to the fine leg position, but the ball kissing the bottom edge of the bat. And Austin's innings coming to an end. He has played his part for his side. A well-deserved a knock coming from him. He has already hit 2 boundaries in his innings. He has spared an excellent knock for his team. And walking back to the pavilion, now we have a new batter, Dhiren. There's an appeal for the leg before umpire and more. The ball might be slightly down the leg stick. Another runs conceded in a form of extra. With the help of that extra, the score slowly shipping to 54.
Going for the back hit, over to the wideish of the extra cover position onto the deep. In the meanwhile, Avinash had an ample of time to convert the single into double. Score slowly shipping to 56. We are into the over number 4. And the final ball played in between the two feeders. What a hit it is. A powerful hit over the bowler's head, which is the safest position to play a cricketing hit. To finish the over number 4 in style. Coming to the bat of Avinash with a boundary. A powerful hit, a back foot punch over to the long on. With the help of that boundary, the team total jumping to 60. So we have still 6 more balls are remaining. And let's see who's going to be the bowler to bowl the last over. Joshua, every bowler from the bowler number 1 till the bowler number 4, all the bowlers have been hammered like an in and out, like a boundary or the sixes in every over. And we are into the final over. Appeal, umpire and bowler, because there is no appeal coming from the bowler. The ball was just drifting down the leg, and now we have the lefty battered Avinash back onto the striker's end. There's a chance of a run out. It doesn't matter for the team of Paneer, the non-striker batsman. Looking for the quick single, but the batter Avinash was not interested to take a run. It's been well set over there, and now we have a new batter, Jeetan, but he'll be on the non-strikers end. We have 4 left in the innings. The score still remains on 61. Played onto the deep. The batsman Avinash definitely will look for the second. Slight fumble by the bowler and getting an extra run, or else we could have seen another wicket fumbled in the form of a run out. This is not a great sign from the last bowler. You need to take those kind of easy run out, or else you can see a result in the very next ball. Another extra, another wide. Driven it down the ground. Will the batsman look for the second? Once again, the batsman looking for the second. But umpire says the batsman Avinash has to depart in the form of a run out. So we have Jitin on the strikers end. Because the run out was onto the non-strikers, and when the first run was completed by Avinash, was looking for the quick single. In the meanwhile, the feeder from the lawn had picked the ball on time, and it has been delivered to the bowler. A wicket has been fumbled in the form of run out. So Joshua once again back to the bowling back. Praveen is a new batsman on the non-strikers, and the ball drifting down the leg. As soon as the ball is being delivered down the leg stick, umpire says that the bowler needs to re-bowl that ball. It's been called as a wide. Another 2 more runs added to the total in a form of an extra. Played down the ground. Will the batsman go for the second? Taking a charge. Once again, the bowler Joshua missing it completely. We have seen him doing it twice in this over. Both the times he has missed the ball to grab it on time. Another 2 more runs taken in the form of a quick fashion. And we are into the final ball. The final ball played over to the onside, onto the mid-wicket position. And this time the bowler doesn't make any mistake. That's the only over in the innings. We have not seen even a boundary of the sixes coming in the bowling of Joshua, but still 10 runs conceded in the final over and giving a massive total of 71 to be chased in 30 ball.
whether the batters of Nityadar, whether they will come out strongly to chase the target of 70, which is definitely a tougher task during the early morning. So we will have a good game to be watched in the first match of the day between Nityadar and Parir, asking to bat first. The batters have done their work and now it's the time for the bowlers. So let's see how the batters of Nityadar, whether they will go out and take the target from the first ball of the innings, because just the 1 over is a power play. They need to make use of it. Every over they need at least 1 6 or a couple of boundaries. So we're back shortly in the second innings. In the meanwhile, can we have the match number 2, the captain of Saint Sebastian and Merlapadav for the toss. The 2 captains for the next match to be ready, because we already completed the first innings. We need to have the toss completed after the first innings. So change in the microphone over to my co-bro, Mr. Kiran will be doing a further commentator where he needs to see how the batters of Nityadar, whether they'll be able to chase the target of 71 or whether it will be restricted by the bowlers of Paneer. Over to Kiran. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಚರ್ಚ್ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ 2 ದಿವಸಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟ, ಅಂತಿಮ ದಿನದಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಡೆಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡ ಆ ಒಂದು ರೋಚಕ ಹಣಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮುಖೇನ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿತು. ಇದೀಗ ದಿವಸ 2 ಅಂತಿಮ ದಿನದಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿತ್ಯದರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ತಂಡ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 70 ಗಳಿಸಿ 71ರ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ಯೂತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿತ್ಯದರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 2 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು 30 ಗಜಗಳ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಆಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿನ್, ದಂಡನಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಂಜಾಯ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರಾಸ್ಟನ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರು. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಗಾರ. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿತ್ಯದರ್ ತಂಡ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಾಣಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನ, ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಬಹುಶಃ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ಒಂದು ಗಾಳಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫೇವರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಗೈ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಫೇವರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಬಹುಶಃ ಅಂತಿಮ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಯಾವ ಗಾಳಿಯು ತಟಸ್ಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಮರುಕಳಿಸಿತ್ತು. 80 ರನ್ಗಳು ಬಂದಾಗಿತ್ತು. 75, 82 ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ನಿನ್ನೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿನ್. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ 22 ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಗಳು. ಬಹುಶಃ ಯೂತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿತ್ಯದರ್ನ ತಂಡ
ಇತರ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 17 ರನ್ಗಳು ಇತರ ರನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ಮುಳುವಾಗಿತ್ತು ಯೂತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿತ್ಯದಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅವಿನಾಶ್ ಅವರ ಭರ್ಜರಿಯಾಗದಂತ ಆಟ, 23 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಪಾಣೀರ್ ಪರವಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಆಸ್ಟಿನ್ 12 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ, ಹಾಗೆ ನೆಲ್ಸನ್ 8 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ, ಹಾಗೆ ಜೀವನ್ ರವರ 7 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ. ಹೀಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ತಂಡ. ಇದು ಬಹುಶಃ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಸನಿದಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಬಾಗಲಿ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿಯ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಬೌನ್ಸ್ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 6 ಚಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸನತ್ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಯು ಮಿಸ್ ಐಟಿ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬಾರ್ತಾ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟವನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಸನತ್ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿತ್ಯದಾರ್ ತಂಡ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡವುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಮೆರ್ಲ ಪದಾವ್ ಈ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರು ತಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಟೀಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದ ಬಳಿಕ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಕೂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಧಾವಿಸಿ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ವಾರ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಜೋಶ್ವಾ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕೀರ್ತಿ ಜೋಶ್ವಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯದಾರ್ ಪರ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸನತ್. ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಬಹುಶಃ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಣಿಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಯೂತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿತ್ಯದಾರ್ದಿಂದ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಕಾರಣ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು. ಫ್ಲಾಟರ್ ವರ್ಷನ್ ಹೊಡೆತ ಬಹುಶಃ ಡೀಪ್ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಗಿಳಿಗನಂತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿತ್ಯದಾರ್ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಲೇ ಇದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿಯೂ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ತಂಡ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಡೈಸನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅವಳಿ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿತ್ಯದಾರ್ ತಂಡ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 8. ದ್ವಿತೀಯ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ರನ್ ಧಾರಣೆ ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಕೇವಲ 4. ಓವರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಶತ 4 ರನ್ನಿದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. 71 ಸವಾಲಿತ್ತು. ಇನ್ನು 63 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ.
ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಾಕೋ ಏಕಪಕ್ಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೂಡಿ ಬರ್ತವೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲಬದವ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಆಗಮಿಸಿ ಮೆರ್ಲಬದವ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಆಗಮಿಸಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡಚ್ಚುನಿಯ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 9. ನೆಲ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರಾಗ ಅದೇ ಹಾಡು ಅದೇ ತಾಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಡ್ಡಚ್ಚುಂಡಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತವೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಅಡ್ಡಚ್ಚುಂಡಿಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿತ್ಯದಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತ ನೆಲ್ಸನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಅಡ್ಡಚ್ಚುಂಡಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಚೇಡ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ ಡೀಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ತನ್ನ ಅನುಭವದ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ವಾ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜೋಶ್ವಾ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಈ ತರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿತ್ಯಾಧಾರ್ ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಲಾಸ್ತ ಎಡಗುಟ್ಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಮುಹೂರ್ತ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿತ್ಯಾಧಾರ್ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿ 16ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ರಿ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟವನ್ನು ಮುತ್ತೆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿತ್ಯಾಧಾರ್ ತಂಡ. ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 16. 16 on the board for the loss of the 3 valuable wickets. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಲಾಯ್ರ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ. ಪಂಚಿಮ್ ಬಾರ್ಗೆ ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಆದಿ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಓವರ್ ಇದು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಅಲ್ಲಾಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸೊಗಸಾಗದ ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ ಇದು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ಸುಂದರತೆಯ ಹೊಡೆತವಿದು. ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 20. After completion of the 3 overs, score moves up to 20 on the board for the loss of the 3 valuable wicket. 3 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿತ್ಯಾಧಾರ್ ತಂಡ. 71ರ ಸವಾಲಿತ್ತು. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 20. ಇನ್ನು 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 51 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ 25.50 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ಜಾನ್ ಮೆದನ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಶರವೇಗದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟವನ್ನು ಮುತ್ತೆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಭಾಗಶಃ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ತಂಡ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಅವಿನಾಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ 20 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅವಳಿ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಿತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. 23 ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 20 ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಜಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಕ್ಕರೆಯ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ಹಾಗೆ ಮೆರ್ಲಬೋದ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆಗಮಿಸಿ ಕಪ್ತಾನರೇ.
ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 21. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡವಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವಳಿ ರನ್ಗೆ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡ್ಡಚಿಹ್ನೆಗಳು, ನೋ ಬಾಲ್ಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿಕೆಟ್ ಟು ವಿಕೆಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು ಈ ಬಾರಿ. ವೇಗಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಕಟರ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ 23ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 23. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ದಿ 4 overs score moves up to 23 on the board for the loss of the 4 valuable wicket. 6 ಚೆಂಡು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಗುರಿ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 47 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 6 balls remaining, 47 to get for the victory. It's an impossible target in front of them team youth friends. ನಿತ್ಯದ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗದಣ್ಣನೆ ಚಿನ್ನನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 26. ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ ದಯಮಾಡಿ ಧಾವಿಸಿ. ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರ್ ಹಾಗೆ ಮೆರ್ಲಪದಾವ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 27. ಬಹುತೇಕ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪಾಣೀರ್ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ವಾಟ್ ಎ ಸೇವ್ ಬೈ ದಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಡೀಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ತಡೆತವಿದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬಾರಿ. ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಚ್! one-handed grab, one-handed standard catch from ಅವಿನಾಶ್. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೈ, ಗೂಡ್ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಸೈ, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸೈ, ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವಿನಾಶ್ ಮುಖೇನ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 28. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ ಧಾವಿಸಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭರ್ಜರಿಯಾಗದಂತ ಜಯ. ಯೂತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿತ್ಯದ ತಂಡ 30 ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ. ಬಹುಶಃ 40 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಇಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರುಷ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವಿನಾಶ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 23 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ. ಹಾಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇವಲ 3 ರನ್ ನೀಡಿ 1 ಉತ್ತರೆ ಸಂಪಾದನೆ, 1 ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು. ಅವಿನಾಶ್ ಅವರೇ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಅವಿನಾಶ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟೀಮ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್.
Next match will be played between Merlapada versus St. Sebastian Permanoro. News from the center. Merlapada have won the toss and choose to field first. Please set your field as soon as possible. It's a 5 overs format match. Please go up as please. We're running short of time here. Lady of Mercy Trophy 2026, one of the most prestigious tournament organized by the organizers of Lady of Mercy Trophy. Lady of Mercy Friends of Fajir proudly present this tournament. And once again, on behalf of our organizing committee, heartily and a warm welcome to all the spectators for this most prestigious tournament organized by the Lady of Mercy Fajir organizers. So once again, we are in the match number 2. St. Sebastian Permanoro versus Merlapada. Merlapada won the toss and choose to field first. So again, changing comment box, I would like to invite Mr. Anil sir for further description of the upcoming match. So over to you, Anil sir. So thank you one and all. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಧಾವಿಸಿ. I request the 12th man or any extra player of Merlapada and St. Sebastian Permanoro, please come near to the comment box. St. Sebastian Permanoro extra player and Merlapada. A room was given for the batter to loft it over to the long off position, a vacant area, the open area, where the feeder was slightly standing towards the deep extra cover position onto the deep, and there was a huge gap toward that direction. This time, playing over the cover region, definitely the result could be another boundary. So 2 back-to-back boundaries coming in the bat of Cornwall. The man striking down the track and hitting it over to the extra cover. What a shot to watch. That's called a perfect cricketing hit coming from the experienced batter of the team St. Sebastian. Going for a massive drive, getting a thick edge towards the short third man. Another single adding to the account. He's playing on 9 and the team total is on 11 with the help of 2 wides. And Vishwas, another experienced batter, taking a card from the umpire and facing the bowling of Roshan for the first time in this tournament. They might have played a plenty of cricket in a lot of tournaments, and they know in and out about the bowlers, where they bowl, and the batsmen are ready to get runs for their side. And Vishwas getting off the mark in the very first ball of its innings, and the team total slowly shipping on 2. Final ball of the power play, ending with a dotted one. So over number 1 coming to an after the completion of first over. Score is on 12 for no loss. The pop has been completed, and now we can see the feeders are being pushed back onto the edge of the boundary rope. The 5 feeders have been kept outside the 30-yard circle. We can see one on the deep cover, long off, long on, deep hit wicket, square like
short third man, short fine leg, onto the point and onto the mid-wicket position. The ball is under the hands of Prajwal, bowling to Vishwas, who's batting on 20 minutes has been allotted to complete the 5 overs. Going for the switch 8 over the point feeder onto the deep. In the meanwhile, the batsman had an uncomfortable time to complete the second. The power behind the shot did not carry the ball onto the boundary, but still they get 2 runs, which is much needed in the knockout game. Prajwal, second time. Lofted it, the power behind the shot has cleared the boundary for a biggie coming in the bat of Vishwas. The overpitch ball, full flow of the bat. And look at the way how the batter Vishwas have played it over to the long on. What a hit, another biggie coming from the batters of Saint Sebastian. Another wide. Prajwal under pressure. 9 runs conceded already in this over. Just the 2 balls have been delivered. A double and a 6 and a wide. Still 4 to go. Once again the result is the same. Another 6 toward the same direction onto the long off position. You cannot bowl those kind of a loser ball towards the batter of Saint Sebastian, especially Vishwas. He loves to play that, lofted it over to the long off. The room was given for him to clear his arm, and once when it's right in the blade of his bat, we can see the result. Pressure back into the bowler Prajwal. This time played fully over to the same area, over the umpires, and in between the 2 feeders for another 6. That's the third 6 in the over. 21 runs conceded in this over with the help of 3 sixes and a double and a wide. Definitely, once again, the bowler under pressure, bowling this time outside the off strike. Another wide in this over. A slight fumble by the wicketkeeper. And that's the first dotted delivery in this over. The non-striker batsman was looking for the quick single, but he was being sent back because the runs have come in this over. They do not want to take any risk of giving their wickets to the opponent team. Drives it nicely like a razor bullet over to the wideish of the long off at the end to keep the strike in the next over. Another expensive over coming to an end after the completion of 2 overs. Scores on 35. So can we see another high total game? We have seen in the first match of the day between the youth friends Nityadar versus Lady of Mercy Pereira, with the captain of Nityadar winning the toss, opting to bowl first, asking the team, the Lady of Mercy Pereira, to bat first. The team got to a massive total up to 70 plus, which was a tougher task for the batters of Nityadar. And now once again in the second game, can we see another big score coming from the batters of Saint Sebastian? The ball is starting with the wide. Prashant. Another wide. Going for the reverse, and the ball is racing to the fence for the boundary. That's another boundary coming in the bat of Vishwas. He's carrying his innings where he has left in the last over. In the last over, he has hit 3 sixes, and in the over number 3, just a very second ball, going for the switch straight in between the point and the short third man. The ball have raced quickly over to the third man boundary. Another wide, just a one ball has been delivered. 6 runs have been conceded. Pressure back into the bowler number 3. The ball coming well in. At the end, slightly fumbled by Prajwal behind the stumps. Runs have been taken quickly in the form of bye, and now we have Cornwell back into the strikers end after a long time. In the last over, we have seen all the 6 balls have been played by Vishwas, but he had got the runs for his side. That's more important. Now let's see what Cornwell will do for his side.
Lofted it, fielder underneath, and a simple, straightforward catch. It's not so easy to take those kind of running catch. The fielder was inside the cover position, but at the end, the Cornwall going over to the cover position at the end, getting a top edge of the bat. Not connected right in the middle of the bat. The partnership which was building up between these two batters. Finally, Prashant picking the first wicket. And Prajwal's shot innings coming to an end. Started well in the over number 1, hitting 2 back-to-back boundaries. As soon as the first ball he has faced in the over number 3 got his wicket. The score is on 43. 43 runs partnership finally broken. And we have a new batter. Royston joining the company of Vishwas. Prashant striking in his over. Still 3 to go. The lefty batter Royston on the striker's end. A good pickup by the feeder inside the 20-yard circle onto the mid-wicket position. In the meanwhile, the batsman Vishwas is comfortably inside his batting crease. As soon as the shot was offered toward that direction, he was ready to go for the quick single. Desperately wanted to be on the striker's end to get some runs for his team. There is an appeal, and this time umpire not doing any mistake over there, raising his finger. So both the openers are back into the dugout in the same over. Prashant have picked the 2 important wickets. One is a wicket of Cornwall and one is a wicket of Vishwas. So let's see who's going to be the new batter. We have one new batter, Royston, who have just walked in. And now we have another new batter. They still have another 2 overs left after this. Can they get past the total of Nityadar? The team, Lady of Mercy Paneer, who got 70 runs in the first match. Can they cross that 70 and get a highest total in the day 2? In the day 1, we have seen the team Cornwall getting the highest runs in the tournament. 81 was the highest total so far in the tournament. So Nihal is the new batter. Appeal, umpire and boards. Over number 3 coming to an end. After the completion of 3 overs, score is on 44. Just a 9-run conceded in the over bowled by Prashant. The economical bowler so far for his side, picking 2 important wickets of Cornwall and the team Vishwas and Cornwall in the same over. One in the form of a catch, one in the form of a leg before. So 3 overs have been completed. Score is on 44. And now we are into the over number 4. Robin is the new bowler. Appeal, and the batsman is unhappy from the decision given by the umpire. It's a straight call given from the umpire. The batsman needs to walk back to the pavilion without having an argument with the umpires. Umpire's decision will be the final one. I request the batter of Saint Sebastian. I request Mr. Royston not to have a word with the umpire. The umpire decision will be the final one. As soon as a wicket of Cornwall falling in the last over, we have seen in a quicker fashion, 3 wickets have been fumbled for the team Saint Sebastian. We have another new batter out in the center. Dyson on the striker's end. And Nihal on the non-striker's end. And Dyson straight away going for the big hit. But just finding the bottom edge of the bat over to the mid-wicket position to get off the mark. With the help of that single, the score is on 45. I can say the bowlers of the team
Merlapadav are bounced back strongly, especially the credit goes to Prashant. He brought his team back into the game. But these kind of an extra runs will cost them a lot because you're going to chase the target which has been given by the team Saint Sebastian. Now we are into the over number 4. The ball kissing the pad. Nihal going for the big lofted it, unable to time it right in the middle of the bat. At the last moment, the ball kissing the pad. Another single conceded in the form of an extra. Score is on 47. A production kept on the deep, onto the square leg position. A good pickup and throw back to the wicket keeper. Prajwal doing the rest of the work. The captain won't mind if the runs are coming in the form of singles. A 41-run partnership for the opening wicket. And now we can see there is another feeder underneath. Will the catch will be taken? Yes, another batsman has to depart. Nihal, the man going for the big hit, could not time it right in the middle of the bat. The wickets are fumbling for the team of Saint Sebastian. We are into the over number 4. And we have a new batter, Wilfred, walking out in the middle. One of the senior most players who played plenty of cricket in his cricketing career. Is the one man who's been known for especially for his an all-rounder. Is almost 50 plus, but still he loves his game very well. You can see him taking part in most of the tournaments happening in this Mango zone. Going for the switch in the very first ball. That's called an experienced player. The experience matters a lot at the moment where the team were losing the wicket. As soon as he has entered out there in the center, the very first ball, going for the switch and getting off the mark in style to finish the over number 4 after the completion of 4 overs. Score is on 52. So that means the 50 is up finally already for the team Saint Sebastian. They could have got that 50 plus almost in the over number 3, but coming in the over number 4 because the last 2 overs the bowlers of Merlapadav have bounced back strongly. So let's see who's going to be the bowler to bowl the last over for the team. Roshan to bowl the last over and he starts with a dotted one. Can the batter can give a single back to Wilfred who got off the mark with the boundary. He is the man to be watched for the next. This time played a lofted it, fielder underneath. At the end, a valuable attempt done by the feeder. In the meanwhile, look at the throw coming from the deep. Definitely the batsman might be safe in his batting crease. So let's see what is the decision coming from the third umpire. Even at this age, we can see how Wilfred is quick enough to complete his first run and off the way for his second run. Normally, we do not see these kind of things even done by the youngsters. We need to learn a lot of cricketing games from the senior player of the team Saint Sebastian. Wilfred has played almost more than 30 to 35 years of cricketing game and he knows in and out of his game and he makes the youngsters to play for it. The first ball was a dotted one. The second ball lofted it over to the widest of the cover position. Quick for the single and for the double.
So it means that the batsman needs to walk back to the pavilion in a form of run out. That's a good pickup and throw coming from the fielder. At the last moment, might be the batter short of his crease. Rather than dragging the bat, he might have missed to drag the bat. And now we have another experienced player, Push Paraj, another senior player walking up to the center. We still have 4 balls left. Even he can clear the boundary ropes quite easier. Half a side is back into the dugout. The score is on 3. So it means that when the first wicket fumbled, the score was on 41. And now the 5 wickets have been fumbled for just 13 runs. A good comeback by the bowlers of Merlapada. We are into the final over. Still 4 to go. Roshan to Push Paraj. Straight to the bowler. Once again we can see another wicket. Push Paraj playing straight to the bowler, and Wilfred was off for the quick single. But on the other end, Push Paraj sacrificing his wicket to Wilfred, who desperately wanted to be onto the striker's end for the remaining 3 balls. Looking for the second, but at the end you need to be happy only with the single. With the help of that single, the score moves on to 54. And that's another wide from the bowlers of Nitya, from the bowlers of Merlapada, and umpire says it's a timeout, so it means that one fielder needs to be pushed inside the 20-yard circle. They're getting the deep point feeder inside the 20-yard circle. And straight to the hands of the feeder. Even the Whitfriend is not happy with the way how the batter has played that shot. He should have wanted to loft it in the powerfully, but not straight to the hands of the feeder. The last over, Roshan has bowled a decent line of length. The score still remains on 55. What a comeback by the bowlers of Merlapada. We are into the final ball of the first innings. So let's see whether we can see a big hit coming in the final ball of the innings, or whether we can see a wicket fumbled. The last ball, batsman missing it completely at the end. He needs to re-bowl. That's another wide coming in the over. These are the gifted runs. Score is on 56. Appeal. Umpire unmode. So it means that the team Saint Sebastian, after being asking to bat first, they only got 56 in their allotted 5 overs. The last 3 overs costed just 15 runs and 7 wickets, which is not a great sign from the batter. As soon as the top 2 batters fumbled, we have seen the wicket falling in the regular interval. But still the game is on for both the sides. Will the batters of Merlapada chase the target of 57 in 5 overs? Or whether the bowlers of Saint Sebastian will come back strongly in this game to qualify themselves into the next round. So change the microphone over to my co-friend Mr. Kiran will be doing a further commentary to the second innings. Score of 57 to be chased.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಿಲ್ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 26 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ, ಬಹುಶಃ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ, ಹಾಗೆ 1 ಬೌಂಡರಿ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ. ಕಾನ್ವೆಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ 9 ರನ್ಗಳು, ಅವಳಿ ಬೌಂಡರಿಗಳು. ಹಾಗೆ 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ದಾಂಡುಗಾರ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ 1 ಬೌಂಡರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 56 ಗಳಿಸಿದೆ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನ್ ಅವರ ತಂಡ. ಗೌರವಯುತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 57 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲಪದ ತಂಡ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಗಾರ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್. ಅವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು 30 ಗಜಗಳ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಹಾಗೆ ಡೀಪ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಹಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆನ್, ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್, ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಹಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆವಿದೆ. ಹಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆವಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚಿಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ. ಶರವೇಗದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಎಸೆತಗಾರ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಭೇದಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಎಂಬುದು ದಾಂಡುಗಾರ ಸ್ವರ್ಗದಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ. ಶರವೇಗ ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಸತತವಾಗಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲ ಪದದನ್ನದ ದಾಂಡುಗಾರ ರಾಜೇಶ್. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ 57ರ ಸವಾಲಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 71ರ ಸವಾಲಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೆರ್ಲ ಪದವ ತಂಡ. ಬಹುಶಃ ದ್ವಂದ್ವ ಮನಸ್ಸು, 2 ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಅರ್ಥಾತ್ ರನ್ ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರವರ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವುಳ್ಳಂತ ದಂಡುಗಾರ ಅನಿಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ ಅನಿಲ್ ಬಹುಶಃ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಣಿಪುರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಮೊಡಂಕಾಪ್. 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ, ದಯಮಾಡಿ ಆಗಮಿಸಿ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊಠಡಿತ ಧಾವಿಸಿ. ಮೊಡಂಕಾಪು ಹಾಗೆ ರಾಣಿಪುರ ಯಾವುದೇ ಅಂಕಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶರವೇಗದ ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ. ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಓವರ್ ಆಗಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವಳಿ ಉತ್ತರಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇವೆ. ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಕ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದು, ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ದಾಳಿಗಾರ ಆಯ್ತಾ. ಹೆಡಾಸ್ತ ಎಡಗುಟ ಅರ್ಥಾತ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ವೈಡ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಕಾನ್ವೆಲ್ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಹಾಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 1 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 2 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲ ಪದವ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಮೊಣಕಾಲು ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಹುಶಃ
ಮಿಡಾಣಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಓವರ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಯಲ್ಲಂತೂ ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಉತ್ತರೆ ಸಂಪಾದನೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್, ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್. ನಿಹಾಲ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಎಸ್ತಗಾರ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನವರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 1, 24 ಚೆಂಡು 56 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ, ಆದರೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 2 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಟೀಮ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೇವಲ 1 ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಡೀಪ್ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 3. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 5 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಆಗಿ, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಆಗಿ, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿ, ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಆಗಿ, ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣವಿದೆ. 5 ಜನರ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲಪದ ತಂಡದ ದಂಡುಗಾರರು ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಬರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿಯೂ ಬೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಆಟಗಾರ ರಾಜೇಶ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 3 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲಪದ ತಂಡ. ಬಹುಶಃ 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಲೆನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಭಾಗಶಃ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನವರ ತಂಡ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ ಅಲೆನ್. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 4. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನವರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೆರ್ಲಪದವು ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳಿಗೆ ಬರಗಾಲ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಿರುವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬಹುದೇ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 10ಕ್ಕೆ 3 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲಪದ ತಂಡ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 47 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 20 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡವುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗ ಕೂಡ. ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಯ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ +1 ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 12. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್. ನಿಹಾಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಜೋಡಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಯಾಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲಪದ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಶಾಟ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ.
ಸೊಗಸಾಗದಂತ ರಿಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಲೆನ್ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗಾಗಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡದಿರಿ. ಮೊಡಂಕಾಪಾಗಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ನೋಡಿ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 13 ರನ್ನಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲಪ್ಪದ ತಂಡ. ಜೊತೆಯಾಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 44 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ 14.50 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲಪ್ಪದ ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅದೆಷ್ಟು ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ವಾಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅನುಭವದಿರುವಂತಹ ಸವೆಸಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರೆ ಸರ್ಜ್ ಚಿಚ್ಚಂಬುರ್ಗಟ್ಟೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದು. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಯ ಮನಿಷಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಣಿಪುರ ಹಾಗೆ ಮೊಡಂಕಾಪ್. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ ಕಾಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಚೆಂಡು ಇದು ವಾಪಸ್ಸಾತಿ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವಳಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 15. 3 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಅದನ್ನೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಆಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಅವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರನ್ನು ವಂಚಿಸಿತು ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಬೌಂಡರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಜೋಡಿ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಹಾಗೆ ಅಲೆನ್ ಜೋಡಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನೋ ಬಾಲ್. ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ಫ್ರೀಟ್ ಚೆಂಡು ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫ್ರೀಟ್ ನ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 20. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಓ ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿಯೂ ನಿಹಾಲ್ ಭದ್ರ ಬೊಗಸಿನ ಚೆಂಡು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚತುರ್ಥ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಭಾಗಶಃ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ. ಮೊಡಂಕಾಪ್ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಜಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟಾಸ್ ವನ್ ಬೈ ಟೀಮ್ ಮೊಡಂಕಾಪ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 21. 4 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓ ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟರ್ ವರ್ಷನ್ 6 ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್.
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಶಾಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ, ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 27. ಮೂರು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 28. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಬಹುಶಃ 29 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ 14.50, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 14ರಿಂದ 15 ರನ್ಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು ಮೆರ್ಲ ಪದವ ತಂಡಕ್ಕೆ 28 ಗಳಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲ ಪದವ ತಂಡ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 29 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು, ಸೋಲುವವರು ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲ ಪದವ ತಂಡ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಕಾನ್ವೆಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 29. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಹುಶಃ ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಲ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆಟಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಚಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ ಓರ್ವ ಹೆಸರಾಂತ ಆಟಗಾರ ಕಾನ್ವೆಲ್. ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದು. ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನ್ ಅವರು ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕೀರ್ತಿ ಕಾನ್ವೆಲ್ಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಲ ಹಸ್ತ ಎಡಗುಟ್ಟು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಹಳ್ಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 30. ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ, ಚೆಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬುಲೆಟ್ ಶಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಅವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ 34. ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ 24 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದೇ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಬಹುದೇ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ಮನವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 34. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿರಿನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 35. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರಿನ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆನ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯ ಸಹಿತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರಿನ. ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆದ ಈ ಬಾರಿ ವಾಟ್ ಎ ಸೇವ್ ಬೈ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸೇವ್ ಇದು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ಹಿಡಿತ ನೋಡಿ. ತಡೆ ಹಿಡಿತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನ್ ಬಹುಶಃ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್. 6 ಸೇವ್ ಆಗಿರಬಹುದೇ, ಇಲ್ಲ 6 ಆಗಿರಬಹುದೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಸೇವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಜಿತೇಶ್ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೇವ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 36 ಚೆಂಡು 21 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ 5ನೇ ಉತ್ತೇರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲಪದ ತಂಡ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 21 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದೇ? ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿಂತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವಳಿ ರನ್ನನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಬರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೇವ್ ಬೈ ದಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಪಾತ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಸೇವ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದೆಷ್ಟು ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್. ರಾಬಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರು ಚೆಂಡು 20 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಬಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ, ಬಹುಶಃ ಹೊಸ ಮುಖ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಳ್ಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ. 6 ಚೆಂಡು 19 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರ ದಸ್ತಗಾರಿಕೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಲಗಟ್ಟು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 39. 3 ಅಡ್ಡ ಚಿಗಂಡುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ದಾಳಿಗಾರ ಎಡವಿದ್ರು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬೆಳಿ ಬೆಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ದಾಳಿಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ರಾಬಿ. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 40-17 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕದನದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಔಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ್ನು 30 ಗಜಗಳ ಹೊಳಭಾಗಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಎಕ್ಸಿಟ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಒನ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ 30 yards. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶರವೇಗದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 17 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲಪದ ತಂಡ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ. ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆನ್ ಅವಳಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಬರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ರಿಸ್ಕಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಬರದಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನ್ ಅವರ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 41. 16 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 3 balls remaining, 16 to get for the victory. 3 गेंद में 16 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए टीम ಮೆರ್ಲಪದ 41 ಗಳಿಸಿದೆ. ಬಹುತೇಕ 6 ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಲಪದ ತಂಡ. ನಿರ್ಧಾರಿತ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು 1 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿರ್ಧಾರಿತ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ರಾಬಿ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಸುಂದರತೆ ನನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ.
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭಾಗಶಃ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ. ರಾಬಿ ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಮೊಡಂಕಾಪ್ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಳುವಾಗ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಓವರ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಎಸೆತಗಾರನಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ತನ್ನ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು. ಹಾಗೆ ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಆಗಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲವೇ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 44. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ their first victory in this tournament, Lady of Mercy Trophy 2026, and it's a time to announce the man of the match award. It goes to none other than Mr. Vishwas, the man who scored 26 valuable runs, who has scored out of 10 deliveries 26 runs, including 3 massive sixes and 1 boundary, and with the ball and picked up 1 wicket also. And what a great save by the fielder or the deep long off region from Vishwas, and deserve that man of the match award. Vishwas, please come forward and receive our man of the match award from our honorable chief guest. Congratulations Vishwas, and all the best for the upcoming matches, and congratulations team St. Sebastian Permanoro. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟ, ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಮೊಡಂಕಾಪ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ರಾಣಿಪುರ. ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ ಮೊಡಂಕಾಪ್ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನು ನಾವೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇತರ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ರಾಣಿಪುರ ಹಾಗೆ ಮೊಡಂಕಾಪ್. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
Thank you, Kiran. Coming to the match number 3, played between Ranipura versus the team Morankapu, the captain of Morankapu, after winning the toss, no hesitation, opting to bowl first. And we have the two openers out from the team of Ranipura as Roshan on the strikers end and Sachit on the non-strikers end. The ball is under the hands of Robin. And here's the signal coming from the umpire for the start of the first innings of the match number 3. The purple has been introduced. Ball is under the hands of Robin. Roshan facing for the first time in this tournament, which has been organized by the members of Fajir. And the very first ball, handsome ahead, over to the square leg position. To get off the mark in style. With that, the team Ranipura are off the mark straight away in the form of a boundary. The looser ball has been hammered down the leg stake. Not a good start from the bowler Robin, drifting down the leg stake, and the batter Roshan will never miss those kind of a loser ball which has been put towards his pad. We have seen most of the players are strong enough onto their pads, and the way how Roshan getting off the mark in style. Another loser ball played over to the cover position. There is a protection kept on the deep. Had a lot of way to cover. In the meanwhile, the batsmen have completed the second run. The first 2 balls, 6 runs. Pressure back into the bowler Robin. The experienced bowler is being hammered in the first 2 balls. That's the line that you need to bowl. Ball wicket to wicket. Make the batter play for it. A much needed outer delivery coming at the over number first. That's a second one. The batsman too early to go for the massive drive, missing it completely. Well kept by the wicketkeeper behind the stumps. Good comeback by the bowler. Still he has 2 left. Can he get rid of Roshan in this over, or can we see another big hit? Slight fumble by the wicketkeeper. It was a quick ball. Wicketkeeper misses it. But the protection behind the wicketkeeper have a lot of work to do at the last moment, stopping it at the right time, or else we could have seen a boundary, raising it towards the fine leg position in a form of a bye. At the end, the first extra coming in the over, and the team total slowly chipping to 7. And we are into the final ball of the batting power play. Played straight over to the long opposition to get off the mark with a single coming in the bat of Sachit. So over number 1 coming to an after the completion of first over. Score is on 8 for no loss. Putting to bat first. They've got into a decent start, keeping the run rate at 8. If they carry in a similar fashion in the next 4 overs, 40 plus is a target can be set by the batters. They need to get at least 50 plus, or else it would be quite an easier target to be chased by the opponent team. So power play has been completed. Now we can see the feeders are being pushed back onto the boundary ropes. And the bowler number 2. James has been asked to bowl the over number 2. Slightly changes in the feed, getting an their top fielders onto the edge of the boundary of square leg, mid wicket, long on, long off, a deep point, short third man, short fine leg, short cover, and into the mid wicket position inside the 30-yard circle. These are the fielding arrangement done by the wicket keeper for the bowler James. So let's see how James will carry his bowling spell. He starts down the leg stick with the wide. That's the second extra coming in the bowlers of Morankapu. 1 in the form of a bye, and Nav in the form of wide. Once again, another wide. Slight fumble by the wicketkeeper, costing another extra run. 1+1. 0 balls have been delivered in this over. Still 3 runs have been conceded. All the 3 runs have been
conceded in the form of a wide. With that, the team total jumps to a double figure. That's 11 for no loss. A homework has been given for the umpire to raise his hands frequently, bowling down the leg stake. Another wide, 4 wides. Not even a one single legal ball has been bowled by James, changing the card, coming round the wicket, and it's been hammered over to the long on position for a big A. That's coming from the tall man, Roshan. Started the innings with a boundary, and now look at the way how he has picked that ball. Right in the middle of the bat, full flow of the face of the bat. Much needed 6 coming at the right time. That's a big A. Pressure back into the bowler. Just one ball has been delivered. 10 runs conceded already. Played this time straight to the throat of the fielder. Was standing right on the edge of the deep mid-wicket position. He didn't have to move even a single step front backward. He was just standing at the edge of the boundary, a flat hit, but straight to the throat of the feeder. No mistake done by the feeder. And the Russians' quick innings coming to an end. Got a quick 12 with the help of 1 boundary and a 6. And the new batter walking out in the middle, joined the company of Sachit, is Sunil. Really for the bowler, James, still expensive. Just 2 balls have been delivered. Score is on 18 for the loss of 1 wicket. The partnership was building up, finally broken in the very second ball of the over number 2. That's the line length what the bowler needs to do after being called wide for the first couple of deliveries. Comes back, bowls a beauty, getting rid of the dangerous man, and now we're keeping the tight line outside the off-stick. Slightly fumbled by the wicketkeeper, going for a paddle swipe at the end. A fumble by the wicketkeeper, costing a run in the form of a bye. Another extra coming from the bowlers of Modern Kapu, and we are into over number 2. Still 2 left. A long overboard by James. Well kept by the wicketkeeper behind the stumps. Not so easy to take those kind of a connection when you're standing so close to the stumps. So we're into the final ball of the over number 2. Can we see another wicket or a boundary or a dotted delivery in that over? And he misses completely. Luckily, the ball did not kiss the off-strike. So over number 2. A good comeback by the bowler, James. Frequently bowling back-to-back wides. Then a big 6. A wicket fumbled in the same over. 11 runs conceded in that over. Out of 11, if you see just a 1 big 6, and the rest of runs have come in a form of an extra. So over number 2 coming to an end after the completion of 2 over, scores on 19 for 1. The run rate is slightly close to 10 runs per over. They need to keep the run rate tickling up. They cannot get their run rate reduced from 10. And Danny has been asked to bowl the over number 3 for his side. Another experienced bowler, getting the feeder slightly straight over to the mid-on position to the lefty batter, Sunil. And going for the slog sweep, 1 bounce straight to the feeder over to the square-leg position. Look at the way how Sunil have just pulled the ball outside the off-stick, played over to the square-leg position. That's the longest part of the cricketing ground in this. If it was to the other direction, definitely would have seen a flat 6 coming in the bat of Sunil, but that's a direction where
It's an advantage only for the feeders, not for the batters. But later part of the day, we can see a big six coming toward that direction. Plenty of sixes have been hit by the lefty batter. The later part of the day, this time played widely over to the square leg position. The feeder doing an excellent work. A good pickup and a flat throw straight to the hands of the wicketkeeper. The first two balls, 2 runs have been conceded. And the runs are just slowly dipping from the good run rate. And now we are close to 7.5 to 8 runs per over, which is not a good sign from the batting team of Ranipura. They had got into a pretty good start, and now the runs are dipping as soon as the wicket of Roshan fumbled in the last over. Not so easy, not so easy. Not so easy to take those kind of a ball when it's drifting slightly down the leg. But the credit should go to the wicketkeeper. Getting his hand on time at the last moment, the ball popping out. A bye signal given by the umpire. Another extra adding to the total. Just the 3 runs conceded. First 3 balls have been delivered. Still 3 to go. Directed, wanted. Will they go for the extra run in the form of an overthrow? Umpire says it's a wide. Another 2 more runs added to the total in the form of an extra. Danny losing his line. He's just trying to bowl a quicker one, but that was slightly down the leg stick, and a batsman going for the slog sweep misses it, but at the end the result conceding a wide, which is a gifted run given by the opponent team. There is an appeal for the quick stumping. Let's see what will be the decision coming from the third umpire. Whether the batter has dragged his back foot on time onto the batting crease, or whether the decision will be under the favor of the bowling side. Let's wait and watch. Over to our third umpire. Mr. Pradeep will be doing the further decision to let us know whether the batter is safe or out. And the decision coming from the third umpire, the batsman is safe in his batting crease. So let's carry on with the game. A good pickup from the wicketkeeper behind the stump. The batsman is safe in his batting crease at the last moment, dragging his back foot on time. And now once again the bowler Dandy back to his bowling marker to bowl the 5th ball of the over number 3. It's a 5 overs game. 5 bowlers have been asked to bowl the spell for their side. And Danny, 5th time.
As soon as the ball has been drifting down the leg stick, Sunil doesn't miss it. Those kind of a loser ball. And the result is another boundary. This time, much needed boundary coming at the right time. Even the fielder was just watching the ball. It has been traveling like a tracer bullet. Even the wicket keeper was not happy. As soon as the ball was drifting down the leg, he knew that the connection from the bat will result a boundary. Now the protection is being given toward that direction. Can Sunil clear it over to the square leg position? Let's later watch. Last ball of the over, number 3. Going for the switch hit, and the result is a 6. That's a 6. The bowler was delighted. He was really very much delighted, like the catch was been taken. But at the last moment, the jump was not inside the ground. It was slightly outside the ground, which has costed another 6. Another expensive over coming to it, coming from the bowlers of the team Modern Kapu, and the team total slowly jumping to 34. 15 runs conceded in that over, and the last 2 balls conceding 10 runs with the help of 1 boundary and a 6. So 3 overs, a decent start. A good start, I can say. 34 runs. The run rate is exactly like more than 11.25 runs per over, and still we have another 12 balls left. Lenson has been asked to over number 4 to be bowled by his captain. He'll be bowling to the man who has come as an opener. Sajid is just playing on 2. On the other end, Sunil is playing on 11. The man who got out was Roshan. Got 12 for his side, and he starts with the wide. Every bowler have bowled an extra in their bowling spell. A slight warning might be given by the umpire to the bowler. Lenson once again back to his bowling mark. Well kept by the wicketkeeper. Danny doing an excellent work behind the stumps. After being called a wide in the previous ball, comes back, balls slightly down the leg. Well kept by the wicketkeeper. You need to bowl wicket to wicket. Do not go for an extra base. A slight word has been given by Sunil to search it, asking him just to watch the ball and play towards the area where the wind is blowing. And now the wicketkeeper is getting some protection slightly close to the square leg umpire, keeping the mid-on and mid-wicket area wicket open. The ball coming well in. This is a mistake done. There was a chance for another. The throw was not accurate coming from the wicketkeeper. It was an easy run out missed by the wicketkeeper. Nothing wrong with the bowler. The throw was not under his hand. It was thrown slightly wider. Another extra conceded in the form of a bye. And the score moves on to 36. We are into the over number 4. Lenson. Third time. This time nicely played. Look at the way half the connections coming from the bat of the lefty batter, Sunil. Switch 8. And that's what he was talking about earlier to the righty batsman. You can go for a big hit toward that direction. That's a shorter part of the ground. The room was given for him to play the switch hit right in the middle of the bat. And the result is a biggie. That's the second 6 coming the innings of Sunil in the form of a switch hit. Twice he has played toward the same direction. There is an appeal, there is an appeal. Umpire unmoored. The batsman is safe in his batting crease in the form of a bye. And the score slowly shipping to 43. We are into the over number 4. Still 2 left. Lofted it in between the 2 fielders. 1 bounce over to the fence. That's a much needed boundary coming from the bat of the opener, Sachet. With the help of that boundary, the score is on 47. We're into the second last over of the first innings.
asked to bat first. The batters are doing an excellent work. The first two matches also we have seen the team batting first have got into a good start. Once again, in between the two feeders, but at the end, the feeder was standing widely onto the deep cover, had a lot of weight to cover, but at the end, look at the way how he has taken that catch. The final ball of wicket has been fumbled. The partnership is finally been broken, and Sachit has to depart after playing a short innings of 6 for his side. Over number 4 getting to end after the completion of 4 overs. Score is on 47. 13 run conceded in the last over ball by Lenson. And we are into the final 6th ball of the first innings of the match number 3. Eriksson is the man to bowl the last over. And we have a new batter. Okay, the new batter is Eriksson. Let's see who is going to be the bowler to bowl the last over. Kevin has been asked to bowl the last over. Eriksson will be on the non-strikers end. And the plus point for the team Ranipura, we have Sunil on the strikers end. Was playing on 17 runs for his side. Down the leg stick, and now the extras are building up in this innings. Another wide signal given by the umpire with the help of that 2 runs. The score is on 49. There is an appeal which was not required at this moment. The batsman Eriksson had played over to the point position. Sunil asking him to go for the second run. He was short of crease. With the help of that single, that's a 50 up for the Ranipura coming in the over number 5. Another wicket fumbled in the form of a run out. Less than another lefty batter joining the company of Sunil. Okay, it's a righty batsman. While he walked in, we thought that it's a lefty batter, but let's see what he can do for his side. Driven it over to the deep point. Definitely the ball will race to the boundary. The room was given by the bowler Kevin to play that shot, and the batsman Leston will never miss those kind of a loser one. The fielder was slightly over to the deep gully position. Even the fielder could not do anything, could not stop the ball. The outfield is quick enough whenever the batter plays down the ground. If the fielder misses it, we can see the result in the form of a boundary. 54 is the score. Going for the switch hit, and the batsman has to face the penalty in a form of a run out. But the plus point for the team Ranipura, they have their batter who has already hit a couple of sixes in the game. He is on to the strikers end. Wicket number 4 fumbled. Another run out. Can we have the batter to enter the field immediately? Do not waste time. And here's a signal coming from the umpire. It's a timeout. The bowling side have already taken 20 minutes. So request by the batters, please enter the field immediately. You need to be in the center of the pitch within the 60 seconds. Score is on 54. Roshan is another batter with the jersey number 23. He'll be on to the non-strikers end. And we have Sunil, the man who's playing on 17, he's onto the strikers end.
Down the leg, another wide, another gifted run given by the bowlers. Plenty of wides have been bowled in this innings. Plenty of extras, I can say. Let us calculate the extras. Huge appeal, umpire unmoved to raise his finger. The batsman just straight away looking, giving a straight to the umpire, but going for the big slog sweep. The ball was right in front, and that's an easy call for the umpire to raise his finger. Off a side, it's back into the dugout. The captain, Roshan, is walking out to the center. He has 2 left for his side. Can we see one big hit coming from the bat of Roshan? The score is on 55. We're into the over number 5th. Still 2 to go. And Roshan has lofted it slightly over to the long off position. One bounce over to the fence. Or rather it's a 6. Waiting for the decision coming from the fielding side. Whether it's a boundary or a 6. But it seems that the umpire, you need to reverse your decision. That's a 6. Coming from the captain of Ranipura. The room was given for him to play the lofted head. A valuable attempt done by the fielder to stop it. But at the end, the result is a 6. We are into the final ball. 1 ball left. Can we see another big A? You need to re-ball, definitely. We are waiting for the decision. The batsman is run out, but umpire says it's a legal delivery, so it means that in the last ball, the wicket has been fumbled in the form of a run out. And the team, Ranipura, have managed to get 61 in their allotted 5 overs, giving a target of 62 to be chased. A tougher task for the team of Modern Kapoor. Definitely the captain Roshan will be pleased by the performance shown by their side. So we're back shortly with the second innings, where the team Modern Kapoor has to chase a target of 62. And also we will have a change in the microphone over to Kiran. And in the meanwhile, I request the captain of the team Jaipur and the team Bondil to be ready for the next match. The runners-up of the last tournament, when the tournament of Ranipura, who have conducted in the Father Muller's ground, the team Jaipur had been the runners-up, and now they are taking part in this the tournament of Lady of Mercy Fajr Church presents Lady of Mercy Trophy 2026. So over to Kiran.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಿಲ್. 62ರ ಸವಾಲಿದೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಾಣಿಪುರ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ಸನಿಲ್ ರವರ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ ರೋಷನ್ ರವರ ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾನ್ಸನ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸನಿ ಇಲ್ಲ. ಬರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಟಗಾರ ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಚಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲ್ಯಾನ್ಸನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಆರಂಭ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಆಟಗಾರ. ಅವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಬಹುಶಃ ಡೀಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಲ್ಯಾನ್ಸನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಟಗಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜಮಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ, SR ಜಿ ಚಿಮ್ಮಗೋಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರಿಗೆ ಹಲವಾರು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಆಟಗಾರ ಸನಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಲ್ಯಾನ್ಸನ್ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಡವುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ದಾಂಡುಗಾರರು ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೊಡಕಾಪ್ ತಂಡ. ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಬಿನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಗಮನವಾದರೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕೇವಲ 4. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಲ್ ಚೆಂಡು ಇದು ಬಹುತೇಕ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಡೆಹಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ರಾಬಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 4ಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಡಕಾಪ್ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಶರ ವೇಗದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಅನ್ನು ಅಸ್ತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಸಿದ್ರು. ಆನ್ ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡುಗ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಓವರ್. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟು ದ ಫಾಲೋ ಥ್ರೂ ದಂತಿ ಬೌಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಓವರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಎಸೆದ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 1 ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 4. ಒಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಡಕಾಪ್ ತಂಡ. ಇನ್ನುಳಿದ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 58 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಬಂದಂತ ಎಸ್ತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ರೋಷನ್. 24 ಚೆಂಡು 58ರ ಸವಾಲಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 30 ಗಜಗಳ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ಫೈನಲ್ ಭಾಗದ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 5. ನಿಧಾನವೇ ಪ್ರಧಾನ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮೊಡಕಾಪ್ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಳ್ಳಂತ ಆಟಗಾರ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಚಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂತವರು ಹೆಸರಾಂತ ಆಟಗಾರ ರಾಬಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ ರಾಬಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ದನ್ನಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತೆಗೆದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡಾನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ವತಃ ಎಸೆತಗಾರನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾರೆ. 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 6. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೇವಲ 7 ಯಾವುದೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ರೋಷನ್. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇದು. ಚೆಂಡನ್ನು ಬಹುಶಃ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯತೆ ತಂಡ. ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಾಚಿಕೊಂಡಂತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂಡವಿದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್, ಟೀಮ್ ಗೇಮ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಸನಿಲ್ ರವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ತಂಡ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಬಹುದೇ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆವಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಗಾರನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 7 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಿಕ್ಸನ್ ಭದ್ರ ಬಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ರಾಬಿನ್ ರವರನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾಟಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 7. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಕೇವಲ 4. ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಪಡೆದ್ರು ಸನಿಲ್. ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 ರನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ರೋಷನ್. 1 ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಪಡೆದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ರಾಬಿನ್. ತನ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಭಾಗಶಃ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ. ತಮ್ಮ ಘನತೆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7-7ಕ್ಕೆ 2 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 55 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ರಾಯ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತದೆ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ತಂಡದ ಆಸರೆಯಾಗಬಹುದು. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಆಟ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ದೊರಕಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಮಣಕಾಪು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ರಾಯ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಿಕ್ಸನ್, ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಬಲಾಸ್ತ ಎಡಗುಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು. ತಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿದ. ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 8 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಬರುತ್ತದೆ. ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಮುನ್ನೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟರ ತನಕ. ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಣಕಾಪು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾಲೇಜ್ ರೂಮ್ ಮಾಡಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುಗೆ ದಂಡುಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 8ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟದ ತೃತೀಯ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದ ಈ ತಂಡಗಳು. ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಶಾಟ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಗುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು. ನೇರ ಗುರಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ
ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮರಿಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಅಂಪೈರ್ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀತ ಜಿತೇಶ್ ಅವರು, ಬಹುಶಃ ಶ್ರೀತ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಠಾರಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಿದ ರಾಜೇಶ್, ಶ್ರೀತ ರಾಜೇಶ್, ಶ್ರೀತ ರಂಜೇಶ್ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀತ ಜಿತೇಶ್, ಹಾಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಶ್ರೀಯುತ ಜಿತೇಶ್, ಶ್ರೀತ ಮುನ್ನ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀತ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಠಾರಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಯಿಂದ ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ತೃತೀಯ ಉತ್ತರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಡಂಕಾಪು ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 9. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಐದನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ. ಯು ಮಿಸ್ ಐಟ್ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬಾಳ್ತದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಇದು, ಕರಾರುಕ ದಾಳಿ ಇದು, ಘಾತಕ ದಾಳಿ ಇದು. ನೋಡಿ, ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಡಂಕಾಪು ತಂಡ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ. 62ರ ಸವಾಲಿತ್ತು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 9. 9ಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ 4 ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಡಂಕಾಪು ತಂಡ. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 53 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 12 balls remaining, 53 to get for the victory. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನಿ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಟನ್ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಾಕೋ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿ ಇದು. ಸ್ವೀಪ್ ಬರುತ್ತದೆ, ಪೆಡಲ್ ಸ್ವೀಪ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ ಅವಿನಾಶ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 12. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 1 ಬೌಂಡರಿ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 62ರ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ ಎದುರಾಳಿ ದಂಡುಗಾರರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಡ್ಗಾಗಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅಡ್ಡಚಿಹ್ನೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ರಿವ್ಯೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 14. ಲೆಸ್ಟನ್ ಅಡ್ಡಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 16. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 16. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಗುರಿ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ. ಅಂತಿಮ ಎಸೆಯಲು ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೋ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬೊಂದೆಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಿಪ್ಪು. ಬೋಂದೇಲ್ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನಣಿಚಿಮೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಯ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ಬೋಂದೇಲ್ ಹಾಗೆ ಚೆಪ್ಪು. ಬೋಂದೇಲ್ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 19. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲೀಗಲ್ ಬಾಲ್. ಓಕೆ, ಲೀಗಲ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಕಾಟನ್ ಬೋಲ್ಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಶಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗದ ದಂಡನೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೂ ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್. ಓಕೆ, ವೈಡಿಲ್. ಓಕೆ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ ರಾಣಿಪುರ registered their first victory in this tournament, and it's a time to announce the man of the match award. It goes to none other than Mr. Sunil. Always leading from the front, is the backbone, is the key man, is the trump card of the team Ranipura. The man who scored 17 valuable runs, including 2 massive sixes and 1 boundary, and with the ball conceded only 4 runs and picked up a 1 wicket. That shows a completely all-round performance from Sunil. I request Sunil, please come forward and receive our man of the match award from our honorable chief guests. Congratulations Sunil, well played man, and all the best for the rest of the tournament. Next match will be played between Chippu versus Bondel. News from the center. Bondel have won the toss and choose to field first.
Thank you, Kiran. Congratulations, Team Ranipura, to qualify themselves into the next round. And now moving to the match number 4 of the day between Jaipur and Bondale. So can we have the extra player of Bondale? As soon as this game gets over, then we are into the second round, which will be played between Saint Sebastian and Powered. I request the two teams to be ready as for the first innings of the match between Jaipur and Bondal gets over. It's your game, Saint Sebastian and Powered. I'd like to ask the two openers to enter the field immediately. The captain of Jaipur, if you can send your two openers, so definitely no doubt, no hesitation to get their two top batters out in the center, Alvin and Arun. So the opening over from the team Bondil, it is none other than Santosh will be starting the proceeding, and let's see who's going to be on the strikers end. Arun, the tall man. Okay, at the last moment, the captain of Bondil changing the bowling, giving Avil to start the proceeding. So he'll be doing the first over because it's a batting power play. Just the two feeders have been kept outside the 30-yard circle over to the long off and a long god. Anything drifting down the leg, Arun will definitely love for a big hit. So here's the first ball. Avil to Arun. Power play is introduced. And he played over to the gully position. The ball racing quickly over to the fence. At the end, that's the first boundary of the innings coming in the bat of Arun. He doesn't miss it, those kind of a loser ball. As the ball has been drifted outside the off stick, he had gone for it. And you can see the result. A boundary coming in the bat of Arun. A much needed boundary coming in the very first ball of the innings to get off the mark. And Jaipur straight away opens your account with the help of that boundary coming from the experienced batter Arun. Second time. That's a loser one. It has been picked to his favorite direction. A boundary followed with a 6. Even the wicket keeper is unhappy. He knows that the fielder is not kept toward that direction. You cannot bowl a loser one towards the pad of Arun. Look at the way how he has spectated. Shot up out of the ground over to the square leg position. A boundary followed with a 6. Pressure back into the bowler Avil. And just a flick towards the backward square leg. Once again another boundary. A boundary, a 6, a boundary coming in the bat of Arun. He loves playing toward that direction. Still, there is no changes in the field. Still the same production is kept for Arun. A long off and a deep mid wicket. If you're keeping those fielders toward that direction, you need to bowl slightly outside the off stick, not down the leg. Played over to the cover position. Will the battle win by the feeder? He has long way to cover at the end. Another 2 more runs adding to the account of Arun. Played over the cover feeder from the inside the 30-yard circle. It was just a push over to the cover region. It doesn't matter. Every runs are quite important for the team of Appeal from the wicketkeeper behind the stump umpire and mode. Finally, the first dotted delivery coming in the over number 1. Still 1 to go. 16 is the score. All the 16 runs coming in the bat of Arun.
And the final ball played over to the point position. We can see the over completed in a form of a boundary coming in the blade of Arun to finish the over number 1 in style. 20 runs coming in the power play. A pretty good start in the power play. The run rate is 20 for no loss. So the power play has been lifted out, and now we can see a change in the bowling lineup. I request the officials of the Lady of Mercy for church members to organize, to hand over the token of love to the Maxim Ranipura, who have made his way to watch this a prestigious tournament which has been organized by the members of Lady of Mercy for Church. On behalf of all the members, it's a token of gratitude will be handed over to the Maxim of Ranipura. I would like to ask the officials to hand over the token of love. So coming back to this match, Santosh once again bowling to the batter who have scored most of the runs in the first over. Not to forget, Alwyn have got into a good start, getting 2 runs played over to the deep wicket, once again getting another run toward that direction. Let's see how Arun will battle when the field has been restricted, and he doesn't miss it. Once again played over to the long leg behind the wicket keeper. Even the fielder inside the 30-yard circle could not stop the ball, racing quickly over to the fence for a boundary. A sweet timing. Right, once again connecting from the middle of the bat, and the bowlers race quickly to the boundary. And this time a flick, 1 bounce over to the boundary. So 2 back-to-back boundary once again coming in the over on the bat of Arjun. Even the feeder over there onto the deep could not do anything. That was just a flick toward the shorter part of the ground. Nothing wrong with the delivery bowled by the bowler, but the batter Arun picking the ball slightly outside the off stick, playing over to the square leg. 2 back-to-back boundaries in the over. Definitely it will be called as a no ball, and the result is a biggie, a 6 coming in the bat of Arun. Even there might be some problems on to the wicketkeeper behind the stump. As soon as the shot has been offered, he was standing so close to the stumps, and he might have got a hurt on his hand after the shot has been played. It might be the back of the bat onto the hands of the wicketkeeper. You need to be very careful. It was a loser ball bowled by Santosh at the end. The wicketkeeper has been hurt. You need to be very careful. He might be in a lot of pain. Hope it is not much serious, because he's an experienced player for the team Bondal. They need him to be fit if they need to chase the target which has been given by the members of Jaipur. That is definitely might be hurting a lot, because as soon as the shot has been offered, that was a no ball over the height of the batter, and Arun going for it, connecting right in the middle of the bat, even from the bottom of the edge of the bat. Still the result is a 6. Another expensive over. The first over, 20 runs conceded. Look at the over number 2 bowled by the tall man Santosh. Started with 2 single, then 2 boundaries, and a 6, and a no ball. And now he has to re-bowl that no ball in a form of a free hit. And the free ball has been driven it down the ground over to the long on position. Even the jump over there in the longer position could not do anything to get the ball pulled inside the ground. But at the end, the result is another 6. So 2 back-to-back 6s. Look at the strike rate coming from the
experienced player, 400 strike rate. Can you believe it? In the 5 overs game, the final ball just tickling into the short square leg position inside the 30-yard circle to keep the strike in the next over. Over number 2 coming to an end after the completion of so Joel is a new bowler. Just a tickle down the leg stake. Let's see what will be the decision coming from the umpire, whether it's been called as a dead ball or whether it's a legal ball. It's a warning given by the umpire to the bowler Joel. With the help of that single, the score moves on to 46. 25 runs conceded in the last over, which has been bowled by Santosh. And now we are into the over number 3. Alvin going for the big massive hit. He knows that he had missed a chance. If he would have connected, we could have seen a ball traveling out of the park, but doesn't matter. It's an extra run given by the bowler. Lofted it in between the 2 fielders over to the wideish of the long on position. Will the batsman go for the second? But Arun wants to be on the strikers, and I can say the excellent work done by the feeder. He was traveling in a quicker fashion to stop that ball racing over to the boundary. 2 balls have been delivered, 3 runs have been conceded. Joel to Arun. That's a mistake done by the experienced play here. Every time when Arun gets a good start, he does one mistake by giving his wicket to the opponent team. But at the end, he has played an outstanding innings for his side. The start what the team wanted from him, he has given it. With the help of 3 sixes and 5 boundaries in the innings. Look at the way the team total is on 48 out of 48. 42 runs coming in the bat of Arun. Sanjay, another experienced batter, walking out in the center, joining the company of Alvin. We are in the over number 3. They still have 15 legal more balls remaining. Can they at least get another 20 to 25? Anything above 70 plus will be the tougher task. There is an appeal. Starts with the dotted one under his belt. Wanted to play a lead cut towards the 3rd man position. At the end, the bowler was quite quick enough. And well kept by the wicket keeper. Hope is fine. And this time going for the switch it. But straight to the feeder. 1 bounce over to the short 3rd man. With the help of a single, the score moves on to 49. Just a 5 runs conceded in this over. Without even a single boundary or a 6. Joel being an economical bowler in the over number 3 for his team. There was a chance missed by Alvin. He knows that he has missed a golden chance for clearing the ball out of the park onto the onside. At the end, resulting with a single in the form of a leg by. Over number 3 coming to net. Score is on 46. Just a 6 runs. I'm sorry. Score is on 50. Just a 5 runs conceded in that over. 5 runs coming in the bowling of Joel, the economical bowler for the team of Bondale. The first 2 bowlers are being hammered in and out, coming from the batter of Arun, scoring 42 of just 13 balls. Can you believe it? 13 balls, 42 runs. With the help of 3 big sixes and 5 boundaries. So Kevin has been asked to bowl the over numbered 4 for his side, and Alvin, the man who is playing on 4. Far outside the off stake. A wide signal given by the umpire. Had a chance, missed by the batter Alvin. If it would have gone for the switch it, we could have seen a boundary. He loves to play that shot also. Can he do it in this over?
Played straight to the cover feeder, one bounce straight to the feeder inside the 30-yard circle. 2 runs conceded in this over. Score is on 52. 5 balls left. Let's see what Sanjay can do for his side. Sanjay frequently going for the rear sweep, missed by the wicketkeeper, by signal given by the umpire. Another extra adding to the total. We've seen him doing in the previous over. He loves to play the switch eight, and now the feeder has been pushed back once when we have the lefty batter onto the striker's end. Given. And the looser ball has been missed by Alvain. Your best eye had. A wicket has been fumbled as soon as the wicket of Arun departed in the previous over. The runs are not coming from the bat of the team Jebbu. We have seen that a similar fashion when the team Saint Sebastian, when they were batting in their first innings, when they got into a pretty good start, and then the last 3 over the scores were totally dipped out, but still they got a decent target of 55 to be defended by the bowlers. And this time, even when the team Jaipur got into a good start, now the runs are just coming in the form of singles after the loss of Arun. Swept it over to the square position. In the meanwhile, the batsmen have an ample of time to convert the single into double. Sanjay playing a slog sweep. Another 2 more runs adding to the total. Lofted it, and the result is a biggie. Coming in the bat of Sanjay to finish the over number 4 in style. The last ball, a 6 has been hit by Sanjay. With that, that's the over number 4 coming to an end. 12 runs conceded in the previous over. So the team total jumping to 62. So final 6 balls remaining. So the final over, Lawrence to bowl the last 6 balls of the innings. Here he comes, passing the umpire. Wilson, the man, playing over to the third man position for a single and getting Sanjay back into the striker's end. Sanjay is the man to be watched for the rest of the 5 balls. Even Wilson can clear the boundary ropes quite easier, but we have seen Sanjay doing it in the last over. Going for the switch, slight fumble by the feeder, but there is a protection kept on the deep. Even the feeder at the last moment getting the stop, but the batsman Wilson looking for the third is being sent back by Wilson. Wilson wanted to be desperately onto the striker's head, but Sanjay have asked him to stay back. Let me finish the rest of the ball in style. He has already done that in the previous over with a 6. A fumble by the point feeder. Another 2 more runs added to him. This time once again going for the switch shade. Umpire unmoored. In the meanwhile, can we have the captain of Saint Sebastian? Please report to the committee box. We have the captain of Power waiting for you for the task for the next match. The captain of Sebastian. Going for the big hit. The ball falling inside the 30-yard circle. In the meanwhile, the batsmen have crossed for another couple of runs. Another 2 more runs added to the individual account of Sanjay. It was too high in the air. There was a vacant area onto the onside inside the 30-yard circle, falling onto the no man's land. In the meanwhile, another 2 more runs adding to the total. Still 2 to go. Once again, the batters of Jaipur missing the loose ball. We have seen Alvin doing it a
couple of misses coming from his belt, and now Sanjay missing it. A low full toss, too early to go for a big hit. Ends with just a single conceded in the form of a bye. And now we are into the final ball. At the end of the batter, Sanjay has been given out, or whether we will have a new batter onto the strikers end. Waiting for the umpire decision. Who is out? Whether it is Sanjay or Wilson. If Sanjay is out onto the strikers end, Wilson will be onto the non-strikers end, and we have a new batter onto the strikers end. Okay, so there is a review for the wide, because the last ball it has been given as a wide. I request the third umpire to check whether it's a wide or no. In the meanwhile, can we have the captain of Sebastian, the captain of Power is waiting for you. Can we have the captain of Saint Sebastian, if you come and let us have the toss completed. We know that we still have another innings to be completed. That's the next round match between Power versus Saint Sebastian. The winner of the team Jeppu and Bondel will be battling against Saint Sebastian Takura. So here the decision coming from the third umpire. The bowler needs to bowl the last ball once again. It's been given as a wide. An umpire can stay with the original decision. That's a big wide coming in the screen, and the third umpire on the television that the batsman going for the big massive hit. It has been bowled slightly outside the off stake, looking for the quick single in the form of a single. The batsman getting run out. Sanjay walking back to the pavilion, and let's see who's going to be the new batter to face the final ball. Moving to face the final ball. And the final ball, the ball getting an inside edge onto the pad, a quick single conceded, but umpire says it's a leg by, but it doesn't matter. The final ball ends with a single, so it means that the team have managed to get a massive total of 70 runs. So it means that 71 is the target to be chased in the allotted 30 balls, which is greatly a tougher task against the strong bowling lineup of the team Jeppo. But on the other end, definitely we can see a fight coming from the batters of Bondel. They were the runners-up of the last trophy, which has been organized by the members of Ralipura, the team Jeppo. And even Bondel had played an excellent game in that tournament, but now they are battling against the team Jeppo in a do-or-die situation. The winner will be qualified to the next round. The loser will be out of the tournament. And here we have the toss of the match number 5th. That is between the Saint Sebastian versus Power. We have Wilfred, the captain of Saint Sebastian, spinning the coin, and Rian, the captain of Power, have won the toss, and let's wait and watch what will be their decision. So 71 is the target. Changing the microphone over to my co-friend Mr. Kiran will be doing the further commentary in the second innings, where the 71 is the target to be chased in 30 balls.
ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 71ರ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಂದೆಲ್ ತಂಡ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಅರುಣ್ ರವರ ಅದ್ಭುತ ಆಟ, 42 ರನ್ಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಡುಗೆ, 5 ಬೌಂಡರಿ ಆಗಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು, ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತಹ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು, 13 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 42 ಗಳಿಸಿದ್ರು ಅರುಣ್ ರವರ ಅದ್ಭುತ ಆಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಯೋನ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏಟಿಗೆ ಎದುರೇಟು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿದ್ರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಡೀಪ್ ವೈಡಿಶ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಲ್ ತನ್ನ ಅನುಭವದ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 71ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದರೆಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು 3 ಅಕ್ಷರದ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಆಟ. ಮತ್ತೆ ದಂಡನೆ ಈ ಬಾರಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವಿದು. ಡಿಯೋನ್ ಈ ಬಾರಿ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ. ಓರ್ವ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಹೆಸರಾಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಡಿಯೋನ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದಾಗಿವೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, 1 ಬೌನ್ಸ್ ಸೀಮಾರೇಖೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ವಾಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲುಗಳು ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವಿಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚೇಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿಯೂ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ರವಾನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಲ್ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 16, 71ರ ಗುರಿ ಇತ್ತು, 16ಗಳು ಬಂದಾಗಿ ಬಹುಶಃ 55 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ ಅವಿಲ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 17. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ 20 ಗಳಿಸಿತ್ತು ಚಿಪ್ಪು ತಂಡ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 17 ಗಳಿಸಿದೆ ಅವಳಿ ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟಗಾರ. ಮತ್ತೆ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಗಸಾಗದ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಬೌನ್ಸ್ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇರುವರು ಕೂಡ. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ವರ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಇದು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಈ ಬಾರಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದರು. 1 ಸಂಪೂರ್ಣ, ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಲ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 21. After completion the power play over, score moves up to 21 on the board. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೋಂದೇಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಕರವಂತೂ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಂದೇಲ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ 20 ರನ್ಗಳು ಬಂದಾಗಿದ್ದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಂದೇಲ್ ಪರವಾಗಿ 21, ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಮತ್ತೋರ್ವ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯೋರ್ಣ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 21. ಅಬಲಾಸ್ತ ಎಡಗುಟಾರ್ಥ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಡೀಪ್ ಯಕ್ಷಗೌರಿ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವಿಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. ಅನ್ಸ್ಟಾಪೇಬಲ್ ಅವಿಲ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 25.
ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಆಟವಿದು, ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಆಟವಿದು. ಚೇಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಎಂಬ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಲ್ಸನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 26 ವಿತೌಟ್ ಎ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನಿ ವಿಕೆಟ್. ಓ ಸೊಗಸಾಗದನೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್. ಇದು ಇವರ ಫೇವರೇಟ್ ಶಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವಿದು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 32. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಶರವೇಗದ ದಾಳಿ. ಬಹುಶಃ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಮುಖೇನ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಂದರತೆ ಆಟ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ ಅವಿಲ್. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 33. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿಪ್ಪು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಂದೇಲ್ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಹಣಾಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ವರ್ಸೆ ಕಪ್ 2026 ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ ಕೋಣಾಜೆಯ ಸೊಗಸಾಗಂತ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್. 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 34. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಹುಶಃ ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಜಾಗ ಮಾಡಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 34. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಕರೆಂಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ 17. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ 17 ಅಂತಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 34 ರನ್ಗಳು ಬಂದಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಬಹುತೇಕ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. 37 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 37 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಜಯನಾಗಲೋಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ. ಸಂತೋಷಗೆ ಅವಿಲ್ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಮುನ್ನಗಬಹುದೇ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಬಹುದೇ ಈ ಒಂದು ಜೋಡಿ. 18 balls remaining, 37 to get for the victory. Styrus, the new bowler brought into the attack to bowl this third over. Strike of region Santosh. This time wanted to go for the expensive drive towards the onside region, drifted down the leg stump. A wide signal from the umpire, Mr. Jitesh, and square leg umpire Pradip Kotari doing a great job in the success of this tournament. Score moves up to 35. Styrus. This time played nicely towards the deep extra cover region, and there is the protection has been given in the deep extra cover region. Meanwhile, a batsman got enough time to get a easy single, easily walkable single. With that single, score moves up to 36 on the board. The most destructive and explosive batter, Avil is on strike. Wanted to go for the innovative stroke. That's a good placement. But and good recovery by the fielder over the short third man region. One more additional added to the board. Score moves up to 37 on the board. And such a brilliant and outstanding and magnificent start from Avil the previous 2 overs. This time lofted in the air and good taken. What a good judgment and jumping catch from Wilson. It's a first breakthrough. And Styrus provides a huge breakthrough in this second innings. It's a big wicket down. Santosh departs.
After departure of the Santosh in the new battle, Joel walks into the middle. 37 on the board after completion of the 2.3 deliveries. Cricket, it's all about an unpredictable game. It's a glorious game. It's a game of uncertainty. Let's time and drifted down the leg stamp. Again, leg by signal from the umpire. Just swing of his bat, completely missed it in the form of a leg byes. One more additional added to the board. Score moves up to 38 on the board. What a battling innings from skipper. And he took the responsibility on his shoulder and always leading from the front. Avail, including 3 massive sixes and couple boundaries. This time I wanted to go for the unorthodox cricketing stroke. Completely missed it. 38 on the board. So far so good for the team Chipu. And good comeback. This time block all delivery, huge will pleading for the plumb in front of the ball, maybe drifted down the leg stamp. That's why umpire unmoded leg by signal from the main umpire. Score moves up to 39 on the board. Now current run rate exactly 13 runs per over. The previous after 2 over, the current run rate 70. Now run rate has been dropped here from 17 to 13. 39 on the board. That means here comes the equation. 12 balls remaining. 31 more runs needed to win this match. That means asking run rate exactly 15.50 runs per over to win this match. Match is now evenly poised, equally balanced. Let's see who is the winner of this battle. It's an equal battle between two teams, Jipu and Bondel. And it's a great effort and outstanding batting display from Avil. Can he win this match for the hit side for the team of Jipu? Let's wait and see. All eyes on Avil. The Arun brought into the attack, and the senior most player and the legendary player, the man who scored a lot of runs for his team with the bat, the man who scored 42 valuable runs. Let's see. And it's a third umpire upstairs for wide. It's a no ball signal from the third umpire. No ball plus one. Couple of runs are gifted here. Score moves up to 41 on the board. A penultimate over. Still battling hard for the victory. Team Bondel. They are searching for the right track here. Just swing off his bat, completely missed it. And good comeback delivery from Arun. And converting that experience into performance is so important in cricket. And he's a gentleman as Arun again this time. Just swing off his bat completely. Missed it. Cricket is all for peace and love, and cricket is all for fraternity. It's a gentleman's game.
And one more popular game all around the world. That is the one and only cricket, especially underarm cricket. It's all around in Dakshin Kannada district. Underarm cricket, a lot of cricket lovers, especially underarm cricket in Dakshin Kannada district, and it's too far away outside of the off-time. Wide signal from the umpire. Score moves up to 43 on the board. 71 is the target. 43 on the board. This time a swings off his bat, completely missed it. One more wide. Consecutive back-to-back wides. And in this over, conceded one no ball, couple of wides. Not a proper line and length. This time played it nicely. Exclusive timing behind the stroke. Delicate played. Oh, wanted to go for the second. Oh, little bit fumble by the Arun Konaje. Ground. 3 balls remaining. 5 more runs needed to win this match. What a beautiful batting display. It's an extraordinary and phenomenal batting display from Joel, and we can't forget that innings from Avil. It's a responsible captain's knock. 3 balls to go, 5 to get for the victory. Ritvik. This time, oh my goodness! He wanted to repeat the stroke. Ball getting outside edge of the bat, straight to the hands of the wicket keeper. Sanjay does not make any mistake. And small bright-fist cameo ended here. And now equation looks like a very tough in front of the team. Bondel, 2 balls remaining, 5 to get for the victory. And it's some relief for the bowler here after a couple of massive hits from Joel. And he got the wicket of his Joel, so it's a relief for the bowler. 2 balls remaining, 5 to get for the victory. 4-4 try. The new batter Prashant walks into the middle. Still that man Avil is on non-strike. 2 balls remaining, 5 to get for the victory. If the match will ended with a tie, winners will be decided based on organizers. Justin. Played it nicely towards the deep cover region. 1 complete call of a second, so a couple of runs added to the board. If the match will end with a tie, winners will be decided based on the super over as per the rules and regulations of the organizers. So 1 ball remaining, 3 to get for the victory, 2 for tie, 3 for victory. So this is the decider delivery of this particular battle. And Chepu versus Bondel, and keeping that Avil is on non-striker and Prashant is on strike. The man who is in form, Avil, is on non-striker and final delivery. This time drifted down the left, wide signal from the umpire. So what a unfortunately, it's a wide signal from the umpire. It's a pressure on the bowler. 1 ball remaining, 2 to get for the victory. Played left hand, finish the match of his style. What a way to finish this match. Remember the name, Prashant is the name. Excellent performance from Avil. What outstanding knock. That was outstanding knock from Avil, and a great finish from Prashant. Congratulations team of Bondel, and deserve that one. And it's a time to announce the man of the match award. It goes to none other than Mr. Avil, the man who scored unbeaten 38 runs. Valuable knock.
I will please come forward and receive your man of the match award from our chief guest. Congratulations and well played and deserve that man of the match award. And what a way to finish this match. Prashant, remember the name. So finally, Bondel won the match. It's a comprehensive victory. It's a thriller victory. Congratulations. So I request Avil please come forward and receive your man of the match award. Congratulations Bondel, congratulations Avil, and all the best for the rest of the tournament. Next match will be played between. In fact, it's the second round first match. St. Sebastian Permanuru takes on Pavuru. Power won the toss and choose to field first. So please set your field as soon as possible. What a great match in the previous contest, which is played against Chipu versus Bondel. We are expecting the same thriller ones, exciting ones. Next match, upcoming match, St. Sebastian Permanur versus Power. Power won the toss and choose to field first. Again, change in the commentary box. Over to you, Anil sir. Thank you, Kiran. What a match we had. First time we have seen this tournament, a target of 70 plus was being chased by the opponent team. Hardly we do not see this kind of chase, but the team Bondel have made the team Jaipur to pay the penalty. Every bowler started from the opening bowler till the end. Every over we have seen a massive sixes on the boundary. The first over, the credit goes to one man, the captain Avil, even after having been got some injury while keeping behind the stumps. He was being hit by the bat of Arun. But at the end, every player who have been chipped in out in the middle have scored runs and got their team into the next round. Congratulations, it's a hard luck for the team Jaipur. It's a part of the game. If you lose today, definitely in the next tournament, you can be the winners. So moving to the next match.
of the second round between Saint Sebastian versus Power. The winner of this match will qualify into the quarter-final to battle against the Lady of Mercy, Punner. In the next match, once again, the team Bondel will be battling against Saint Sebastian. Thakur will be battling against Bondel. That will be the first quarter-final match. The second round, and then the winner of that match will be battling against the last quarter-final match against the team Ranipura. So let's see which are the team will be battling into the quarter-final. The winner of this match will battle against the quarter-final match number 3 of this tournament against Lady of Mercy Punner. So we have the two batters once again out in the center. The same combination from the team of Saint Sebastian. It's Conwell and Vishwas. So the ball is under the hands of Rian, the skipper of the team Power. Will be starting the proceeding, coming right arm around the wicket, passing the umpire, bowling to Conwell. And he starts with a quick one slightly outside the off stake. A dotted delivery to start the innings. Second time. Charging down the track, but there is a protection kept on to the long on. Conwell getting off the mark finally after playing 2 balls, and the team opens their record with a single. And we have batter Vishwas, who played in outstanding innings in the last game. A couple of sixes coming in his bat. The team Saint Sebastian need Vishwas to get the same rhythm continued in this game. Another dotted one. Just a single conceded so far in this over. The captain doing an excellent work in the power play, just bowling wicket to wicket, not giving any room for the batter to go for the big hit. Luckily the ball did not carry over to the cover fielder. Slightly fumble by the feeder. Even the protection behind the covers on the deep was unable to stop the ball. A slightly misfield costing a boundary, and Vishwas getting off the mark with a boundary, and the team total chipping to 5 for no loss. Power play still introduced. 2 more ball left in the over to be completed. He's playing on 4. Conwell is playing on 1. That one misfield costed a boundary. You need to be very careful when you're fielding it toward that direction. The ground is slightly up and down. It's not a level ground. Going for the reverse sweep, missing it completely. Well kept by the wicket keeper. But umpire says it's a wide. The bowler needs to re-bowl. That's the first extra coming in the bowling of Rian. And the team slowly chipping to 6. Still 2 to go. Chance of a run out. Chance of a run out missed by the bowler from an inch. It's a risky single taken by the batter Vishwas. As soon as the shot has been offered, we thought that the ball could have gone straight to the cover feeder, but at the end, the bowler had the ball in his hand, but could not strike it onto the non-striker's end. The batsman is safe. We are into the final ball of the first over. Charging slightly down the track at the last moment. The batsman not offering any shot. The ball kissing the pad, ending with a dotted delivery. Over number 1 coming to an end of the completion of first over. Scores on 7 for no loss.
So change the bowling and Avish has been asked to bowl the second over for his side, and the power play has been lifted up. The captain doing an excellent work, conceding just 7 runs, which is a decent start in the batting power play. Normally every match from the day 1 into the final day, we have seen in the first over, the power play has been hammered at least for 1 boundary or a 6. But in this game, not even a big hit coming, but at the end that boundary conceded in the form of Westfield, which costed a boundary, but still it was an economical over bowled by Rian. And Avish starting with a big wide down the leg stick. Another extra adding to the total. The score moves on to 8. Predictions are kept onto the deep to these 2 batters. Loose ball once again missed by the batter, but does it matter? Another extra run adding to the total in a form of a wide. And going for the big hit, the bowler himself, as soon as he has been delivered that ball, he was asking for the fielder to take the catch. But that is too out of the park. Even the fielder could not do anything. No one can take the catch when it has been connected right in the middle of the bat of Vishwas. Firmly hit. The batsman driving right in the middle of the bat, full flow of the blade over to the long on for a biggie. First 6 coming in the bat of Vishwas. And that's another one, too big. 1 bounce and the ball has been delivered out of the park, out of the stadium, I can say. That's a biggie. That's another big 6 coming in the bat of Vishwas. Pressure back into the bowler. The captain started with just a 7 run in that over, but in the very second over, Avish started with a wide and then 2 back-to-back 6s towards his favorite direction over to the umpires. And once again, full flow of the bat. This time the bowler bowling a quicker one slightly outside the off stick, and batsman looking for the big cover drive, missing it completely. Well kept by the wicketkeeper behind this time, ending with a much needed dotted delivery in the over number 2. You need to re-ball that. It's another wide. 14 runs conceded already in this over. An expensive one by the bowling perspective of the team power. They need to chase a massive total if they bowl these kind of a loser one. Slightly fumble by the wicketkeeper in the meanwhile. Excellent running between the wicket. Runs have been taken in a quicker fashion, getting a thick outer edge towards the short fine leg position at the end. The batter Cornwell is safe in his batting crease. Last moment just getting his bat on time onto the batting crease. Another single adding to the total. Score jumping to 22. Once again these 2 batters, 23. Once again these 2 batters getting a good start for their side. And this time the batsman knows that he has not kept his back foot on time onto the batting crease. The ball was flicking just down the leg stick. Well kept by the wicketkeeper behind this. The captain doing an excellent work. And Cornwell had to go for the shot. Wanted to play over to the fine leg position. Missing it. At the end, well kept by the wicketkeeper. Could not get his back foot on time. At the end, he has to face the penalty this time. Going out quite cheaply. Just for a single. Royston is a new batsman. In the previous game, he was being given out as a leg before. And now let's see what he can do for his side. The lefty batter joining the company of Vishwas.
We're into the match number 5. Still we have another 5 left in the day. We have seen one team already qualifying to the big final. That is the team Fajir. So they will be looking to see which team they're going to battle in the big final of this Lady of Mercy Fajir Church presents Lady of Mercy Trophy 2026. Off an appeal coming from the bowler. Away the ball drifting down the leg stick to finish the over number 2 in a form of leg bye. So over number 2 coming to an end after the completion of 2 over scores on 25. An expensive over coming from the bowler. Avish Rian, the captain, considered just a 7 run. But the second over, which has been bowled by Avish, conceding 18 runs, which is the expensive over. Even though picking an important wicket in a form of a stumps. Still a pretty good run rate out in the center, 12.50 between the first 2 overs. Suresh has been asked to bowl the over number 3. Just a single onto the square leg position. The feeder was quick enough to grab the ball and striking towards the non-strikers. And Suresh needs the ball slightly outside the off stick. Did not give a looser one, which has been hammered, especially to the batter who is onto the strikers. And Vishwas going for the big lofted it. The result is another 6. Once again, luckily the ball is well inside the stadium, or as we could have seen, once again the ball missing out from the stadium. That's another 6 coming from the batter, Vishwas, the third 6. We can see only the runs are coming in the form of 6s under the blade of Vishwas. Has already hit 3 6s and a boundary. Down the ground over to the wideish of the long off position. They should be only happy with the single. 8 runs are already conceded in this over. Score is on 33. Still they have 3 left. Half of the stage, 2.5 balls have been delivered. A pretty good run rate coming from the batters of Sebastian. Anything above 50 plus can be defendable by their bowler. This time played over to the square leg position. Even the feeder over there could not do anything. The power behind the shot has carried the ball out of the park. For another 6 coming the innings of the team batters of Saint Sebastian. This time Royston on the chart. With the help of that, 6 scores on 39. 6 number 4 in the innings. Out of 39, 24 runs coming only in the form of a 6s, 1 in the form of a boundary, and a good comeback, a good response, a good revenge taken by the bowler Suresh after being hammered for a big 6 in the previous ball. He comes back, bowls a good length delivery. The batsman too early to go for a massive big hit onto the onside. And giving his wicket cheaply for his opponent team. But he has done his part, a short innings of 7 of just 4 ball. And now we have a new batter, Wilfred, the experienced batter, walking out in the middle, joining the company of Vishwas. In the previous game, he had walked in at a batter number 6, got off the mark with the switch hit for a boundary. And now he's been promoted up in the batting lineup. They do not want to do the same mistake what they did in the previous game. They got into a good start, but after the wicket of Cornwall and Vishwas, the runs were not pouring.
And going for the switch, that's a similar fashion that he got off the mark with the boundary. Once again, the same shot toward the same direction. That's called an experienced player like Wilfred. Without any fear, when he just walked in, the very first ball he had an intention to play that switch in, and he has connected right in the middle of the bat, and the rest of the result you can just watch it out in the middle. A boundary to finish the over number for N style. Score is on 43. Another expensive over, another 18 more runs conceded in that over. The first over 7, the second over 18, the third over 18, and the team total is on 43 for the loss of 2 valuable wicket of Cornwall and Royston. Pressure back into the team of Power. They know that anything above 50 plus will be a tougher chance for them to chase against the strong bowling lineup of Saint Sebastian. Milish has been asked to bowl the over number 4 for his side. And he's been welcomed for another biggie. That's massive. Once again, the ball is out of the stadium. I request the officials to just get the ball which is being out of the stadium. That's another biggie. 6th number 5 coming in the bat of Vishwas. Every over we have seen a 6 on the boundary. The first over, due to the misfield, we saw a boundary, but after that, right in the middle of the bats coming from the batters of Saint Sebastian. Going for the big lofted hit at the end. An excellent running between the wicket by both the batters with the help of that single. That's a 50 up for the team. Saint Sebastian coming at the right time. Within the over number 4, 3.2 balls have been delivered. Still they have 10 legal balls remaining in this innings. And can they pass the previous score what they got in the first match? They have ample of chance when these two batters are there out in the center. Once again going for the switch hit. A single taken onto the short third man, giving a strike back to Vishwas. Wilfred frequently playing the same hit. He could have lofted it over to the cover position. That's what the batter Vishwas was just telling his senior partner to just play it down the ground. We can see a biggie. Another biggie. That's another 6. The fielders over there in the boundary rope are just watching the ball clearing over their head. It is just like an entertainment innings for the crowd and also to the supporters of the team Saint Sebastian. 6 number that's another 6 coming in the bat of Vishwas. Another 6, handsomely hit. Pressure back into the bowler Malaysia. Another expensive over out in the middle. 20 runs already conceded in this over. And the team total is on 63. So they have passed their previous highest total in the game. So final ball, can we see another 6 coming the bat of Vishwas? A flat hit, a flat 6 with the help of that 6. That's a 50 up for the batter Vishwas. The first man to get a 50 in this second day of this wonderful tournament which is being organized by the members of Ajay. So can we have the batter Vishwas raising his bat towards his dugout? 14 ball, 50 runs. What a player, what an entertainment innings coming from the entertainment batter Vishwas, unbeaten on 50. 14 balls have been and scoring a quick 50 for his team. And the team total ending with 69. Look at the score. Out of 69, 50 runs coming in the bat of Vishwas. So definitely the team of the Lady of Mercy Panir, they'll be watching this game quite carefully because they know that it is the match what they will be battling into the quarter-final if Saint Sebastian win this game. But from this
There is nothing to lose for the team Saint Sebastian. Their batters are doing an excellent work. In the last over, Lawrence will be bowling the final over. Left arm round the wicket, starts with a big wide. As soon as the ball was delivered down the leg stake, the batsman from the non-strikers end was off the wave to get that a single completed, and desperately want to be on to the strikers head. He's connecting right in the middle of the bat. He's already hit 6 sixes in his innings. Sorry, 7 sixes in his innings. Once again, another wide. 3 runs have been conceded so far in this over. All the 3 runs have been conceded in a form of extra. Yet to bowl the legal delivery. And the legal delivery has been hammered out of the park. That's the 6 number 8 coming in the bat of Vishwas. 48 runs in a form of sixes, 1 boundary. So 52 runs coming only in sixes and a boundary. And 4 singles. Flat it, and the ball is being raced like a tricycle light in between the long on and long off. There is no chance at all for the fielder to stop the ball. The fielder was just watching the ball traveling like a tricycle light. If the team Saint Sebastian, if they would have chasing the innings, we could have seen the game ended up quite in a quicker fashion. But now it's a different scenario. The team powered, they'll be batting second, and it's not so easy to take the massive total. Going for the lofted head, could not time it, getting a slight fumble by the fielder, looking for the second. And the throw was right on the hands of the bowler, but he had missed it out at the end. The batsman Wilfred is safe in his batting crease even after having the injury on his leg. Look at the way how he has completed his second run, giving the strike back to Vishwas in the final over. So currently the team Saint Sebastian is the first team in this tournament who have crossed the highest total. The previous highest was 81, which has been scored by the team Caudle, and now Saint Sebastian are the first team who have crossed the highest total in the tournament. Still we have 3 left. Another wide, another extra pressure back into the bowling end of power. Apart from Rian, the rest of the bowlers are being hammered like in and out. If you see the wagon wheel of Vishwas, he loves playing down the ground. Every run which has come right in the middle of the bat, we can see the result, either a 6 of the boundary, and the umpire says the timeout. The 20 minutes the time was given, which has not been completed by the bowlers in time from the bowlers of power, and we can get an extra feeder inside the 30-yard circle. The deep point fielder has been asked to come inside the circle. Definitely Vishwas will target down the ground. Once again another big wide. Once again the runs are coming only in the form of extras. Plenty of wides have been bowled in this innings. Going for the big head. Vishwas could not believe that he has missed the chance. He knows that as soon as the ball was slightly outside the off stick, too early to go for the lofted head. Hardly we see Vishwas missing those kind of a loose ball. He knows that he could have cleared the boundary ropes quite easier. He have done that in the couple of occasions in this game. And the captain having a smile behind the stumps. Apart from him, rest of the bowlers have been hit by the batter. Vishwas, like how we hit a tight slap onto the face of the opponent bowler. Once again, another wide down the leg stick.
It's a homework done by the umpire to frequently to raise both the hands. It's not so easy to stand under such a humidity. It's too high. But still the credit goes to the umpires doing an excellent work. Definitely another wide coming from the experienced umpire, Mr. Pradeep, doing a long walk over there in the between. Plenty of extras, plenty of wides. It means that they have bowled more than 7 overs in this game. It's just 5 overs. Another wide. Thirteen wides have been considered by the bowlers. Charging down the wicket, asking for the stumping, but umpire says the batsman is safe in his batting crease. But let's see what will be the decision coming from the third umpire. Vishwas coming slightly down the track, going for the big massive hit. Misses it at the end. Let's see what will be the decision coming from the third umpire, Jitesh, whether the batsman had dragged his back foot on time or whether he will be given out. Score is on 90, which is the highest total in the tournament, and also the highest individual score coming from the batter Vishwas, and a not out signal given by the umpire. Still we have final ball remaining. Can you imagine Lawrence himself? He has bowled 8 wide in this over. And he has bowled already 2 overs. So final ball, let's see what will be the result. Can Vishwas finish in style? Can we see another biggie coming from his bat? Here's the last ball. And the last ball has been hammered out of the park. With that, the team of Saint Sebastian have scored a massive total of 96. 97 is a target. One man show coming from the bat of Vishwas. 68 unbeaten. Out of 5 overs. Can you believe that? You're playing a 5 overs game. In the 5 overs, if a one batter like Vishwas plays a 20 ball, it doesn't affect the entire team, because in that 20 balls, whatever he has played, he has done his part for his team, getting 68 runs, which is unbeatable task by one player. The credit goes to Vishwas, and definitely something for the batters of the team power to do over there. But it's not so easy against the strong bowling lineup of Saint Sebastian, and definitely they can make themselves comfortably getting into the quarterfinal. But we know that the game is not over. We have seen that happening in the last game against the team Jaipur and Bondale, where the target of 71 was chased by the players of Bondale. And now it is a game where the team power, whether they can chase the target against the Saint Sebastian, we will wait and watch. 97 is the target. We'll be back shortly in the second innings. Over to my bro, Mr. Kiran. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ
ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 2 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಆಡಿದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ. ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೆ 6 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 81 ಎಂಬುದು ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಕೊರಡೆಲ್ ತಂಡ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಇವತ್ತು 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 96 ಗಳಿಸಿದೆ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಶ್ವಾಸ ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ದಿನವಿದು. 20 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 68 ಗಳಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಆಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾರ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ತುಗಾರ್ ಕಿಬಲ್ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಿಯಾನ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು. 7 ರನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತು. ತದನಂತರ ಅವೇಶ್ 18, ಸುರೇಶ್ ಕೂಡ ದುಬಾರಿ ಆದ್ರು 18, ಹಾಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೆಂಟ್ ಮಿಲೇಶ್ 26, ಹಾಗೆ ಅಂತಿಮ ಲಾರೆನ್ಸ್ 27. ಹೀಗೆ ಸೊಗಸಾಗದ ನಡೆ ಇದು. ರಿಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 71ರ ಗುರಿ ಇತ್ತು. ಬೊಂದೇಲ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಬಾರಿ ಅಂತೂ 97ರ ಸವಾಲಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿಹಾನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರಾಗಬಹುದೇ? ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 8-9 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ 9 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಆಗಿ ಅವಳಿ ಬೌಂಡರಿಗಳು. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದಾದರೆ 62 ರನ್ಗಳು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಮುಖೇನ ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ. ಉಳಿದ 6 ರನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 8. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪಾವೂರು ತಂಡ. ಸುರೇಶನ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನಗತ್ಯ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಯಶಸ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿ ನಂಬರ್ 1 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪಾವೂರು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ತೋಕೂರು ಹಾಗೆ ಬೊಂದೇಲ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಂಜನ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರು ನಡೆಯುತ್ತ ಧಾವಿಸಿ. ಬೊಂದೇಲ್ ಹಾಗೆ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ತೋಕೂರು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಚೆಂಡು. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಿಯಾನ್ ಕೂಡ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಬೌಂಡರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಡೀಪ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಬೌಂಡರಿ ಬರ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ 22 ರೂಪದಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಹಾಗೆ 22 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆವೇಶ್ ದಂಡನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಸೈಡ್ ಗುಟ್ಟ ಅರ್ಥಾತ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 1 ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರು ರಾಯ್ಸ್ಟನ್. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೋಂದೆಲ್ಲ ಆನ್ ದ ಟಾಸ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ
ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಬೋಂದೇಲ್ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ತೋಕೂರಾಗಿ ಬೋಂದೇಲ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೂ ತಾವುಗಳ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಎಲೆಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 15. 96ರ ಸವಾಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 81 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 82 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 97ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಮನುಷ್ಯನೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾವೂರ್ ತಂಡ ಸಂಕಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಥಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 15. 15ಕ್ಕೆ 3 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾವೂರ್ ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಇದು. ಬಹಳಷ್ಟು ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 16. ಸೊಗಸಾಗದ ನಡೆ ಇದು. ಈ ಬಾರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 22. ಬಹುಶಃ ಮೀಲೇಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಾನ್ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ತದನಂತರ ರಿಯಾನ್ ಕೂಡ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ತೃತೀಯ ಉತ್ತೇಜನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ಪಾವೂರ್ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಲವ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟು ದ ಫಾಲೋ ಥ್ರೂ ಆಫ್ ದ ಬೌಲರ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ವತಃ ವಿಶ್ವಾಸ ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಪಂಚಮ ಬಾರಿ. LDF ಮರ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ದಿವಸದ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ತಗುರವಾಗಿ ಬೋಂದೇಲ್. ತದನಂತರ 2 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು, ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ನಿಹಾಲ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 24. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು, ದ್ವಿತೀಯ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ದಾಂಡುಗಾರ ಮೈಲೇಶ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 25. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ದಿ 2 overs score moves up to 25 on the board for the loss of the 3 valuable wicket. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಬಹುಶಃ ಬರೋಬ್ಬರಿ 72 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಬಹುಶಃ 8 ರಿಂದ 9 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ನಿಹಾಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ.
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು, ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಆಟ. 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರ್ ತಂಡ. ಪಂದ್ಯಟ ಯಾಕೋ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ಸತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪವಾಡಮಯವಾಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸೊಗಸಾಗದನೇ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಬದಲು ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾವೂರ್ ತಂಡ. 4ನೇ ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪಾವೂರ್ ತಂಡ. ಸಂತೋಷವರನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 6 ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 32. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 32 ಗಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾವೂರ್ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರನ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಲ್ ಚೆಂಡು ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೇರವಾಗಿ ಗುಟ್ಟವನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಉತ್ತೇರೆಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 32. 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾವೂರ್ ತಂಡ. 7ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಪಾವೂರ್ ತಂಡ. ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ಪರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಂಘಿಕ ಆಟವಿದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿದ್ದಂತ ಆಟಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 33 ಗಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾವೂರು ತಂಡ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 34. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 34. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ದ 3 overs moves up to 33 on the board. That means current run rate exactly 11 runs per over. ಖಂಡಿತವಾಗಿ 34 ಗಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಬಹುಶಃ 63 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 63 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾವೂರು ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ರಾಬಿ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ. ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ ಬಹುಶಃ ರಾಬಿ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ತುಗಳು ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಮೂಡಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಬಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಮರಿ ಎನ್ನುವಾಗ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಅಂಪೈರ್. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಮರಿ ಎನ್ನುವಾಗ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಅಂಪೈರ್. ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾವೂರ್ ತಂಡ. 6ನೇ ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಪಾವೂರ್ ತಂಡ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 37. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಬಾಲಗೊಂಜಿಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾವೂರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತಹ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಟೋಕೂರು ಹಾಗೆ ಬೋಂದೆಲ್ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಸುಂದರ ದಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಭಾಗದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಬಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಎಸೆತಗಾರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಡೀಪ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 44. wide +1. ನಲವತ್ತಾರು. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 47. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸಾತಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಾಪಸಾತಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 47. ಇನ್ನು 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 50 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 6 balls remaining, 50 to get for the victory. Impossible task in front of the team Power.
ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ 7ನೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾವೂರ್ ತಂಡ. ಅದ್ಭುತ ಆಟವಿದು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಾಲಾಗುವಂತ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ಆಟ. ಮಿಲೇಶ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ 9ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ್ ರವರ ಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ತರುಣಗಳು ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 8ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾವೂರ್ ತಂಡ. ಇದೀಗ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 10ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಲ್ ಚೆಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಭಾಗದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಂಡೀರ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಅಡ್ಡಚಿಹ್ನೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಟ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ತೋಕೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಬೋಂದೇಲ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಹಣಾಣಿದು. ಬೋಂದೇಲ್ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಪಾವೂರು ತಂಡ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಾಸರವರೇ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ತೋಕೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೋಂದೇಲ್ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ.
Thank you, Kiran. Coming to the next match between Bondel, the captain of Bondel, after winning the toss, opting to bowl first. The ball is out of the hands of Avil, the man who played an excellent innings in the last game, getting his team into the next round. And now they are battling against the Saint Sebastian Tokora, who have been asked to bat first in the very second ball of the over, which has been bowled to Jameson, and Jameson have hit it, lofted it over to the longer position for a big A. With the help of that 6, the team total jumping to 7. That's a mistake. That's a mistake done by the batter. But the credit goes to the bowler. He knows that the batter could have lofted it over to the cover position, but just chipping straight to the hands of the fielder inside the cover position. The wicket number 1 fumbled. Jameson, after hitting a 6, getting out in the very second ball of his innings, still remains on 7. Avil knows that he had bowled a loser one. The good ball was being hammered out of the park. The loser ball getting a wicket. That's what we have to see in this cricketing game most of the time. The batter getting out for the loser ball. Sheldon is a new batsman, joined the company of Nickel. Avil, 4th time. Drifting down the leg, slightly fumbled by the wicketkeeper behind the stump. In the meanwhile, the batsmen have crossed for the quick single. With the help of that single and with a wide, the team total slowly chipping to 9. Nikhil back into the strikers and got off the mark with the very first ball of his innings. Straight to the bowler on the non-strikers, and Sheldon thinking that the ball could have passed the bowler over to the long off at the end. Well collection done by the bowler himself, and the batter Sheldon did not have even a single time to be back on his batting position onto the non-strikers end, and he has to depart in the form of a run out. Second wicket fumbled. The wickets are fumbling in the first over. One in a form of a catch, and now in a form of a run out, without opening his account, without troubling the scorer. Back to the pavilion for a golden duck. Justin is a new batsman. He'll be on the non-strikers, and still 2 left in the over number 1 to be completed by Avil. Experienced player, the captain taking a charge. Ball kissing the pad. There is a chance of a run out if it's a directed. The ball is not in the hands of the wicketkeeper. In the meanwhile, looking for the extra run. This time once again the wicketkeeper missing the ball to grab it. Or else we could have seen another wicket fumbled. Twice he had a chance, even if he had missed in the first occasion, but the second time he had an easy chance. But that's a miss from the wicket-keeper. An excellent attempt done by the fielder over there in the short fine leg. At the end, another runs have been conceded. With the help of the 2 runs, the team total jumping to the double figure. Over number 1 in progress. Score is on 11 for 2. So the final ball of the over number ends with a dotted one. Avil slightly not happy with the performance shown by the wicketkeeper behind the stumps. Extra run conceded, but they could have got an extra wicket. But now we have Avil back doing his normal work behind the stumps. He is the wicketkeeper batter. I can say it's a complete package. The captain is playing in front. Got his team into the big victory against the strong team in this pool against Jaipur.
who were the runners-up in the last tournament, which has been organized by the members of Ranipura. But now it's a different game. Every day you cannot accept the same team to reach the final, and now we have one team already qualified to the final, that is the team Fajr, and that too with a great difficulty at the end. Aaron was the man who had hit a 6 for the team Fajr, getting the team into the super over, and then the credit goes to the bowlers of the team Fajr, getting their team into the big final. So they will be desperately waiting to see which team they will be battling into this big final, which will be played later part of the day. We are almost at 5:02, and we have the last match of the second round, and then we have the third and the fourth quarter final, then a big semi-final and a final. Santosh, after bowling a dotted one, then the 2 singles conceded coming from the bat of Nikhil and Justin. The ball kissing the pad, going for the quick single. There is no backup, slightly it was wide across from the stump. Oval not going for that strike over to the non-striker's end. He didn't want to take any risk over there. At the end, a single considered in a form of leg bye. Another wide, another back-to-back wides coming in the bowling of Santosh. Did not take it light against the team who's batting first, because cricket is a game we cannot predict. Even that strong team will have a bad luck. We have seen that happening in the World Cup. No one would have thought that the team Zimbabwe would have defeated Australia. And also we have seen a close game between Nepal and England. But this time straight over to the throat of the feeder, over to the long on. He was a hero over in the last match, hitting the 2 back-to-back sixes, getting his team into the close game. And then the man with the jersey number 20. With the jersey number 20 doing the work over to the long of position. He was the man when the team required 2 runs in the final ball. Lofted it over to the long on position and getting his team into the next round. So plenty of batters in the team Bondil. Wicket number 3 fumbled. And we have a new batter, Pratap, to face the final ball of Santosh. Going for the slog sweep, reverse sweep, appeal coming from the bowler, umpire on board. Over number 2 coming to an end after the completion of 2 overs. Score is on 16 for 3. So over number 3 is being asked to be bowled by Joel. The next match, that will be the third quarter-final match. I request the 2 teams to be ready. Saint Sebastian versus A Lady of Mercy Panera. I request the 2 teams to be ready, and here is a lofted hit. The result could be a biggie coming in the bat of Justin. The very first ball of a Joel. It has been hammered over to the long on position. Six in the very first ball. Pressure back into the bowler Joel. Second time in his spell. And that's a revenge. That's a revenge taken by Joel. If you can hit a 6, and I can get you a wicket in the very next ball. Justin, without watching the ball, wanted to go once again to the similar hit over to the long on, long off. Once when the bat connection is not in the middle, if you just miss it,
The result is out in the center. No footwork at all. At the end, has to pay the penalty for your side. He was well settled over there in the center, getting quick singles, and 1/6 at the end has to depart. The wicket number 4 falling in the over number 3, and now we have the skipper of the team walking out in the center. Ranjit Amanda. Still they have 16 more balls remaining. Can they get at least another 25 to 30 runs to get something to be defendable? As soon as he has come out in the center, the catch has been put down. Can it be a costliest one? Will the batsman go for the quick double? There was a chance of a run out also. Hardly we see the fielder dropping the catch. Even we can understand that he was not able to view the ball because the sunlight was straight away hitting his eye. Under pressure, the catch has been put down by the hero of the last match. Going for the reverse sweep, umpire on mode. The life was given to Ranjit, and Ranjit should just wait and watch the ball. Loser ball can be hammered. Do not go for an unwanted shot like a reverse sweep. You have seen a batter doing that a mistake after getting some runs connected right in the middle of the bat, going for the switch hit and costing their wicket to the opponent team. 2 down the leg. Need to reball that. It's a wide signal given by the umpire. Runs are pouring. They just need to keep their wickets in hand. They've already lost wicket number 4. Another wide, another wide. Every run needs to be chased by the team Bondale in the second innings. So definitely they will try to restrict them to the less than 40 to 50 runs. But anything up over there, it will be quite difficult for the batters. So we're not sure about how the bowlers are from the team of Saint Sebastian. Toker, another single coming in a form of leg bye. Another wide coming in this over, another long over bowled by Joel. The experienced bowler is bowling plenty of extras in this over. The run rate is pretty good enough. We are into the over number 3, still 1 left. Drifted down the leg stake. Let's wait. What would be the decision given by the umpire? The wicketkeeper misses it. At the end, a single conceded in a form of a leg bye. Over number 3 coming to an end after the completion of 3 overs. Goes on 29. The rate is exactly like close to 10 runs per over. If they carry in a similar fashion in the next 2 overs, 50 plus will be a tougher task. But the team Bondal have chased a massive total of 71 against the team Jaipur. So can they once again come out and chase the target anything above 50 plus? Gavin has been asked to bowl the over number 3 for his side. I mean the 4th over for his side. The first over just 11 and conceded. The second over Santosh bowled an economical over. Just a 5 that's conceded. But the over number 3 conceded 13. Field underlaid at the end. A valuable attempt done by the feeder. He could have taken the catch. He was well inside the boundary, but at the end he thought that the ball could have passed over his head. At the end, at least he had dragged the ball inside and saving at least a couple of runs. 2 more runs adding to the team total. The score is on 31. Gavin. Second time, the lefty bowler, the batsman going for the reverse sweep. The ball kissing the pad, a single taken quickly on to the short third man. Now with the help of that single, the score is on 32. Ranjit going for the big hit. There is a chance for a run out. Chance for the run out. Definitely the umpire will go to the upstays. But from this angle, we thought that the batsman is short. But let's see what will be the decision coming from the third umpire. Mr. Pradeep, you let us know his decision.
And the batsman Pratap, you need to walk back to the pavilion in the form of a run out. That was the quick decision coming from the third umpire. Another wicket fumbled. The half of the side of the team are back into the dugout. And now we have another new batter, the batter number 7 walking out to the center. Jason joining the company of the captain Ranjit. Still we have 9 left in the over for the innings to be completed. 9 balls. Can they get at least another 15 to 20 runs? Every eye on the captain Ranjit. Ranjit going for the big massive head. The batsman Jason has to depart the way how he has walked in onto the non-striker's end while crossing the run over the striker's end. He was too slow enough to drag his bat. Another wicket fumbled in the over in the form of run out. Wicket number 6 fumbled. Third run out in the innings. Gadin is a new man facing the bowling of Gavin. Still 2 left. On to the point position for a single. 1 more run adding to the total. Slowly the score moves on to double 3. We are into the final ball of the over number 4. Frequent we have seen the batter Ranjit going for the switch hit at the end. Well attempt done by the feeder behind the wicketkeeper onto the shot. Third man stopping the ball, racing quickly over to the fence for a boundary. At the end just a single conceded. Over number 4 coming to net. Scores on 34. Final 6 balls remaining. In the meanwhile, can we have the skipper of Lady of Mercy Panir, who had played the first match of the day in the second day. They will be battling against the Saint Sebastian in the third quarter final. So can we have the 2 captains without wasting any much time? The captain of Lady of Mercy Panir and Saint Sebastian. The 2 captains, please to walk into the microphone. Lawrence to bowl the last over. Nicely swept. The ball racing over to the fence, over to the final position. Will it be pulled back by the feeder at the last moment rather than pulling inside? The ball is being pulled outside the boundary rope. A mistake done by the fielder. Can it be a costliest one? Every runs are important for them because you're chasing second. With the help of that boundary, the score comes to 38. A boundary coming in the bat of Ranjit. And a wide signal, I mean a dead ball signal given by the umpire. The batsman was not ready. The bowler was ready to bowl. At the last moment, the batsman not offering any shot. Once again, playing toward the same similar head. Appeal from Avil, umpire and board. Will they go for that extra run in a form of an overthrow? No protection at all. Okay, there was a strike on the non-strikers, and let's see what will be the decision, whether the batsman Ranjit is run out or no onto the non-strikers end. That was a direct hit coming from the wicketkeeper Abil. So let's see whether the bails have been out when the ball has been hit the stumps, and whether the batsman was shot in his crease. Over to a third umpire, Mr. Pradeep, to let us know his decision.
Currently the score is on 38. If that 2 runs has been added, then the score will be on 40. So it means that the batsman Ranjit was safe when he has crossed for his first run. So it means that 2 more runs will be added to the individual account of Ranjit, and with the help of that 2 runs, score moves on to 40. And still we have 4 left in the over. Lawrence, third time. And the very next ball, shuffling slightly out stake, going for the massive hit over to the long on. You miss, I hit the ball, kissing the middle. And the Ranjit's innings coming to an end. Wicket number 7 fumbled, and now we are into the batter number 9, Sushant, walking out to the center. We have still 3 left. And here's a signal coming from the main umpire. The time is up, and we need to get one extra feeder inside the 30-yard circle. And play it over to the cover position. The fielder behind it. In the meanwhile, the batsmen have crossed the first run very hard, and now they have completed their second run. Another 2 more runs coming that over. 8 runs conceded so far. Still 2 to go. And going for the reverse sweep. The ball missing by the wicket keeper, and then straight to the hands of the short fine leg with the help of that bye. Another single added to the total, and we are into the final ball of the innings. Can we see a massive backhand coming in the last ball of the innings? Charging down the track, but there is a feeder. At the end, the catch has been put on. Once again, the fielders of Bondel are taking very lightly. Once again, will the batsman cross for the third? There is a chance of a run out. Missed by the bowler. At the end, 3 runs conceded. Can it be a costliest one in the last ball? Easy catch which has been put on. The fielders are taking very lightly over there in the middle. You cannot take every game quite easier. Even the captain will unhappy with the fielding performance shown by the few feeders inside the ground. At the end, 46 is the score scored by the batters, and now 47 is the target to be chased in allotted 30 ball. In the meanwhile, can we have the captain of Saint Sebastian and Lady of Mercy parade for the toss? That's the 3rd quarter-final match of this tournament. Of Lady of Mercy Trophy 2026. Captain Wilfred of Saint Sebastian. Can we have the captain of Lady of Mercy Panir? Please report to the microphone. We still have 4 games left. We do not want to waste even a single minute. So 47 is a target. So we'll be back shortly with the second innings. Over to Mr. Kiran doing the further commentary in the second innings of the last match of the second round. And then we have the 3rd quarter-final match and the 4th quarter-final match. The team Ranipura will be desperately waiting to see which team they'll be battling, whether they want the team Bondil or Saint Sebastian Tokwer. So let's wait and watch. The winner of this match will be battling for the 4th quarter-final match against Ranipura. Over to Kiran.
ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 47ರ ಗುರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೊಂದೆಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 71ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತು ಇಲ್ಲಿ ಬೊಂದೆಲ್ ತಂಡ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಡನ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬರ್ತದೆ. ಅವಿಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ತಮ್ಮ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಲ್. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ಅವಳಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಲ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 47ರ ಸವಾಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಶೆಲ್ಡನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಬಾರಿ ಯು ಮಿಸ್ ಐಟ್ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬಲ್ಲ. ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಉತ್ತರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಆಗಿತ್ತು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು ಈ ಬಾರಿ ಶೆಲ್ಡನ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ಸಂತೋಷ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಂತೋಷ್. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಲ್ ಮಾತ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರಿಯಾದರು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಾರಿಸಿದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೊಂದೆಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತು ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5 ಚಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್ ರವರ ಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 5. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6. ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡು ದನ್ನಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗಲ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಅವಿಲ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 38 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 7 ಚಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಅಂತೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಡನ್. ಸೊಗಸಾಗದ ಇದು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. 1 ಸಂಪೂರ್ಣ, ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ, ತ್ರಿವಳಿಗೆ ಕರೆ, ತ್ರಿವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮರಿಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಚೆಕ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಮರಿಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೇವ್. 3 ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 10. ಇನ್ನುಳಿದ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 37 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 37 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೆಮ್ಸನ್.
ಜೇಮ್ಸನ್ ಟು ಜಾಯಲ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ ಇದು. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್, ಫ್ಲಾಟರ್ ವರ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಾಯಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಗಿನ ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾರೆ. 16 ಎದುರಿಸಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ದಾಂಡುಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಲಸ್ತಾ ಎಡಗೊಟ್ಟು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. LBWಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಯಲ್. ಪ್ಲಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ 2 ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಬೋಂದೇಲ್ ತಂಡ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಶಾಂತ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗ್ರೇಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. ಅತ್ಯಧಿಕ 71 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಾಗಿರುವಂತಹ ಇರುವರು ಕೂಡ ಇದೀಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಆಗಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಸ್ತಗಾರಿಕೆ, ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 17. ಪ್ರಸ್ತುತ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಹಣಾಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಅದ್ದೂರಿಯಾಗದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಇದೀಗ ನೋಡುಗರನ್ನು ಕಣ್ಮನೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಫಜೀರ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ನೀಟಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂತಿಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ 7 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗ ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ಆರನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಫಜೀರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮುಖೇನ ಫೈನಲ್ಗೆ ತೆರಗಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬಾಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾರೆ. ಡೀಪ್ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡನ್ನು ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 24. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ನಣ್ಣೆ ಚಿಮಿಗಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೆಂಟ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರಾಗೆ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮಣೂರು ಹಾಗೆ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಣ್ಣೆ ಚಿಮಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾ ಧಾವಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಹುಶಃ ದ್ವಿತೀಯ ದಿವಸದ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ 25 ರನ್ ಧಾರಣೆ, ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ 12.50 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. 22 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ತಮೀಮ್ ರವರು, ಹಾಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಮನು, ಹಾಗೆ ಇರುವರು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಲಿ. ನಿಖಿಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತಗಳು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಗಿನ ಸಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ರವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟವಿದು. 31 ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ, ಕೇವಲ 16 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪೆರ್ಮಣೂರು ಹಾಗೆ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ವೈಡ್ ಥ್ರೋ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 32
ಪ್ರಸ್ತುತ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಾಯದ ದತ್ತಿಗೆ ಇಂಜುರಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆದ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 33. 14 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 15 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೊಂದೆಲ್ ತಂಡ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ನೇರ ಗುರಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 34. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ. 34 13 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕ. ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮರಿಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್. ರನ್ ಔಟ್ಗಾಗಿ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮರಿಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ಗಾಗಿ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮರಿಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಸ್ ಸೇಫ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 34. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಅವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟು ದ ಫಾಲೋ ಥ್ರೂ ದ ಬೌಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಿಖಿಲ್ ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 34. ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವಿಲ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವಂತ
ನಿಶಾನ್ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದರೆ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 34. ಇನ್ನು 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 14 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 13 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡು 13 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ಹಾಗೆ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರ ದಯಮಾಡಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಧಾವಿಸಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡದಿರಿ. ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಜಸ್ಟನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ 11 ಚೆಂಡು 12 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲೇ ಅವೇಲ್. ಜಸ್ಟನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸುಂದರದ ಹೊಡೆತ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 36. ಪ್ರಸ್ತುತ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಹಣಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದಾದ ನಂತರ 2 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು, ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಗಿ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟನ್ ನಿಧಾನಗತಿಯ ದಾಳಿ. ಇದು ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 37. 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 10 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಜಸ್ಟನ್ ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ತೊಕ್ಕೂರು ತಂಡ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅವಿಲ್ ರವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಬೇಕಾದ ಬಹುಶಃ ಅವಿಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನಾಗಿ ಕಪ್ತಾನನ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ, ಸಂಯಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪಂಚಿಂಗ್ ಬಾರ್ಗೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 39. 39 ಆನ್ ದಿ ಬಾಲ್. 8 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 8 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಬಹುದೇ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. ಖಂಡಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. 6 ಚೆಂಡು 7 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು 50ರ ಮೇಲಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳು ಅರ್ಧ ಶತಕದ 60, 70, 89 ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ನೋಡಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 46 ಗಳಿಸಿತು ತೋಕೂರು ತಂಡ. 47ರ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಎದುರಾಳಿ ಬೋಂದಿಯಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. 7 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತುತ್ತ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. 30 ಗಜಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಚಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದವರು ಹೆಸರಾಂತ ಆಟಗಾರ ಪ್ರತಾಪ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಪ್ರತಾಪ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ? 6ರ ಮುಂದೆ 7 ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದೇ? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. 30 ಗಜಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಹೆಸರಾಂತ ಆಟಗಾರ ಪ್ರತಾಪ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾದರಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 41. ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವೈಡ್, ಇದು ಪ್ರಥಮ ವೈಡ್ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹುತೇಕ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರನ್ಗಳು ಇತರ ರನ್ಗಳು ಬಂದಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಚೆಂಡು 5 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ವಿಪ್ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿ ಅವಿಲ್ ಬೋಂದಿಯಲ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ Bondel registered their second victory in this tournament, Lady of Mercy Trophy 2026. So once again congratulations team Bondel. Now it's time to announce the man of the match award, and once again it goes to Avil, skipper of Bondel. Please come forward to receive this man of the match award. Congratulations, well played man, and deserve that man of the match award. The man who scored unbeaten 16 valuable runs, and with the ball picked up one wicket also in the mandatory power play, and deserve that man of the match award. Please come forward and receive your man of the match award from our honorable chief. Congratulations and all the best for the upcoming matches. Next match will be played between third quarterfinal match, which is played between Lady of Mercy Panir versus St. Sebastian Peramanoru. Lady of Mercy Panir won the toss and choose to Panir decision. Panir decision please. Huh?
Thank you, Kiran. I request the extra player of the team, Paneer. If you can come to the microphone, that would be really helpful. We are not sure about the opener's name. I request the one player from Paneer, please come to the microphone immediately. And here's a signal coming from the umpire for the start of the third quarter-final match of the tournament. Royston is the opening bowler. And he is bowling to the skipper of Paneer. The very first ball, drifting down the leg, starts with the dotted one. Second time, once again going for the big hit onto the onside. This time umpire says that's a wide, with that the first run added to the team total in the form of an extra. Jeevan and Nelson are the two openers. Jeevan once again facing the ball leg of Royston. Another wide after being bowled, a dotted delivery. The very first ball comes back, bowls two back-to-back dot ball. Another wide, another extra coming from the opening bowler, Royston. You need to bowl middle and off and not bowling these kind of an extra runs. It will be tougher for you because you're going to chase the target, whatever it's been set by the batters of Paneer. This time going for the lofted fielder underneath, but he's just watching the ball clearing over his head. That's the first six coming in the bat of Jeevan, the strong man, well-built man for the captain of Paneer, heading it over to the long on, pressure back into the team of Saint Sebastian. First time we have seen in this day two, the team captain after winning toss opting to bat first. A good comeback, the revenge striker, that is coming well in. Once again wanted to go for the lofted head. You miss, I hate. The big fish is walking back to the dugout. The captain of Paneer has to depart in the very next ball after being hammered for a 6. The wicket number 1 fumbled at the score of 9 for 1. And we have a new batter. Austin, the man taking a charge out in the center as batter number 3, joining the company of Nelson on the non-strikers end. Royston still have 3 left in this over. Drifting down the leg, take no hesitation for the umpire to call that as a wide. Another extra adding to the total. That's a 4th wide. Can you believe in the first over he has already bowled 4 wides. A long over, the lefty bowler. And needs to bowl those kind of a liner and not drifting down the leg or far away outside the off stake. You need to re-bowl those called if you frequently bowl outside the off stakes. Still 2 to go. Score still remains on 10. Out of 10, 6 runs coming in the bat of Jeevan and 4 extras. Appeal, directed, wanted, and the batsman Nelson, without facing even a single ball, has to walk back to the pavilion in a form of run out. A sad way to get out. Both the openers are back into the dugout. Going for the quick single. Austin, the man, going for the slog sweep. The ball hitting the pad. And meanwhile, the wicketkeeper Wilfred doing an excellent work. Quick enough to grab the ball and a direct hit. Disappointed for the batter Nelson, getting out in a wrong fashion without even facing a single ball. And we have a new batter, Avinash,
The lefty batter in the previous innings, the first match of the day 2, he had come as an opener, but now is coming as a batter number 4 to face the final ball of the power play. Once again, another wide. 5th wide in the over. A long over. And Avinash getting off the marker straight away, playing over to the long off to keep the strike in the next over. Slightly fumbled by the bowler. In the meanwhile, excellent running between the wicket by Austin and Avinash. He was running for the dangerous end at the end, making it quite comfortably. So finally the relief for the captain of Saint Sebastian. The ball was handed over to Royston to start the power play over. Started with a dotted ball and then banged in 5 wides. It means that he has bowled 11 balls in the over, almost close to 2 overs, which is not a great sign from the opening bowler, the strike bowler. In the meanwhile, over number 1 coming to an end, 13 for 2. So change the bowling end. Vishwas has been asked to bowl the over number 2. He has been welcomed over to the cover position, coming in the bat of Austin. Full flow of the bat, a backfoot punch over to the covers. The point fielder had a lot of work to cover at the end. The batsman meanwhile crossing for the quick double. Anything above 50 plus will be definitely a decent target. Nicely swept, nicely played over to the gully position, onto the deep. As soon as the shot has been offered, we can see the ball racing quickly onto the fence for a boundary. A much needed boundary going in the over number 2 in the bowling of Vishwas. Vishwas could not believe that he has done a mistake, drifting it slightly outside the off stick. The batsman going for the reverse sweep, connecting right in the middle of the bat, costing a boundary. Austin facing the bowling of Vishwas. Wanted to play onto the onside, getting the bottom edge of the bat. Luckily the ball did not carry over to the feeder, onto the deep. At the end, 1 bounce inside the 30-yard circle towards the no man's land. Another single conceded. Now all the responsibility is under the hands of Austin and Avinash. These 2 batters can get their team into a decent target where their bowler can defend against the Saint Sebastian. If they pick the first 2 batters like Vishwas and Cornwall, then the game will be definitely under the hands of Paneer, and they will be the 3rd team to qualify to the semi-final. Let's see whether it would be Saint Sebastian or it would be the team Paneer. Defensively played over to the short cover inside the 30-yard circle. Sensible batting coming from Avinash. Doesn't want to take any rest because it's a final over of Vishwas. 5 bowlers have been introduced. They can try to charge in the last 3 overs. Going for the big slog sweep coming from the batting end of Austin, but at the end missing it complete, resulting with a dotted one. Final ball remaining of the over number 2. Played out to the deep onto the point, slightly fumbled by the feeder. In the meanwhile, the batsmen have crossed for the quick double. The previous ball, which was a dotted one, has been covered in the final ball, getting that 2 extra runs. So over number 2 coming to an end. Scores on 23, 10 runs conceded in the bowling of Vishwas. So change the bowling end. The ball has been handed over to another experienced player of the Saint Sebastian, Cornwall. He'll be doing the bowling number 3 for his side. 5 bowlers have been introduced. 5 overs game. The power play costed 13 runs. The second over of Vishwas conceding 10 runs. And now the captain Wilfred asking us another frontline bowler, Cornwall,
to pick either one of these batters, either Avinash or Austin. The ball drifting onto the pad. The wicketkeeper himself going after it at the end. Just a single will be definitely being given in a form of like by the ball hitting quickly onto the pads of the batter. Avinash keeping the strike away, giving the strike back to Austin. Played over to the point position. One bounce over to the feeder. Looking for the second. No chance at all. It was just a touch towards the deep point. The room was given for the batter to play that shot coming from Cornwall. Now change the card coming around the wicket to the lefty batter. Fielder underneath, excellent catch taken, a big wicket. The partnership was building up. Neal, the man, taking an excellent catch under pressure. Rather than lofting it over to the wideish of the long gone deep mid wicket, the batsman playing it over to the long off position. The power behind the shot did not carry the ball out of the park. At the end, Avinash has to depart. Arun with the jersey number 3, the batter number 5, facing the bowling of Cornwall, going for the big hit, and Cornwall doesn't miss us. That's a cotton ball chance, has been taken. Another wicket fumbled. Great captaincy coming from Wilfred, getting his top frontline bowler at the right time, where the runs were pouring for the teams of Paneer, Nav. The team St. Sebastian are back into the game. They picked the top 4 batters until Austin is there onto the non-strikers end. We can see the runs pouring. Let's see who's going to be the batter coming at the number 6. And the hat-trick ball has been played down the ground, coming from the bat of the rain. With the help of that single, the score slowly moves on to 26. Just the 3 runs conceded in this over. 2 from the bat, 1 in the form of like by, and 2 important wickets. And Cornwall on his final time in this innings. Just a glance over to the onside. Will the Austin look for the second? Looking for the quick second. Slightly fumbled by the 2 feeder. The throw is slightly wider. There is no backup at all. Another extra run given. Will they go for the 4th? But at the end they should be only satisfied with the 3. A slightly confusion between the 3 feeders grabbing the 1 ball. Can you imagine? It was just tickled over to the mid-wicket position inside the 30-yard circle to keep the strike in the next over. Fumbled collision between the 3 feeders, costing another extra run in the form of an overthrow. So far it was a good over bowled by Cornwall. Conceded 6 runs, picked an important 2 wickets. And the team total jumping to 29 after the completion of 29 after the completion of 3 overs. So the run rate is pretty close to 10 runs. So let's see who's going to be the bowler number 4. Neal has been asked to bowl the over number 4 for his side, and he'll be bowling to Austin. Appeal. And the batsman straight away showing his bat to the umpire, but from this angle definitely the pad is first, then onto the pad. It's a fair decision coming from the umpire. There is no review. The batsman, you can just walk back to the pavilion in a form of like before. Going for the paddle sweep to play onto the fine leg. It's a fair decision coming from the umpire. We can see that the ball has kissed the pad first and then the bat. It's a good decision coming from the experienced umpires. We have the experienced umpires in this tournament. Have done an excellent work from the day 1.
And we are into the final day. Wicket number 5. The experienced player Austin, rather than playing straight, playing a sweep hit. That will definitely cause a problem for the batter. If you do not connect the bat, it will be an easy decision for the umpire to raise his finger. We have a new batsman, Jitin, joining the company of Darin. Nagel striking in his very first ball, getting rid of the dangerous man. Austin is back into the pavilion. Slightly fumbled by the wicketkeeper Wilfred behind the stumps. A bicycle given by the umpire. Not so easy to grab that ball when you're standing so close to the stumps. We are into the over number 4. The bowler needs to reball. There is a chance of an out. Chance of an out. Umpire says the batsman is safe in his batting crease. Wilfred could have hit onto the striker's end, but it was slightly slow enough onto the bowler's end. 1+1 adding to the total. And the score slowly chipping to 32. The Lady of Mercy Trophy 2026 quarter final number 3. The next we have the big match, that is the quarter final 4 between the two well-known side, that is Bondel and Ranipura. I request the two teams captain, please be ready for the toss. As soon as the innings gets over, we need to have the toss completed. The captain of Bondel, Mr. Avil, and the captain of Ranipura, Mr. Roshan. As soon as the ball number 5, the last ball gets over, we need to have the toss completed for the last quarter-final match of this tournament. So still 2 left in this over bowled by Nihal. The last 2 overs, the bowlers of St. Sebastian's are bound back strongly. The batters were getting runs, but frequently they were giving their wickets in the regular interval to the opponent team. So let's carry on still. We have 8 left in the innings to be completed. Going for the big hit. You miss. I hit. Cleaned it up. Darren shuffling out there in the middle. Going to play a lofted it over to the onside. At the end, no connection in between the bat and pad. The ball drifting well in. And another wicket fumbled. And now we have a new batter, batter number 8. Praveen joining the company of Jitan. And Nihal once again striking in his over. Picked the important wicket of Austin in the form of like before, and now getting a wicket of Darren, clean bowled. And that's another wicket. Once again the ball drifting down the leg stick. Once again the batter could not get his bat on time. And the bowler drifting the quicker one down the leg stick. The tall man Praveen has to walk back to the pavilion without troubling much the scorer. Over number 4 coming to an end after the completion of 4 overs. Scores on 33. Just a 4 runs conceded in that over. And 3 important wickets. So let's see who's going to bowl the last over. And that is none other than Pushparaj, another experienced player, another senior player coming from the St. Sebastian. Plenty of experienced player in the team of St. Sebastian, followed by the Wilfred, Cornwell, Pushparaj, with a couple of youngsters. And also we have another experienced player like Vishwas, the man was the first man to score a 50 in the tournament. He is there on the feed over to the long on position. And here comes Pushparaj. Starts with a big no ball. He was trying to do a warm-up over there, but that's not the way to do your warm-up. And the free hit ball is not being utilized much by the batter. Jitan, just a single conceded in the form of leg by. The score slowly jumping to 35. The first 2 runs conceded in the form of extra. And batsman going for the lofted it. The new batter, another batter going for the golden duck.
wickets of the team captain Paneer after winning the toss decided to bat first. Normally we thought that they would decide to bowl first, but can that decision will be a costliest one? What we can see out to the center, every bowler who have been shifted have got the wickets. The batter number 10. Lewis is a new man. Will be facing the bowling of Barrage. Half an appeal. He knows that the ball was drifting down the leg. No hesitation for the umpire to call that as a leg by another extra runs adding to the total. And the team total slowly moving up to 36. We still have another 3 more remaining. Going for the big hit. Let's see who's going to be the lucky person to take that catch. But the ball landing in between the 2 fielders. It was a call from Vishwas, but at the end, the mid-wicket fielder coming to take that catch. At the last moment, the ball clearing over his head, falling in between the 2 fielders. Hard luck for the bowler, but another 2 more runs adding to the team total of Paneer. This time played over to the deep. This time under pressure, the catch has been taken. An excellent judgment taken by the feeder over there onto the deep. Wicket number 9 fumbled, and we need to have the final man walking in. Eon is the man, the last man walking out in the middle. He has still 1 ball left for the innings to be completed. The final man walking for the team of Paneer will be facing the last ball of Barrage. Second wicket fumbled in this over. 1 in the form of a bowl and 1 in the form of a catch. And let's see what Eon can do for his side. 1 ball left in the first innings of the quarter-final match. And played over to the deep square leg position. 1 bounce over to the fielder. In the meanwhile, the batsman Eon has to depart in the form of a run out. So the team finishing their innings at the score of 39. A target of 40 has to be chased by the team of Saint Sebastian to qualify themselves into the semi-final. A gettable target, 40 to be chased in 30 balls at the run rate of just 8 runs per over. And the team Paneer, after winning the toss, opting to bat first, getting bowled out for 39. Let's see whether their bowlers can defend the target against the strong batting lineup, especially the man in form batter Vishwas. He is the man to be watched. He needs to play a sensible cricket because they know that if they win this game, they will be into the big semi-final game. And they'll be battling against the winners of the team Bondil and Ranipura. I request the captain of Ranipura, Mr. Roshan, and the captain of Bondil, Mr. Avil, to come to the commentator box for the toss. So I can see the captain of Bondil walking from the dugout of the team Bondil. Can we have the captain of Ranipura, Mr. Roshan, if you can make your way to the microphone for the toss. We do not want to waste any time because we have a big semi-final and the final to play. So definitely we are on time. So do not waste any much time. You need to support the officials. We have one captain making his way. So can we have Roshan of Ranipura? Because you know, even you have conducted a tournament and we know that how difficult it is to conduct a tournament when you do not get the game completed on time. So let's think that it's your own game. So let's have the toss completed for the last quarter-final match between Ranipura and the team Bondil. So change in the microphone. A target of 40 has to be chased. I would like to ask my co-brother, Mr. Kiran, to come forward and do the further commentator for the second innings with a target of 40 to be chased. Once again, the same best opening pair. We have seen the best opening pair
last evening coming from the team Caudal between Sandy and Akshat, and now we have between Cornwall and Vishwas. The captain of Ranipura, can you please come to the microphone? The captain of Bondal is waiting for you. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಇವರೇ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಕಾನ್ವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಬರೆದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟು ದ ಫಾಲೋ ಥ್ರೋ ದ ಬೌಲರ್ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು. ಅರುಣ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 39 ಗಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ತಂಡ. 40ರ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಮುಂದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಲು ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ 40ರ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಡೀಪ್ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗದಂತ ಶಕ್ತಿಯುತದಿಂದ ಹೊಡೆತ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತಮ್ಮ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಇವತ್ತು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 68 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 5. ಕನಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಆಟವಿದು. ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಮಾಲಕನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಆಟ. ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ತಂಡದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಚಿಕ್ಕ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 5. ಅರುಣ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಕೊಂಚ ಮಡಗಿದ್ದು ಬಾರಿ ಅದು ಕೂಡ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ತಂಡ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 2 ಕ್ಷೇತ್ರ 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ, ಗಾಳಿಯ ಲಾಭ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿತ್ತು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಸಿಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 6 ನಂಬರ್ 1 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 12. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಲ್ ಚೆಂಡು ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 12. ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಥಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್, ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 12. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ 1 ಬೌಂಡರಿಯ ಸಹಿತ ರಾರಾಜಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವಳಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಾಚಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡವನ್ನು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ವಿಶ್ವಾಸ. ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಲ್ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 28 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ 7 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ತಂಡ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಸ್ಟಿನ್ ರವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾಗದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಕಾನ್ವೆಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿರು ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 18. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಳಿಕ ಬೌಂಡರಿ. ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22. ಕನಸಿನ ಆರಂಭವಿದು ಅವಳಿ ದಾಂಡುಗಾರರು ನೋಡಿ ಜೊತೆಯಾಟ ಕಾನ್ವೆಲ್ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಈ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 23. 17 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 21 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಶ್ವಾಸರವರ ಅದ್ಭುತ ಆಟ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಾನ್ವೆಲ್ ರವರ ಅದ್ಭುತ ಆಟ, ಜೊತೆಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಾಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೌಂಡರಿ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ. ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 28. 12 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರವಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ, ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ತಂಡದ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಲು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಪ್ರೆಷರ್ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಗಾರ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಳಿಕ ಬೌಂಡರಿ, ತದನಂತರ ಬೈಸ್, ಹೀಗೆ ತದನಂತರ ವೈಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ ಕಾನ್ವೆಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. ಡೀಪ್ ವೈಡ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 36. 4 ರನ್ಗಳ ಮಾತ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಎದುರಾಳಿಯ ಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಸಿತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಲ್ ಆಗಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಜೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 37. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ. ಅಜೀಯ ನಾಗಲೋಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಜೋಡಿ. ವಿಶ್ವಾಸಗೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಆಟ ನೋಡಿ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ. ಅದ್ಭುತ ಆಟ ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾನ್ವೆಲ್ ರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ 18 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ 14 ರನ್ಗಳು. ಜೊತೆಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ ಸುಲಭವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 40 ಗಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾನ್ವೆಲ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ರನ್ ನೀಡಿ 2 ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ 1 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಿತ 18 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕಾನ್ವೆಲ್. ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಕಾನ್ವೆಲ್ ರವರೇ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Next match, one more quarter-final match which is played between Bundel versus Ranipura. Ranipura have won the toss and choose to field first.
I request the 12th man of Bondel and Ranipura. First ball itself, it's a struggling start from Avil. One bounce into the fence for 4 runs. It's a welcome boundary. Score moves up to 4 on the board. It's the very first delivery. Dispatch in a style towards the deep mid-wicket region. And Sunil, one of the most experienced campaigner in underarm cricket. Sunil again driven straight down the ground towards deep long off region. Meanwhile, batsman got enough time to get an easy single. With that single, score moves up to 5 on the board. Already, St. Sebastian Permanur has been qualified for the semi-final match. And one more exciting battle between Bondel versus Ranipura. The top team of this inter-parish cricket, Ranipura, drifted down the leg stump. Might be a wide signal from the umpire. Score moves up to 6 on the ball. Little bit expensive over so far from Sunil. Third time in this over. Wanted over the expensive. This is a perfect line. This is a better line for the right hander. The swing of his bat and completely missed. You miss it. Clean bowling. Is gone. First disaster. First wicket down. It's a massive blow for them team. Bondel, the last wicket of Santosh, and same run rod continues here for the batter Santosh. The man who is in out of form. Same repeated in the previous match also. Score remains only 6 on the board for the loss of the one valuable wicket. Oh, chance of a run out is there again in the form of a leg byes. One more additional added to the board. Score moves up to 7 on the board after completion of the 4 deliveries. And the first ball itself, what a great start from Avil. Inside of the 30-yard circle, backward point, short fine leg, short backward square leg, short mid wicket, short mid on, short mid off, and short silly mid off. Outside of the 30-yard circle, deep long off and a deep cow corner. Protection has been given. Again, drifted down the leg stump. Wide signals. Umpire score moves up to 8 on the board. Skipper Avil is on strike. The man who's played such a brilliant knocks. The previous 2 matches, the man who's got a man of the match rewards, especially for his outstanding knocks. The man is in form as the captain, always leading from the front. And just swing of his bat, completely missed it. Little bit fumble by the fielder of the short fine leg region. So in the form of a leg byes, one more additional added to the over number. Last 1 ball remaining in this first mandatory power play. A little bit expensive over from Sunil. And trying for the one more
Big shot. It's underarm throw from the fielder or the deep shot mid wicket region. Meanwhile, batsman got a up and get a easy single with their single. Score moves up to 11 on the board after completion of the first over. Score moves up to 11 on the board without for the loss of the one valuable wicket in the form of a Santosh. Now fielding restriction has been splitted. There is no power play after power play. You can keep only 5 fielders outside of the 30-yard circle as per the rules and regulations. With the cricket concern, the new bowler brought into the attack Leston. And players note this point. Semi-final match and final match played for only 6 overs match. 6 overs match. 2 overs power play. Semi-final and final match, not this match. Semi-final and final match. And played nicely towards the deep mid-wicket region. Score moves up to 12. Leston to Avil. And driven straight to the follow through of the bowler. And a good stop by the bowler. One more precious dotted delivery. Score remains only 12 on the board. And good comeback by the team Ranipura. Even they conceded first ball itself boundary, and rest of all the balls they delivered such a good bowling display from the bowlers for Ranipura. This time unusual bounce on that occasion. It's too far away outside of the off tempo. Wide signal from the umpire. Score moves up to 13. It's a slow and steady start here for the team Bondel. This time a lofted one in the air. Fielder comes underneath the ball and it's a big wicket, big fish in the net. Avil departs. Roshan Pinto is the fielder. He does not make any mistake. I did not get the elevation, did not get the distance. He finds the fielder over the deep mid-wicket region. Almost lofted through the line, but not wrong with the shot selection, but wrong with the placement. Like a power behind the stroke, that pays the penalty for it. 13 on the board for the loss of the 2 valuable wicket. They are now deep in trouble, team Bondel. They lost one of the key man in the trump card at the backbone of the team Bondel. Avil back into the hat. So after departure of the Avil, the new batter, one more destructive batter, an explosive batter in this moment. Prashant joins the party. As a middle order, Prashant. And Leston provides the huge breakthrough here. Oh, this time ball along the carpet, just swing of his bat, completely missed it. And it's a first warning to the bowler. Score moves up to 13. This time wanted to go for the inside out cricketing stroke, and good sportsman spirit from the batter. So in the form of a cut behind the wicket, what a great wicket keeping from the Suchit. One more wicket fumble here, third wicket down, third disaster. Score remains only 13 on the board. And what a brilliant bowling display. So far, what an outstanding spell from Leston. Conceded couple of runs and picked up 2 wickets in this over. Such a disciplined bowling performance and economical bowling performance from Leston. The new batter, Gavin is the new batter. Arrival of the new batter, Gavin.
Again, wanted to go for the expensive right. Ball may getting outside the the bat straight to the short point region. Meanwhile, Kevin also gets off the mark. Score moves up to 14 on the board. What a brilliant over! Absolutely, it's a brilliant over. Conceded only 3 runs and picked up 3 wickets. 2 wickets. Make a pardon. 2 wickets. What an outstanding bowling display from Leston. It's economical and disciplined bowling performance from Leston. So after completion of the 2 overs, score moves up to 14 on the board. That means current run rate exactly 7 runs per over. Ericsson, new bowler brought into the attack. Ericsson, right arm around the wicket to the left-hand batter Gavin. This time too far away outside of the off-time wide signal from the umpire. Score moves up to 15. Maybe chance of a run out in the non-strike line. And on-field umpire after for the third umpire. Whether it's out or not out, let's wait and see. Umpire wide. Legal ball, okay. Not out, signal from the third umpire. Out is the signal from the third umpire. Out is the signal from the third umpire. So one more wicket down. This is the 4th wicket down. Your score remains only 15 on the board. The new batter, Daniel Ericsson. This time I wanted to play the one side region, completely missed it in the form of a leg by. So one more additional added to the score moves up to 16. And such a brilliant and outstanding bowling display from the bowlers of Ranipura. And they are giving the respect to the direct hit. I might be in trouble. Yes, finger goes up. And Ranipura, they are dismantling the opposition's batting lineup. And it's a pavilion parade going on. It's a dramatical collapse of the team. Bondil, they are now deep in trouble. 16 for the loss of the 5 valuable wicket. The new batter, Vikas. New batter, Vikas. Ericsson, 4th time in this over. Right arm over the wicket. Crossing the umpire. This time just left the ball. Again a wide signal from the umpire. So not a proper line and length from Ericsson. Little bit struggling to maintain that line and length. This time played up peacefully in the air. Just well short of the fielder or deep wideish long on region. Almost tried his best, but I could not carry that catch. So
Meanwhile, batsman got enough time to get an easy single. With that single, score moves up to 18 on the board. Last two balls remaining in this third over. So far, so good. It's a brilliant over, apart from a couple of wide deliveries. And played nicely, short mid-wicket region. Again, very risky single taken by the batter. They lost the wicket of 5 wickets. Team Bundel desperately needed a partnership here in the middle order. This time wanted to go for the unorthodox cricket. Direct it. One more wicket back to the pavilion in the form of a run out. And remember the name Sanil. Once again, shining here, 6 wicket down, score remains only 19 on the board for the loss of the 6 valuable wicket. Lady of Mercy Trophy 2026. What a tournament organized by the team members of Lady of Mercy, friends Fajir. 19 on the board after completion of the 3 overs. That means they lost already 6 wickets. Still 12 balls left in this first innings. "19 for the loss of the 6th wicket. The new bowler, young talented bowler brought into the attack, Sam. Left arm around the wicket to the right hander batter. Because this time wide signal from the umpire. What a disciplined bowling performance of the team Ranipura. Sam. Oh, that's a beautiful delivery. Rocket one from Sam. What outstanding and magnificent delivery. Just swing a base but completely missed it. Just balls the ball along the carpet and clean bowling. This is the 7th wicket down. And same scenario continues. They lost the 7th wicket. And the scorecard showing that only 20 on the board for the loss of the 7th wicket. The new batter, Roshan. After departure of the Vikas, the arrival of the new batter, Roshan. Tail-enders comes to play. Sam in this penultimate over. Such a brilliant bowling display from Sam. And it's one more legal delivery. It's a dotted delivery from Sam. And keeping that line and length is very effective impact here from Sam. Oh, wanted to go for a flick shot towards the onside region. One more block call delivery from Sam. And this is the young talented bowler of Ranipura. And is a future star of Ranipura. This time wrong with the line and length. Drifted down the leg stamp. Wide signal from the umpire. Score moves up to 21. 21 on the board for the loss of the 7 valuable wicket. One more wide. And the previous 3 deliveries bowled such a brilliant deliveries, but in this 4th delivery, in fact, it's the costliest for him, Sam. Couple of wide deliveries. Consecutive 3 back-to-back wides.
Score moves up to 23. And the fielder Eriksson giving some suggestion to the bowler Sam. He out to bounce back in this particular over. This time wanted to go for the expensive right to straight down the ground. Completely missed it. One more dotted delivery. One more dotted delivery. Still 2 balls left in this penultimate over. It's the lengthiest over from Sam. This time wanted to go for the expensive right. Ball landed safely to the covers position. So in the form of overthrow. 2 more runs added here. In the form of overthrow, score moves up to 25 for the loss of this 7 valuable wicket. 25 on the board. One more block call delivery, good line and length from this time Sam. So a leg by signal from the umpire. Over number 4 comes to an end after completion of the 4 overs. Score moves up to 26 on the board for the loss of the 7 valuable wicket. Still 6 balls left in this first innings. Let's wait and see how much he can set the target. Team like Ranipura, they have a good batting lineup as well. And especially Sunil always leading from the front. Is a key man. Always is a champion player for the team Ranipura. Even you can't underestimate other players because Eriksson, Roshan Pinto, Roshan D'Souza, Lestin with the part of this most successful team Ranipura. The score moves up to 26 on the board for the loss of this 7 wicket. And they are searching for the right track here, team Bondel. And the direct hit to one more. Wicket down. 8th wicket down here, Bondel. For the loss of the 8th wicket, only managed to get only 26 on the board. Still, so far, still 5 balls left in this first innings. And the exceeds the time limit. They need to bring one fielder inside of the 30-yard circle. Timeout called by the umpire. They need to bring one fielder inside of the 30-yard circle. And the left-handed Prajwal as a 9th down. 10 down Prajwal. Roshan to Prajwal. The leg spin delivery from Roshan and good line and length from Roshan. One more dotted delivery. Still 4 balls left in this first innings. Left-handed Prajwal is on strike. Oh, this time balls the ball and slot in the air. Lofted one straight to the hands of the fielder. He got the elevation but did not get distance. Lofted through the line. Straight to the hands of the fielder. He does not make any mistake. It's an easy catch for him. So one more departs. Last 1 wicket remaining. Only 26 on the board. 3 balls left. Anil is the new batter and played nicely towards it deep covers region. One complete call of a second. So a couple of runs added to the board. Ball travels to the vacant area that allows the batsman to take a couple of runs. Score moves up to 28 on the board. Last 2 balls left in this first innings. Anil.
This time wanted to go for this reverse sweep one. Completely missed it in the form of a leg bites. One more additional added to the board. Score moves up to 29 on the board. So far in day 2, it's the lowest total in the Lady of Mercy Trophy 2026. The swing of his bat, chance of a run out, and they are bundled out for the team. Bondel they managed to get only 29. That means 30 legal deliveries have to go. 30 runs to get for the victory to enter to the semi-final match, which is played against San Sebastian Permanuru. 5 overs format match. They are managed to get only 29 runs and bundled out for the 29 runs. Team Bondel 30 to get for the victory. Again, changing the commentary box. Over to you, Anil sir. Thank you, Kiran. A good toss to win by the captain of Ranipura, asking the opponent team Bondel to bat first. When the top batters like Abil Prashant got out quick fashion, the runs were not pouring for the team Bondel. But still something to defend. 30 runs to be defended by the bowlers of Bondel. Can they restrict that runs to be taken by the opponent team? That is Ranipura. It's just like a matter of ball-to-ball runs need to be taken, which is not a tough task. If they get into a good start in the first over of the power play, that's more important. If they manage to get at least more than 10 to 15 runs in the first over of the batting power play, and then in the remaining 4 overs, they just need to score at the run like 3 runs per over. So let's see who are the 2 openers. No doubt it would be Sachit with the jersey number 15 in one end, and Roshan with the jersey number 45. So these are the 2 well-known pair for the team of Ranipura walking out to the middle, and let's see who's going to be the bowler. Definitely the ball is under the hands of the captain, the skipper of Bondel. The winner of this match will qualify to the second semi-final to battle against the team Saint Sebastian. That will be another exciting game. The 2 top teams from the Pool B will be battling in the semi-final to reach themselves into the big final of Lady of Mercy Trophy 2026 to battle against the team Fajir. And here's a signal coming from the umpire for the start of the second innings of the last quarter-final match of the tournament. And now in the man, bowling to Roshan, and straight to the hands of the toe of the fielder, over to the long on. The man who have just walked in out in the middle in the very first ball, lofting it straight to the hands of the fielder onto the long on. The protection was kept over there, and Roshan has to depart for a golden duck. One Roshan departs. We have another Roshan walking out in the center. In the first game of their team, Ranipura, they had 3 Roshans, but in the quarterfinal, they have only 2 Roshans. One Roshan getting out for a golden duck, and we have another Roshan walking out to the center. Now the equation is 29 ball, 30 to get. Appeal from the wicket keeper, whether the batsman have lifted his back foot after playing the shot, requesting for the wide. Umpire Anmod saying that it's a legal delivery at the last moment. The wicket keeper flicking the bails. So let's wait and watch what will be the decision coming from the third umpire, whether the batsman have lifted his back foot or not.
So the batsman Roshan is safe in his batting crease. Sachit having a word with Roshan. Just look, the bowling of Avil. It's not so easy to battle against him. Just wait and watch. That's another dotted delivery. That's another dotted delivery. So 3 balls have been delivered in this over. Not even a single run considered. An important wicket of Roshan fumbling in the first ball. And played towards the wide-ish of the long opposition to get off the mark. Finally, the first one coming in the bowling of Avil, coming the bat of Roshan. Still 2 to go. Still another 29 runs required. 1 or 2 good overs in the beginning of the innings will get a pressure back into the team Ranipura. Played in between the 2 feet of the ball, rising quickly over to the fence for a boundary. At the end, it's been stopped by the fielder who was standing way far towards the wide-ish of the deep extra cover. He had to cover a distance to stop the ball, which was clearing over to the deep point position. At the end, just the 2 more runs adding to the total. Coming in the bat of Sachit, and he gets off the mark in the very first ball of his innings, facing the final ball of the over number 1 of the batting power play. Played over to the cover position to keep the strike. The over number 1 coming to an end after the completion of first over. Score is on 4 for 1, chasing a target of 30. So the equation is 24 balls, 26 to get. So let's see who's going to be the bowler number 2. The power play has been completed, and we can see the feeders are being kept on the exact position for these 2 batters over to the deep. 5 feeders have been pushed outside the 30-yard circle. The ball is under the hands of Joyal. Can Joyal striking is over? Lofted it. 1 bounce over to the long on. Looking for the second, but there is no chance. The feeder was quick enough. Another single adding to the account of Sachit. A slightly warning has been given to the bowler from the main umpire. Lofted it once again over to the mid-wicket position onto the deep. This time just a single conceded. An excellent work done by the feeders who have kept on to the deep. They know that they do not have much to defend. Every run is important. This is a great sign coming from the bowlers. They're bowling just wicket to wicket. That was a slightly low full toss. The batsman Sachit could have go for the big hit, but at the end just playing down the ground, not taking any risk against the bowling of Joyal. First 3 balls, 3 runs conceded. Team total is on 7, still 23 to get. Another single down the ground over to the long on. Will they go for the second? They should be only happy with the single. A good pick up and throw back to the wicket keeper. If the bowler bowls this kind of a line, it doesn't matter. Even if the wickets are not fumbled in this over, apart from bowling some loser ball. 4 balls, 4 single. That's a dotted one. There is a chance of a run out, which is missed by the bowler. He should have been behind the stumps, not in front of the stumps. That's not a great sign coming from the bowler. Joyal, it is your mistake. You should have been behind the stump. The captain Avil had picked the ball and given it 1 bounce over to the bowler, but the bowler have fumbled it. Can it be a costly one? That was a chance of a run out. And the final ball of the over number 2. Wicket fumbled. Roshan slightly charging down the track. A good keeping by the wicket keeper. Getting rid of Roshan
in the form of stump. Or else we could have seen another wicket also in the form of run out. That would be in a quicker fashion. 2 wickets fumbling at a time. So now we have an experienced player, Sunil, walking out to the center, join the company of Sachit. Over number 2, getting over just the 5 runs conceded in that over. And the team total is on 9 for 2. And now the equation is 18 ball, 21 to get. Even the lowest total can be defendable by the bowlers. We have seen that happening in the plenty of the tournament. Let's see who's going to be the bowler. It could be Lawrence to bowl the over number 3. Ball 21. And there is a fielder over there. Another wicket fumbled. So 2 back-to-back wickets. The man who has come as an opener has to depart in the very first ball of the over number 3. Lawrence striking. Another wicket fumbled for the team Ranipura. They're giving their wickets in the regular interval. The first wicket of Roshan. And then another wicket. Once again, the wicket of Roshan. And now Sachit. We have a new batter, Lester, walking out in the middle. The batter number 5, joining the company of Sunil. Until Sunil is out in the center, the game is on for the team Ranipura. If they get rid of Sunil, then the game might be totally under the hands of team Bondil. The cricket is a funny game. We know that until the final ball has not been completed, you cannot predict which team is going to be the winner. Even the low scoring game, under pressure, if the bowler bowls wicket to wicket, we can see the wicket fumbling. Excellent delivery, the ball coming well in. The batsman Liston playing a back foot, getting an outer edge onto the pad, and the rest of the work is done by the wicket keeper Lawrence. Third time it is over. Going for the paddle sweep, directed wanted, but there is no backup. At the end, the umpire says it's a leg by. Finally, run coming in the over number 3 in the form of extra. With the help of that single, the score moves on to double figure. That is 10 for 3 into the over number 3. The lefty batter, Sunil, on the striker's end. He loves to play behind these stumps. Getting some extra feeder inside the 30-yard circle and pushing the feeder back onto the deep towards the fine leg and towards the square leg position. Lawrence bowling outside the off stick, but there is a protection kept onto the deep point. Will the batsman go for the second? One bounce straight to the bowler. Excellent work done by the feeder. Another single conceded in this over. 4 balls have been delivered, 2 runs have been conceded. Score is on 11. Still 19 to get out of 14. We can see the team Saint Sebastian watching this game quite carefully. Definitely they will be wondering which team they would love to battle against in the semi-final game. But the game is not over. Lawrence bowling to Leston, drives it down the ground. There is a protection, slightly fumble. Luckily for the feeder, there was an extra protection behind the feeder. It was a ball of the long off feeder, but the feeder on the long on had a long way to cover. We just need to watch the ball, where the ball is landing, to which direction. Cannot make any risky out in the middle. Going for the switch in. And off an appeal coming from the wicket keeper, umpire on board, ending with a single conceded in a form of a leg by. So over number 3 coming to an after the completion of 3 overs. Score is on 14
5 runs conceded in the bowling of Lawrence. And now this will be a deciding over, the penultimate over, over number 4. Let's see who's going to be the bowler to bowl the fourth over. 16 required out of 12 ball. 1-6 can change the equation, or even a 1 boundary. Another experienced bowler, Gavin. Definitely he has to bowl is the best ever bowling performance in this quarter-final game to get his team into the semi-final. It's just bowl wicket to wicket. Do not give any room for the batter to go for the big hit. Let's see what Gavin can do. Can Leston slightly down the leg stick, fumble by the wicket keeper. The runs have been conceded in a form of an extra. Wide. And here is the review taken by the wicket keeper. The very first ball drifting down the leg. The main umpire calls it as a wide. If it's a wide, it means that it would be a bonus extra run. So let's see what will be the decision coming from the third umpire, Jitesh. Currently the score is on 14. If the first ball of Gavin, if it's called wide, then it would be 16 on the scorecard. But the review is taken by the wicket keeper. If it's a legal ball, then the score will be 15. So let's wait and watch what will be the decision coming from the TV umpire. So it means that it's a legal ball, just a 1 run conceded in the form of a bye. So umpire Munna has to revert his decision. But still it doesn't matter. A single has been conceded in a form of a quicker fashion, in a form of a bye. Every run is important for Ranipura. Scores on 15. 11 ball, 15 to get. $11 ball, 15 to get. And the bowler needs to re-ball that ball, because since it's been called wide, these are the gifted run given by the opponent team, because you have to defend the runs. You cannot bowl these kind of an extra delivery. Lose a ball, fielder under it. Well, the catch will be taken under pressure, but landing in front of the 2 fielders. The catch should have been taken. It was high in the air. 2 fielders not having a word at all. Joel the man over onto the square leg position. The fielder onto the fine leg position, also going for the catch. It was the catch of the square leg fielder. It was too high in the air. At the end, another 2 more runs adding under the account of Sunil. With the help of that, 2 score moves on to 18. Just another 12 to get. 2 big sixes will finish the game. $10 ball, 12 to get. $10 ball, 12 to get. If the team bowled, then if we would have got anything above 40 plus, we could have seen a good game out in the middle. Still the game is not over. Can Gavin get rid of the dangerous man, Sunil? Sunil playing a back foot cut. The ball going out to the gully position. They should only be happy with a single. A good pick up by the feeder. Back to the bowler. Back to the wicket keeper. Meanwhile, the batsman, of course, for the single. And now the equation is 9 ball, 11. Wicket doesn't matter if Gavin bowls a couple of dotted delivery. He has 3 left. 1 or 2 dotted balls much needed. Over the bowler's head. Even the tall man could not stop the ball. Clearing over to the long off. Coming in the bat of Liston. Another single added to the account. Team total is on 20.
22 balls have been delivered. Score is on 20. Final 2 ball. 8 ball, 10 to get. Appeal for like before. Umpire unmoored. The ball is pitching down the leg stake. There's no review for like before. The wicketkeeper will going for an appeal. Umpire unmoored. Another runs conceded in a form of a bye. Still Gavin has 1 ball. Can he keep it as a dotted one, or can we see a Leston charging? He don't have any other choice. He has to go for a big hit in this ball. If he clears it, then the target will be reduced to 3. So can we see Leston going for the big hit? Take a chance. You have Sunil on the non-striker's end. On the other end, can Gavin get a dotted delivery, which is much needed. Slightly down the leg stake, ends with a dotted one. Okay, umpire reviews it to check whether it's a wide or no. Might be the bowler was in the reflection of the umpire, so he was not able to judge it whether it's a wide or no. It was a full toss ball down the leg stake. The batsman, even if it would have tickled it, we could have got a boundary towards the fine leg position. So let's see what will be the decision coming from the third umpire, whether it's a legal ball or a wide. So Gavin has to re-ball that ball. It's a wide given by the upstairs umpire, and definitely now we have a game in on. Short ball. Again he has to re-ball. That is outside the off stake. Now the equation is 7 ball, 7 to get. Score is on 23. Driven it down the ground, over to the long on to keep the strike in the next over. Over number 4 coming to an end. If Gavin would have bowled wicket to wicket, apart from those plenty of extras in that over, the game is almost on to the hands of Ranipura now. 6 ball, 6 to get. When the over number 3 got here, where the score was on 14, so it means that when the over number 4 started, ten runs coming in the over of Gavin, which is not a great sign when you're bowling the penultimate over. At least if you would have controlled those 4 to 5 wides, then in the last over the bowler could have defended the 11 runs, 11 to 10 runs. But now the question is 6 ball, 6 to get. Another single. Will the batsman go for the second? And the throw is straight to the hands of the wicketkeeper. And umpire once again going for the upstairs. It's a close call. We do not want to run out to see at this moment, because if it's a run out, then we have a new batter walking out in the middle. Leston might be slightly slow enough to complete this second run. So let's see what will be the decision coming from the upstairs. Close call. So Leston has to walk back to the pavilion. He knows himself that he was slightly short enough. Unnecessary risky second run. Sunil would have been onto the strikers, and intention was quite enough to complete the first run in the quicker fashion and take a charge against the arm of the fielder. But it was an excellent pick up and throw. One bounce over to the wicket keeper, and Leston has to depart. And now we have a new batter. Ericsson
5 ball, 5 to get. Can it be a turning point of the game? And can Captain Owl get an extra feeder inside the 30-yard circle? That's what he needs to do if you need to get a pressure into the new batter. You need to take a charge. You need to take a risky. By getting one extra fielder inside the shot, mid-wicket position. So that now Ericsson has an ample of time. Anything pitching down the leg. If he just flicks it over to the fine leg, you will get a boundary. Slightly fumbled down the leg stick. That's a wide signal given by the umpire. Now the equation has been reduced from 5. It has been reduced to 3. 5 ball, 3 to get. And it's also a timeout. You need to get an extra fielder. And now it's a time for Senil, who got 2 big sixes in the form of a switch hit. Can we see him doing the same similar fashion? He loves to do that. Will he take the risk of hitting a switch hit? We need to wait and watch. But going for the biggie fielder underneath. The catch has been put down by Joel. That's another turning point of the game. Wicket keeper unhappy. Life is given to Sanal. Even he is stunned over there. Wanted to clear it over to the fine leg position. Catch has been put on. Now the game is almost all over for the team Bondel. So definitely the chances for Ranipura to qualify into the semi-final is 99.9%. 4 ball, 1 to get. And Sanil going for the switch hit, finishing in style. 1 bounce over to the fence for a boundary. With that, congratulations team Ranipura for qualifying into the big semi-final of this Lady of Mercy Trophy 2026. So they are the second team in day 2 to qualify into the semi-final to battle against the team Saint Sebastian. In the meanwhile, can I have the captain of Saint Sebastian, Mr. Wilfred, to come to the microphone, and also the captain of the team Ranipura. Let us have the toss and then we can have a 5 minutes break before we start with the big semi-final. I request Mr. Wilfred and the captain of Ranipura to make their way into the... So no hesitation to call the player of the match in the big quarter-final from the team Ranipura. It goes to one player, that is none other than Leston, who batted well, who bowled well. So he is the player of the match. I would like to ask Mr. Leston to come forward and collect your player of the match from the main stage. So congratulations. It's a hard luck for the team Bondel. They played pretty well toward the tournament. The batters could not get the run in the big match. If they would have got anything extra, 10 to 15 runs, we could have seen Bondel qualifying into the semi-final. But on the other end, the Ranipura batter did some mistake, could not chase the low target, kept keeping their wickets. You cannot do that mistake in the big semi-final. Now it's a chance for both the team, that is Saint Sebastian and the team Ranipura. Let's see which team will qualify into the big final to battle against the team Fajir. So can we have the captain, Mr. Wilfred, and the captain of Ranipura into the microphone? I request the two captains, please do not waste time. It is almost 4:30. We have one big final to be played after this. It's your cricketing tournament which has been organized by the members of Fajir. We want the game to be completed on time. Please do cooperate with the officials. The captain, Mr. Wilfred of team Saint Sebastian, and the captain of the team Ranipura, please do report to the microphone immediately for the toss.
So changing the microphone over to Mr. Kiran to do the first innings of the big semi-final match between Sebastian and Ranipura. Can we have the captain of Ranipura, the captain of Saint Sebastian is walking himself towards the dugout for the toss. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇದು. ನಿನ್ನೆ ಫಜೀರ್ ತಂಡ ಕೋರ್ಡಲ್ ತನವನ್ನು ಮಾನಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿತು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇದು ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ರಾಣಿಪುರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮಳೂರು ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರ ಕಂಡಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಣಾಣಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಸನಿಲ್ ಕೈಲಿದೆ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಅನುಭವದ ವಿರುದ್ಧ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಲ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್ ಇದು ಜಾಣ್ಮೆತನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗುಟ್ಟವನ್ನು ಮುತ್ತಿಗ್ತದೆ ಅರ್ಥಾತ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕಾನ್ವೆಲ್ ರವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮಳೂರು ತಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜಾಣ್ಮೆತನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಫ್ ಕಟರ್ ಮಾದರಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ತನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸನಿಲ್ ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಬಹುದೇ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆಸರೆಯಾಗಬಹುದೇ ಈ ಸನಿಲ್ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದಂತಕತೆ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಮಗನ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬಹುದೇ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸನಿಲ್ ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹುಶಃ ಜಸ್ಟ್ ವೆಲ್ ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಾಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೋ ಇದ್ರು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಶಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಾಲ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎರಡು ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಓ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟು ದ ಫಾಲೋ ಥ್ರೋ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟು ದ ಫಾಲೋ ಥ್ರೋ ಕ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಚಂಡ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ವಿಶ್ವಾಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಅವಳಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಾಚಿದಂತ ಓರ್ವ ಹೆಸರಂತ ಆಟಗಾರ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಚಮತ್ಕಾರದ ದಾಳಿ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪವಾಡಮಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಂಡದ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸನಿಲ್ ತಂಡ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರ ಕಂಡಂತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಸನಿಲ್ ತನ್ನ ಕೈ ಚಳಕ ತನ್ನ ಘಾತಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎರಡು ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದತ್ತ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮಳೂರು ತಂಡ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ರವರ ಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಜೊತೆಯಾಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರು 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಡೀಪ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ಆಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣವಿದೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಸನಿ ಪಂಚಿಂಬಾರಿಗೆ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು ಸೊಗಸಾಗದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣವಿದು ಸೊಗಸಾಗದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೋನಿಲ್ ಸ್ವತಃ ಚೆನ್ನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾರೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಶಕ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 3-2 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮಳೂರು ತಂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾದ್ರೆ ಗೆದ್ದರಂತರೂ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸೋತರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಸವಿನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಆಡಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಸೋಲು ಎಂಬುದು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಸೋಲು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ
ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್. ಅರ್ಥಾತ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 4 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರ್ ತಂಡ. ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರ್ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಬಹುದೇ ಈ ಒಂದು ಜೋಡಿ? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರದ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ತದನಂತರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ದಿವಸಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ನೋಡುಗರನ್ನು ಕಣ್ಮನೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಳಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು. ಬಹುಶಃ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಟಿನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್. ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆರಾಧಕರು ಈ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಆಟ. ಬಹುತೇಕ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಫುಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾದರಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, 30 ಗಜಗಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, 40 ಗಜಗಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, 60 ಗಜಗಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ಹಾಗೆ ಸೂಪರ್ 6 ಮಾದರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಹೀಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದೀಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 6. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಆಫ್ ಟೆಂಪೋ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ ಲೆಸ್ಟನ್. ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಸಚಿತ್ ರವರ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಓವರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಟನ್ ಮುಖೇನ ಕೂಡ. ಎಡಗುಟ್ಟ ಅರ್ಥಾತ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಬಿಡದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಜಿತೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 8. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕದನದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸುವ ಆ ಒಂದು ತಂಡ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಗೆ ಥ್ರೋ ಅನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಇತರ ರನ್ಗಳ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ್ರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಅರ್ಥಾತ್ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 10. ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ 10 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ವಿಕೆಟ್. 2 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ನ್ವೆಲ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಹಾಗೆ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಜೋಡಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನು 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಬಹುದೇ, ಗೌರವದ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಬಹುದೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಿಕ್ಸನ್ ಖಂಡಿತ ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಯ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವೈಟ್ +1 ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಅಂಪೈರ್ ರಿವ್ಯೂ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್.
ಅಡ್ಡಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ +1 ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ತನ್ನ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಾಸ್ತ ಬಲಗುಟ್ಟ ಅರ್ಥ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಜೊತೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು ಎರಿಕ್ಸನ್. ವೇಗಭರಿತ ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವಾಗಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಜಾಣ್ಮೆತನೆ ದಾಳಿ ತೃತೀಯ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯ ಆಟ ಕೂಡ ಮುರಿದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ. ಈ ಒಂದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 12. ಎರಿಕ್ಸನ್ ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐದನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಹಾಲ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಅವರನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ತಂಡಗಳು ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ. ಸೊಗಸಾಗದ ನಡೆ ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗ ದಾಟಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಡವಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಬೌಂಡರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 16. ಬೌಂಡರಿಯ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿಗ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಎರಿಕ್ಸನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. ಇದು ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅನಗತ್ಯ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಹಾಲ್ ಬಹುಶಃ ಶರಣಗತಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಸೂಸೈಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಆತ್ಮಾಹುತಿಗೆ ಶರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 17. ಖಂಡಿತವಾಗಿ 4 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೌಂಡರಿಯ ಬಳಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವಂತ ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅನಗತ್ಯ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಬರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್ ಉತ್ತರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಟಗಾರರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪರಾಜಗೆ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಎರಿಕ್ಸನ್ ತನ್ಕೂಟದ 4ಥ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಂಡನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಎರಿಕ್ಸನ್ ಬಹುಶಃ ಅದ್ಭುತ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ಬಾರಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟು ದ ಫಾಲೋವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೌಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ವತಃ ಎರಿಕ್ಸನ್ ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬಹುಶಃ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 3 ತನಕ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ದಾಂಡುಗಾರರ ಫೇವರೇಟ್ ತಾಣವಾಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ. ಆದರೆ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತು ಎಸೆತಗಾರರ ಕೈ ಮೇಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 17. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಬಹುಶಃ
4 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ 15ರಿಂದ 17 ಗಳಿಸುವುದಾದರೆ ಅದು ಕೂಡ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೌರವಯುತ ಮೊತ್ತವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇವೆ, ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ 4 ಉತ್ತರಿಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ದಾಳಿಗಾರ ಸ್ಯಾಮ್ ರವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಉದಯ ಹೆಣ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದು. ರಾಣಿಪುರ ಕಂಡಂತ ಉದಯ ಹೆಣ್ಮುಖ ಅದ್ಭುತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್, ದಂಡನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅನುಭವದ ಆಟಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರಿನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿದು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 18. ಸ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ವಿಲ್ಫೆಡ್. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ತಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರುತ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಲ್ಫೆಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಫೆಡ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 22 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರಿನ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 38ರಿಂದ 40 ರನ್ ಗಳಿಸುವುದಾದರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ 39 ಗಳಿಸಿತ್ತು ಕೊರಡೆಲ್ ತಂಡ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1 ಚೆಂಡಿಗೆ 7 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗ ಅಂತ ಆರನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಿತು. ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಫಜೀರ್ ತಂಡ 13 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತ್ತು, 14ರ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿಯೂ ಕೊರಡೆಲ್ ತಂಡ ಕೇವಲ 9 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಶಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ 2 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಫಜೀರ್ ತಂಡ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಫಜೀರ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ತಂಡ ಯಾವುದು? ತವರಿನ ತಂಡ ಇದೀಗ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ತವರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಫೈನಲ್ ಆಡಲಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ತಂಡ ಯಾವುದು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ಈ ಬಾರಿ ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 24 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರಿನ. ಬಹುತೇಕ 4 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ. ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡಬಹುದೇ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬೌಂಡರಿ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬಾರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಒಳ್ಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 25. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಇದೀಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕದನದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಣಿಪುರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ ಈ ತಂಡಗಳು. ಸೊಗಸಾಗದ ನಡೆ ಇದು. ಈ ಬಾರಿ ಡೀಪ್ ಅಡಿಷನ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 26. ತಂಡದ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 6.50 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ. ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 4 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ 10ರಿಂದ 12 ರನ್ ಗಳಿಸುವುದಾದರೆ ಅದು ಎದುರುಳ್ಳ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 26. 4 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿತ್ ಬಲಾಸ್ತ ಬಲಗುಟ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ದಾಂಡುಗರ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 27. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಂಡನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ರವರನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಡೆತ್ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಡೆತ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್. ಸಚಿತ್ ಬಹುಶಃ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಲೀಲಾ ಜಾಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಯಾರ್ಕರ್ ಮಾದರಿ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಔಟ್. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಎರಡು ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ 27. ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಬೋಂದೇಲ್ ತಂಡ 29 ಗಳಿಸಿ 30 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಿತು. ಇದೀಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಾಲಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೊಗಸಾದಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ 27ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ. ಸಚಿತ್ ಎಸೆದ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ರಾಣಿಪುರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ನಿಯಮದ ಸಮಯದ ಪಾಲನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗ. ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನು 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 5 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೇ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಡವಟ್ಟು ಮೇಘಗಳಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟು. ಬಹುಶಃ ಗಾಳಿಯು ತಟಸ್ಥಗೊಂಡಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಮುಂದಾದ್ರು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗಳು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 31. 5 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಜಾರ್ಡನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಗಿನ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಬೌಂಡರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಜಾರ್ಡನ್ ರವರ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಾದರೆ ಶಾನ್ ಪೆರ್ಮನ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. And it's a brilliant save by the fielder ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ಬಹುಶಃ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 32. ಜಾರ್ಡನ್ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಹುಶಃ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್. ಸಿಕ್ಸರ್ ನ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೇವ್. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಬಹುಶಃ
ಎರಿಕ್ಸನ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಮುಖೇನ ಈ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ 5 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 32. ದಂಡನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರ್ ತಂಡ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರುವುದೇ ಆದರೆ. ಸಚಿತ್ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬಾರಿ. ಸ್ಯಾಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆಲ್ ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಎಂದು ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್. ಬಹುಶಃ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 6ನೇ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರ್ ತಂಡ. ನಿಗದಿತ 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 33 ಗಳಿಸಿದೆ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರ್ ತಂಡ. 34ರ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 33 ಗಳಿಸಿ 34 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ 6.75 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ನೀಡಲು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕೂಡ ಈ ತರದ ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸಗಳಿವೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬಹುದು. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯಾರಿಗೆ, ರನ್ನರ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ, ಮುಂದಿನ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವ ತಂಡ ಯಾವುದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ. ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತದೆ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಅನಿಲ್ ಸರ್. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 34 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರ. Thank you, Kiran. So coming to the second innings, with a target of 34 to be chased in 30 balls. The very first ball, Roshan getting off the mark. Vishwas, the man starting the proceeding, could not do anything much in the bat. Got out too early. And the team, at least without their front batters, managed to get 34. Will it be stopped at the end? The loser ball has been hammered by Sachin to get off the mark with a boundary. When the two top batters of
The Saint Sebastian, Cornwall and Vishwas getting out in the same over, bowled by Sunil. That was a turning point of the game. And now we are into the second innings. Already the score moves on to 5. Once again going for the quick paddle sweep, missing it completely. The ball kissing the pad. And the batsman just need to play a sensible cricket over there. We do not want to see another close game. What happened in the quarter-final against Bondel when the team has to chase 30 runs in 30 balls at the end, getting the victory in the final over. This time looking for the quick single. There is a chance of the run out. Well fielded by Vishwas. At the end, the batsman Sachit is safe in his batting crease. As soon as the shot is offered, he was looking for the quick single, which was not needed at this time. They already got 5 runs. And Vishwas into his ball number 5. Loser ball. Every time we have seen this tournament, the batsman getting out for the loser ball, taking a charge, wanted to play towards a similar area where he got the first boundary, over to the fine leg position. That was a loser ball bowled by Vishwas. 1 bounce, 2 balls, 3 bounce. At the end, the batsman shuffling slightly outside the off stick. And the ball kissing the leg stick. And now we have the man walking out in the center. The whole responsible is under the shoulders of Sunil. It's a big semi-final. On the other end, can Saint Sebastian, if they get rid of Sunil, the game is almost all over for the team Ranipura. They want the lefty batter Sunil to stick till the end, along with Roshan on the no-strikers end. Final ball. Vishwas. Can he get rid of Sunil? Because he was the man who got out against the bowling of Sunil. This will be a great contest between these two players. Sunil facing the bowling of the Vishwas. Down the leg stick. Let's wait and watch what will be the decision coming from the umpire Munna. That's a bonus run. Even Vishwas knows that he has bowled a loser ball down the leg stick. With the help of that extra runs, score jumping to 7. Another wide, another single adding to the total. Still we have 1 left in the over. Vishwas. Can he finish in style? At the end, ends with another wide. We thought that the ball was slightly inside. Every extra run will reduce the target for the team Ranipura. The score has already jumped to 9, chasing a target of 34. Now the equation is ball to ball. 25 balls, 25 to get. Going for the reverse sweep, the wicketkeeper missing it completely, ending with an extra run conceded in the by the feeders of Saint Sebastian. Needs to be quick enough. If you're standing inside the 30-yard circle, right behind the wicketkeeper. But at the end, a single has been conceded in the form of an extra. Over number 1 completed. They got a good runs on the scoreboard. 10 for the loss of 1 wicket. And now the equation is 24 balls, 24 runs to get. It's just a matter of like run a ball. And here and there we can see the bowlers bowling a lot of extras. We have seen that happening in the first over. Vishwas conceded just the 5 runs in the bat, and the next of the 5 runs coming in the form of extra. Not a good sign when you're bowling the first over of the power play. So Cornwall is the man who's been asked to bowl the over number 2. 24 ball, 24 to get. 9 more wickets in hand. Lofted it, field under it, bowler himself under it, taking a catch under pressure. Roshan has to depart. Wanted to play over to the deep cover at the end, getting the bottom edge of the bat, and the ball was landing towards the no man's land. But at the end, Cornwall had to cover it, and he has done it in style.
We thought that the ball could have been popped out when the catch was been taken, but at the end he did not keep his eye away from the ball. At the end, taking an excellent running catch. I can say it's the best catch of the tournament so far in the day 2. Not so easy to take those kind of catches under pressure. And here's the man who backed the player of the match in the last game in the quarterfinal. Walking out in the middle, joining the company of Sunil is Leston. His role is just to look into the gap, convert that singles into double. That's what you need to do rather than lofting it high in the air and getting a wicket to the opponent in a cheaper format. And here comes the bowler, Conwell. After taking that catch, Hope is fine over there. He might have a slight pain on his shoulder, but let's see how can he carry his over. Played over to the gully position to get off the mark with a single. And getting a strike back to Sunil. Getting an extra feeder inside the 30-yard circle and pushing the fielder back onto the 5-leg position. A smart move from Wilfred, getting the cover fielder inside the 30-yard circle rather than getting the point feeder inside, because Sunil loves to play the switch hit. Let's see what Sunil will have as a game plan against Conwell. Down the leg stick, well kept by the wicket-keeper Wilfred. It was a quick ball down the leg. Slightly shuffled by the batter, wanted to go for the single, luckily is safe in his batting crease. Lofted it over to the cover position. Will the batsman goes for the second? And the throw was not so good enough from the deep. This is not a good sign from the fielder of Saint Sebastian. You have stopped the ball. It doesn't mean that you have to throw where there is no fielder kept it off. You need to shoot it directly to the bowler's end or to the wicketkeeper's end. Another 2 more runs coming in the hands of Sunil for his side, and finally got off the mark with that 2 runs. Down the leg stick. Bowler himself has called that as a wide. And the score slowly chipping to 14. Played nicely onto the deep, fielder behind it. At the end, well stopped by Pushparaj. Saving at least a couple of runs. They've completed their first ride quite quick enough, but they could not complete the second run because Pushparaj was so quick enough to stop the ball. And the batter did not want to take any risk against the arms of Pushparaj. That's a loser one. No hesitation for the umpire to call it as a low ball. The batsman should have gone for that. He has missed that chance. And we can see a smile coming from the batter of Leston. And here is a free ball. At the last moment, the Conwell, the bowler, bowling a no ball. And the free ball has been missed by the batter. So with that, the over number 2 coming to an end. After the completion of 2 overs, score is on 16. And now the equation is 18 ball, 18 to get. Once again, it's a similar way what the team Ranipura they did against the team Bondel. So can we have another close game? 18 ball, 18 to get. So Royston has been asked to bowl the over number 3 for his side. 18 ball, 18 to get. The lefty bowler to the lefty batsman. Pushing an extra feeder over to the short mid-wicket position. It's just a matter of every ball. They just need to take the runs in a single. Here and there we can see a wide or the no ball bowled by the bowlers. Sensible batting by Sunil. Doesn't want to take any risk. Just playing over to the gully position and keeping the strike away and asking Leston to take the charge.
So first 2 ball, 2 runs have been conceded. And that's an extra run. That's what I was just talking about. Just play a sensible cricket. That's what the batter needs to do. Here and there, the bowler will keep bowling the quicker one, where you can see the result in the middle in a form of an extra. Going for the slog sweep, fielder underneath. Will the catch will be taken under pressure? That's a big wicket. The power behind the shot did not carry over to the fence. The fielder over the fine leg had a long way to cover. At the end, he had not taken his eyes away from the ball. And now can we see a twist in the game? 15 ball, 15 to get. And now we have a new batter, Roshan, walking out in the center. If the team, Saint Sebastian, if they need to get some pressure, they need to get one extra feeder inside the circle. That will be an advantage for the batter. If you see that fielder is inside the 30-yard circle, the batter can play toward that direction. So Royston to the batter, Roshan De Souza, facing for the first time in the innings, going for the switch hit. At the end, just a single conceded towards the short third man. Another single added to the total. 4 runs conceded in this over, still 2-0. Nicely played, nicely played. The ball will definitely race to the fence for a boundary, or it will be pulled back on time. At the last moment, much needed boundary coming in the bat of Leston. Once again, he can be the hero for his side, changing the game. Watching the ball which was drifting slightly down the leg at the right time, playing a paddle sweep. The feeder was slightly over to the square leg position. A huge gap towards the fine leg, which is the shorter part of the ground. And the batsman, once when you connect, the ball will race to the fence. With the help of that boundary, they need another 10 more runs. Looking for the second, which is not required. The ball was slightly wider from the fielder Wilfred. At the end, a single conceded. So now the equation is 12 ball. They just need another 9 more runs. So the over number 4, the ball has been handed over to Pushparaj. And there is a chance of a run out. Chance for the run out, but the umpire going for the third umpire. Okay, so the umpire is asking for the review, but over there the batsman has costed his wicket in a form of a run out, but umpire is reviewing for a wide because the ball was drifting down the leg. The big wicket, the big wicket. Less than the man has to walk back to the pavilion in the form of a run out, and we are just waiting for the third umpire to let us know the decision whether it was a wide or whether it was a legal ball. And we have the skipper of Ranipura entering out in the center, joining the company of Roshan.
When the over number 4 started, 12 ball, 9 was required. If it's a wide ball, then it could be 12 ball, 8 runs. Let's see what will be the decision coming from the third umpire, whether it's a wide ball or whether it's a dotted one. So it's a bonus run will be added for the team Ranipura in the form of a wide. So it means now the equation is 12 ball, 8 to get. Even they have lost a wicket, but they have got the extra run and also an extra ball to be delivered. And that was a full toss, low ball over to the waist of the batsman. He could have lofted it, but at the end the batsman Roshan just playing down the ground. Just a single added onto the account. Now the equation is 11 ball, 7 to get. A player played on to the deep. Will the batsman go for the second? But in the meanwhile, that's a misfield coming from the fielder over there into the point. We have seen one misfield coming from the fielders of Ranipura, which costed a boundary. Similar fashion, we have seen a misfield costed a boundary. So it means that now the equation is just a 3 to get. Eriksson, the batter, wanted to go for a big hit, wanted to finish the game in style, but the end ending with a dotted ball. Still they have 9 balls, do not make any risk. Another dotted delivery. 2 left, 8 ball, 3 to get. That's another dotted delivery. If that boundary would have been saved over there into the deep point, we could have seen a twist in the game. Look at the way how Eriksson, the captain, is playing over there in the middle. 3 back-to-back dot ball. Can you believe it? Now this time going for the switch, the ball racing quickly over to the fence. Can it be a victory coming in the bat of Eriksson? Definitely that's a victory. And congratulations team Ranipura for qualifying yourself into the big final of Lady of Mercy Fajir Church presents Lady of Mercy Trophy 2026. On the other hand, it's a hard luck for the team Saint Sebastian. They played a pretty good game from the match 1 till the semi-final, when those 2 batters, Conwell and Vishwas, got out in the very first over. The game was totally all over for the Saint Sebastian, but still their batter managed to get a 34 runs, but their bowlers were not up to the mark. But at the end, it's a team who have played excellent cricket throughout the tournament from the match 1 till the semi-final. Every player from the team Ranipura have given their 100% and getting their team into the big final. So now I would like to request the captain of Ranipura along with the captain of Fajir for the toss. Without wasting much time,
We will give you a break of 5 minutes, but in the meanwhile, can we have the captain Eriksson to come forward and have the toss completed, and then you can get a rest of 5 minutes. So definitely there is no doubt at all to judge the player of the match. It goes to none other than Sunil of the team Ranipura. He deserves to get that player of the match because that was a turning point of the game when he picked 2 important wickets. And that's a hard luck for the team. Saint Sebastian, better luck in the next future coming tournaments, which will be organized by the another members of the church. So let's see who will be champions of the Lady of Mercy Fajr Church, whether it could be their home team or whether we have the new champions. In the meanwhile, can we have the 2 captains please do report to the microphone for the toss. So we'll be back shortly with a big final, mega final. I request the 2 captains, please do not waste much time. Eriksson of Ranipura, if you can come for the toss, and the captain of the team Fajr, Macklin, if you can come to the to the commentator box for the toss. Macklin and Eriksson. So can we have the umpires to have the toss completed? We have the 2 captains for the mega big final. The captain Eriksson from the team Ranipura and Macklin from the team Fajr. So can we have the umpire Mr. Jitesh to have the toss completed for the big and a big mega final. So let's see who's going to be the lucky captain. And the coin is under the hands of the captain of Ranipura. He'll be spinning the coin, and here's a call coming from the captain of Fajr. It means that the captain of Fajr have won the toss. Once again, the lucky captain winning the toss in the big game. So let's see what will be the decision coming from the team Fajr. I request the captain to let you know your decision up in front. What you would like to decide, bat or bowl? So the captain of Fajr, after winning the toss, are you willing to bat or bowl? So they have decided to bowl first. They have done the same similar choice in the big semi-final. They have restricted the opponent team. At the end, the match ended with a tie. We do not want to see that kind of match once again in the big final. So let's see the best team to be the champions. And for the final time, we can see the 2 experienced umpires walking out to the center. Mr. Jitesh and Mr. Pradeep, the 2 experienced umpires. And also we have the feeders of the team
Lady of Mercy Fajir entering into the field, taking a charge of the bowling. And can we have the two openers just to make your way out to the middle? The captain of the team Fajir, after winning the toss, no hesitation opting to bowl first. It's a 5 overs game. I request the batters of the team Ranipura to enter the field immediately, because we do not want to waste any single minute, because it will be quite difficult for the second team, that is the Lady of Mercy Fajir, because they'll be batting second. So once again, it's the similar opener pair for the team Ranipura. It will be Roshan and Sachit. So these are the two openers. So let's see who's going to be the opening bowler for the team Fajir. And the ball has been handed over to Daniel. And he'll be starting the proceeding to bowl the first over for its side. So just waiting for the green signal coming from the umpire, Mr. Pradeep, for the start of the big mega final of this prestigious tournament, which is organized by the members of A Lady of Mercy Fajir Church. A Lady of Mercy. We're coming to a grand finale, and then we have the presentation ceremony after this, and we have the signal coming from the umpire, Mr. Pradeep, for the start of the match. The time is 5:30. Hope to finish the game on time, and then definitely everyone will be waiting to watch the match in the live. That is a match between India and Pakistan in the World Cup at the sharp at 7 o'clock. That's a big game, and before that we have a big game in the ground. Here's the first ball. And Roshan getting off the mark, straight away played over to the point position, and the team opens their account with a single. And going for the paddle sweep, so both the batters are off the mark with a single, adding to the individual account, and the team total is on 2. Straight to the feeder, onto the mid-out position. Slightly fumbled by the feeder. In the meanwhile, the batsmen have crossed for the quick single. They will definitely look for something about 35 to 40 runs to defend the target, because they do have an excellent bowlers in the team Ranipura. But on the other hand, the team Fajir will definitely look for restricting them less than 30 runs, and they can come out and play a sensible cricket, a ball-to-ball game. Is needed, but the first 4 ball, 4 is conceded. Excellent over ball by Daniel. He's just bowling wicket to wicket, not giving any room for the batsmen to open their arms, go for the big hit. Lofted it over to the long opposition. That's the one loser ball which has been bowled by Daniel. Has been hammered out to the park towards the long opposition for a 6. Coming in the bat of Roshan. The first 6 coming
in the over number 1, in the ball number 5. As soon as the 6 has been hit, the very next ball, the intention was quite good enough to go for the switch hit, but at the end just finding the feeder into the point. In the meanwhile, the batsmen have crossed for the quick single. Over number 1 coming to an end. A good start in the power play. 11 runs conceded between these two batters. So change in the bowling and the power play has been completed, and we have a new bowler, Sunwell, will be bowling the over number 2 for his side. Can he get a breakthrough for his team? Batsman going for the switch. It's slightly fumbled by the wicketkeeper behind the stump. In the meanwhile, the batsman not looking for a risky single. He was quick enough to grab the ball. He's an excellent wicketkeeper behind the stumps. Second time in the over. And definitely it's not so easy for the bowler to take that ball, because you know that the outfield is not so good enough. You cannot predict where the ball will be landed. But at the end, meanwhile, every run is important for the team Ranipura. They will take that run in a quicker fashion. Another single adding to the individual account of Roshan. Ball number 3. Going for the switch hit. An appeal from the wicketkeeper. The bowler was not at all looking for an appeal. At the end, umpire says the ball might be kissing slightly down the leg stick, ending with a leg by. Another run adding to the total. Score moves on to 13. Played on to the deep to the third man position. Slightly fumbled by the feeder. In the meanwhile, the batsman had an ample of time to complete the second one. If it was a direct hit coming from the fielder, we could have seen the batter Roshan. He was struggling at the last moment, getting his bat on time, and he is safe in his batting crease. Another 2 more runs adding to the total. Score moves on to 15. A partnership is building up between these two batters. We are into the over number 2. Frequent we have seen Roshan going for the switch hit, but missing it this time, ending with a dotted one. You need to play a straight bat rather than playing that shot against the bowling of Sunwell, who bowls a quicker one. At the end, 2 back-to-back dotted delivery, finishing the over in style after the completion. The first ball was a dotted one, the second ball was a single, then a ball hitting onto the pad, then 2 runs and 2 back-to-back dot ball. Just 4 runs conceded in that over ball by Sunwell. It means that the team total is on 15. The run rate is exactly like 7.5 runs per over. Still have another 18 more balls left. Even around 20 to 25 runs, a target of 40 will be a tougher task in the big final game. That will be a pressure game. 1 or 2 wicket up within the first or 2 overs. Then it will be a difficult task for the rest of the batters. So change in the bowling end. We have Justin taking a charge, bowling the over number 3 for his side. Played over to the cover position in between the 2 fielders. Slightly fumble. In the meanwhile, the batsmen have costed for a quick double. They need 1 big over. On the other end, can Justin get a breakthrough for his side? Field on the net, finally relief for the bowler. The partnership has been broken.
The man who has come as an opener, Sachet, has to walk back to the pavilion. And now here is a hero of the previous game, getting his team into the big final. Sunil, the man, walking out to the center, joining the company of Roshan. Can Justin get another wicket in this over? Slightly changes in the field. Getting an extra feeder towards the cover position and also getting an extra feeder inside the 20-yard circle towards the mid-off position. Now here's the time for the batter to go for the switch hit. Going for the lofted hit at the end, the ball kissing the pad. Just another single added to the total in a form for leg by. Okay, umpire says there might be an inside edge onto the pad. Just another single adding to the total. Score moves on to 18. So 3 balls have been delivered in this over. 3 runs have been conceded. Half of this stage, so it means that 2.5, 3 balls have been delivered. Score is on 18. Still another 2.5 balls left. I mean, 15 balls remaining. Charging down the track. There was a chance for the stumping, but it's not so easy for the wicket keeper because he was standing slightly close to the stumps and didn't have thought that the batsman would have charged down the track straight away before the ball has been delivered by the bowler Cheston, and he has seen the batter charging down, then bowling a quicker one slightly outside the off stick. 5th time. And lofted it at the end. What a catch taken by. Even the batter could not believe that could be another catch of the tournament. Under pressure, the dump has taken the catch. Pachu, the man, the Prachwal, have taken an outstanding catch. He was just standing 1 or 2 steps ahead from the boundary dope. At the end, an important wicket of Roshan. What a catch, definitely the outstanding catch coming from Prachwal. And we have the captain, the skipper of Ranipura, Mr. Eriksson. We'll be facing the final ball of the over number 3. What an over. Excellent over ball by Justin. Just conceded 3 runs. Picked 2 important wickets. The first over 11. The second over 4. He needs to reball. It was down the leg stick. A wide signal given by the umpire. That's the first wide in this game. The bowlers were bang on target. Not giving any room for the batter. Just a 1 big 6 in the first over, and then the bowlers have bounced back strongly. Appeal, and the batsman himself is walking back. Not waiting for the umpire to raise his finger. That's a great sportsman spirit coming from the skipper of Ranipura. Going for it, getting a nick. An excellent catch taken by the wicketkeeper behind us. What an over coming from Cheston. Conceded 4 runs and picked 3 important wickets. The top 3 batters are back into the dugout. Over number 3 coming to an end. Scores on 19 for the loss of 3 wickets. All the 3 wickets going to the belt of Cheston.
Joel has been asked to bowl the over number 4, the penultimate over, final 12 ball. And here is a man to get some runs for the team of Ranipura. That is none other than Sanil. Is playing on one, just faced one ball. An extra run in the form of an overthrow. The ball kissing the pad. Another 2 more runs adding to the total. It doesn't matter how the runs are coming, whether it's in the form of wide, no ball, or in the form of leg by. Every run is important for the team Ranipura. They will take those kind of runs. At 2 runs, the ball kissing the pad. The wicket keeper have taken the ball, wanted to strike it onto the non-striker's end, but the bowler was in the reflection of the throw, ending with a 2 bonus run in a form of extra. Down the leg stick, straight away umpire calls that at a wide. Once again a mistake done by the wicketkeeper behind the stump. Another 2 more runs. The bowler bowling down the leg, wicketkeeper missing it. It should have been behind the stumps rather than standing close to the other direction. Going for the reverse sweep. Once again fumble by the fielder. Will they go for the extra run? But they're happy with a single. Just 2 balls have been bowled in this over. Five runs have been conceded in this over bowled by Joel. Still 4 to go. That's a line length. That's a line length. You need to bowl. Sanil missing it completely. It's just trying to play over the onside. Not looking to play his favorite switch hit. It's not so easy to play against Joel. He's keeping the ball very low. Once again, another miss. There's a chance for it now. Luckily, it is luckily for the fielding side. The man who was just standing over towards the short fine leg. Look at the way how the bowler have grabbed the ball, wanted to strike it over to the strikers, and if the fielder would have not got his hand at the last moment, we could have seen an overthrow in a form of a boundary, which could be a costliest for the team for Fajir, because they are batting second. So change in the batting lineup. We have a new batter has been promoted up as pinch hitter is Yunus, but he'll be on to the non-strikers end. But the plus point is for the team Ranipura. They have Sanil back into the strikers end. Joel, 5th time. Another excellent delivery bowled by Joel. Frequent we have seen the batter Sanil missing it completely. Normally we do not see Sanil missing this kind of a ball. He's faced 5 ball, just got 2 runs in the bat. And this time connecting right in the middle of the bat. That's a revenge taken by the batter in the final ball of the over number 4. Hammering out of the park towards the square leg position to keep the strike away from the bowling side. 4 overs have been completed. 31 on the scorecard. Much needed 6 coming in the over number 4. When the over number 3 got over, score was on 19. When the over number 4 got over, score is on 31. 12 runs coming in the over of Joel, an expensive over. Apart from Justin and Sunville, the first bowler, Daniel conceded 11. The 4th bowler, Joel, conceded 12.
So we are into the final over. Prajwal to bowl the last 6 ball of the first innings of the big final, the mega final between Ranipura and Fajir. The ball is under the hands of Prajwal and he'll be bowling to Yunus. Can Yunus go for the big hit? He's been called as a David Warner of Ranipura and he's onto the striker's end. And the very first ball drifting down the leg stake, a bonus run, a gifted run coming in the very first ball. Another 2 more runs adding to the total. With that, the team total slowly jumping to 33. They have another 6 ball. Even if they get another 6 to 8 run, that target can be tougher for the team Fajir in the big final. That is a pressure game. And now the feeder has been pushed back onto the deep 5-leg position and getting the point feeder inside the 20-yard circle. A huge gap. So can Sanil go for the switch hit? Or can he play the same similar hit what he did in the previous over? And that's a much needed dotted delivery coming at the right time, bowled by Prajwal. And here's a review taken by the batter to check whether it is wide or whether it's a legal ball. Over to Munna to do that decision. So you need to stick with the original decision. It's a dotted delivery coming from the bowling of Prajwal. Still 5 to go. Five more balls remaining. Can they get another 5 more runs? Every dotted ball will. This time going for the big hit, field underneath, will the catch will be taken under pressure? Second attempt, the catch has been taken. The youngster of Fajir taking a big wicket. If the catch should have been dropped, then definitely he would have got a nice punishment after the game from the captain and also from the player sitting in the dugout and also from the extra player if the catch should have been put down by the junior. But at the end, the catch taken in the second attempt. And now we have less than the man. Might be due to some injury. He has been kept at the lower part of the batting lineup. He's struggling over there now. He has to just come out. Look for the gap and take the strike away from him. You cannot miss the ball because the final over is on the place. 2 balls have been delivered, still 4 to go. Every run's important for the team Ranipura to defend some target. Going for the switch hit, missing it completely. Excellent comeback by the bowler Prajwal after being called a wide in the first ball, and then look at the way how he has bowled the next 3 ball, bang on target. Just a single on to the long on, and now Yunus is on to the striker's end for the last 2 ball. Played on to the deep. Will the batsman go for the second? Yunus will definitely look for the second, but at the end, it's been sent back by Leston. Just a 4 runs conceded so far in the over. Score is on 35. We are into the final ball.
And the final ball, the ball kissing the pad. At the end, might be the ball might have hit the outer edge of the bat and then onto the pad. A single taken to finish the innings. So it means that the team Ranipura, after being asked to bat first, they got to a decent target, that is 36 on the scorecard, giving a target of 37. We have seen in the semi-final 30. In the semi-final, the team of Fajir had to chase a target of 39 to qualify themselves into the big final, where the match ended with a tie, and then in the super over got their team into the big final. So now this target is 37 to be chased. So it means that 2 runs has been reduced in the big final. But also there was a slightly difference because in the semi-final game it was a 6 overs game, but this is a 5 overs game. That will be a turning point, the twist in the game against the good bowling lineup of the team Ranipura. But definitely the game will be under the hands of Fajir to become the champion of this tournament. 37 is the target. The first over of the power play will be the crucial one. If they get at least 10 to 12 runs, like the way how the batters of Ranipura have done that, getting 11 runs in the first over in the power play. If the similar fashion, if the batters of Fajir, if they get the same similar run in the first over, and then the twist is like ball to ball. So we'll be back shortly with the second innings, a target of 37 to be chased. Over to Kiran for the final time in this tournament of Lady of Mercy Fajir Church presents Lady of Mercy Trophy 2026. Over to Kiran. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಿಲ್ ಸರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಆ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ನೇರ ಗುರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತು. ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್ ಹಾಗೆ ಜಾಯಲ್ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾಳಿಯು ಕೂಡ ತಟಸ್ಥಗೊಂಡಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇದಾಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿಂದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಸನಿಲ್ ಮೋಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಸೆದ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 4 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 3 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವಳಿ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಸನಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಶರವೇಗ ದಾಳಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣಸಿಗಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಗಳಿಗೆ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸೂರ್ಯನು ಅಲಿದು ಚಂದ್ರನ ಆಗಮನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ LBW ಗೆ ಬಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ಲಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಒಂಟಿ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ಲಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಕೆಟ್, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಲೈನ್, ಹಾಗೆ ನೇರವಾಗಿಯೂ ವಿಕೆಟ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀಲಕಾಯದ ದಾಂಡುಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಲ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯ ದಂಡನೆ, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 3 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ತವರಿನ ತಂಡ ತವರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ತವರಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಭಾನುವಾರದ ರಜಾ ದಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪರವಾಗಿಯೂ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 3. ಸನೀಲ್, ಓಹೋ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಶಾರ ವೇಗದ ದಾಳಿ, ಆಫ್ ಕಟರ್ ಮಾದಿನ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟವನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ತ ಸಾನಿಲ್ ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್ ಎಸೆದ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 3 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಳಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರು. 1 ಬೌಲ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, 1 LBW ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಓವರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು 34 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 3 ಗಂಟೆ ತನಕ ಗಾಳಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತ ದಾಂಡುಗಾರರ ಸ್ವರ್ಗತಾಣವಾಗಿತ್ತು. 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 96 ಗಳಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. 75, 82 ಹೀಗೆ ರನ್ಗಳು ಹರಿದಾಗಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಎಸೆತಗಾರರ ಕೈ ಮೇಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ 39 ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿತ್ತು ಕೊರಡಲ್ ತಂಡ. 6 ಓವರ್ಗಳು, ಇಲ್ಲಿ 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 36 ಗಳಿಸಿದೆ. ರಾಣಿಪುರದ 37 ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಲೆಫ್ಟ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 4 ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ 4ರಲ್ಲಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು, ಬಹುಶಃ ಡಬಲ್ ಟಚ್ ಬ್ಯಾಟ್. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಆನ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 33,000 ನಗದು, ಹಾಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಯಾರ ಮಡಿಲಿಗೆ? 17,000 ನಗದು, ಹಾಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿ ಯಾರ ಮಡಿಲಿಗೆ? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಹುಶಃ 20 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿತು 2 ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ. ಇದೀಗ 2 ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಶಾಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಶಾಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಿಕ್ಸನ್ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಅರ್ಥಾತ್ ತೃತೀಯ ಉತ್ತರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 5. ಬಹುಶಃ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ್ವಂದ್ವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಂದಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಅರಿತು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಾಳ್ಮೆ, ಸಂಯಮ, ಸಹನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತು ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಸ್ಟರ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಟ ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಯಾರಿಗೆ? ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಇಂದ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ರು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಇದು. ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ದಾರ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ವೆಲ್ ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಓ ನೇರ ಗುರಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ, ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಗುರಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮರಿಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್. ಒನ್ ಶಾಟ್, ಓಕೆ, ಒನ್ ಶಾಟ್ ರಿವ್ಯೂ and run out for review. ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ ಶಾಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 6. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ. ಬಹುಶಃ 4 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಬರಗಾಲವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ಆರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹೀರೋ, ಪಂದ್ಯದ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದಂತ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ. 1 ಚೆಂಡಿಗೆ 7 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತ ಭಾರತದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ. ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫಜೀರ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಆಡಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತ ಈ ಒಂದು ಆಟಗಾರ. 1 ಚೆಂಡಿಗೆ 7 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಪಂದ್ಯದ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ತು. ಬಹುಶಃ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮುಖೇನ ಫಜೀರ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆನಿಟ್ಟಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆರನ್ ರವರ ಆಗಮನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 7 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ.
ಓ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋನ್ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೈಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಟ್ರೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. 7-5 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ನಾಟಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸನಿಲೆಸದ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 3 ರನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ತದನಂತರ ಲೆಸ್ಟನ್ 4 ರನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಅವಳಿ ಉತ್ತರಿಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 5 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. 30 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ 10 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತವರಿನ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. 18 ಚೆಂಡು 30 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಿಕ್ಸನ್ ರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿನ್. ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಇಷ್ಟರ ತನಕ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ಮನ್ಗಿನ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೆ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೋ ಬ್ಯಾಟ್ಮನ್ಗಿನ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಎರಿಕ್ಸನ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಲಹಸ್ತ ಎಡೆಗುಟ್ಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಎರಿಕ್ಸನ್ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಲ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 8 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕದನದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಣಿಪುರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಯಾರಿಗೆ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇವೆ ಈ ತಂಡಗಳು. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ದನ್ನಿನ ಅಂಚೆಗದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9. 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟನ್ ಹಾಗೆ ಸನ್ವಿಲ್ ಜೋಡಿ. ಜೊತೆಯಾಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವರು ಯಾರು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾಗದ ನಡೆ ಡೀಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದರು. ಈ ಬಾರಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಡೀಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ವೈಡ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ದಾಂಡುಗರ ಫೇವರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಬಾರಗಾಲವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇಶಗಾರರಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿ ಎರಿಕ್ಸನ್. ಬಹುಶಃ ಎರಿಕ್ಸನ್ ತನ್ನ ಜಾಣ್ಮೆತನ ಎಸ್ತಗಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 11 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಿಕ್ಸನ್. ದಂಡನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿನ್. ಸೊಗಸಾಗದ ನಡೆ ಬಹುತೇಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಬರಗಾಲ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಬಹುದೇ? ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತರಬಹುದೇ? ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟನ್? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 17. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ 3 overs, score moves up to 17 on the board for the loss of the 5 valuable wicket. ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡು 20 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರ್ಗೆ 10 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 30 ಗಳಿಸಬೇಕು. ಇದೀಗ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 20 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರಾಸರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟನ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಳ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟವಂತೂ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬದಿಯಾಗಿದೆ. ಜಸ್ಟನ್ ರವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ? ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಫಜೀರ್ ಡಗ್ಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್. ಹೌದು, ಹೆಣ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ. ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ಮನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ಮನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 18. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟನ್ ಹಾಗೆ ಸನ್ವಿಲ್ ಮೋಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಟ್ಟಿ ಮೊಟ್ಟಿ ಆಡುವ ಸೊಗಸ ಜಾಣ್ಮೆತನ ಆಟವಿದು. ಜಾಣ್ಮೆತನ ಆಟವಿದು. ತನ್ನ ಆಟಗಾರನ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಬಹುಶಃ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಜಸ್ಟನ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಸನ್ವಿಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಚಂಡ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಜಸ್ಟನ್ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಒಂಟಿ ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡನ್ನು ಬಹುಶಃ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಸನಿಲ್ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನುಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 20. 17 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 10 balls remaining. 17 more runs needed to win this match. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗ. ಸ್ಯಾಮ್ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಗತಿ 21. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸನ್ವಿಲ್ ಹಾಗೆ ಜಸ್ಟಿನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ಮನವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆ 21ರಲ್ಲಿದೆ. 16 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 9 balls to go, 16 to get for the victory. ಬಹುಶಃ ದ್ವಿತೀಯ ರನ್ಗೆ ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅನಗತ್ಯ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ಜೊತೆ ಆಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸನ್ವೀಲ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 6ನೇ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ 6 wicket. 22 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 22. ಎರಡು ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ಲ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಬಾಗಿಲು. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ಮನವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಲವಾದ ಮನವಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇವೆ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 23. 14 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಬಾಕಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳು ಬರುವುದೇ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬಹುದೇ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ. ತಟ್ಟಿ ಮೊಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿ. ಜಾಣ್ಮೆತನೆ ಆಟ. ಬಹುಶಃ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟನ್ ರವರ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟವಿದು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಫಜೀರ್ ತಂಡ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಿದ್ರು ಜಸ್ಟನ್. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಿತ ಅಜೇಯವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ 11ರಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 24. 13 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ.
6 ಚೆಂಡು 13 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೋ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೋ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ ಜಸ್ಟನ್. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿ, ಬಹುಶಃ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 5 ಚೆಂಡು 13 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೈ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಹಣಾಹಣಿ. ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ದೊಡ್ಡ ಬೇಟೆ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಫಜೀರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ಚಿಗುರಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಗೂಟವನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ. ಜಸ್ಟನ್ ಕೂಡ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ 7ನೇ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. 13 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ 9ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲಗೊಂಚಿಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡಬಹುದೇ. ಜಸ್ಟನ್ ಜೂನಿಯರ್, ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಜಸ್ಟನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೋ ಎಡಹಸ್ತ ಎಡಗುಟ್ಟ ಅರ್ಥಾತ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್. ಖಂಡಿತ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನು 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಬಹುದೇ, ಫಜೀರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಬಹುದೇ. 3 ಚೆಂಡು 13 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಇದು. ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ ಅನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೋ. ನಿರ್ಧಾರಿತ ಏರೋ ಚೆಂಡು 13 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 8ನೇ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. They lost the 8 wickets. 2 balls remaining. 12 to get for the victory. 2 गेंद में 12 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. IPL ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅದೆಷ್ಟೋ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಿದ ಅದೆಷ್ಟೋ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. 2 ಚೆಂಡು 12 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ. ಗೆಲುವಿನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು. 5ರೊಂದಿಗೆ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026 and the champions of this tournament Ranipura once again. The runners award goes to home team Fajir. Congratulations.
ಹಲೋ, ಇದೀಗ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಇದೀಗ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ. ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಶ್ರೀಯುತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಶ್ರೀಯುತ ಗ್ಲೆನ್ ವಾಸ್ಟನ್, ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಿಲ್, ಶ್ರೀಯುತ ವಾಲ್ಟರ್ ಲೋಬೋ, ಶ್ರೀಯುತ ರಂಜಿತ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಶ್ರೀಯುತ ಜೋಸೆಫ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸರ್ವ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಆಲ್ ದ chief guests of this tournament. I request Herald Crasta, Lawrence D'Souza, Glenn Weston, Sunil, Walter Lobo, Ranjit D'Souza and Joseph D'Souza. ಹಾಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಜಿತೇಶ್, ಶ್ರೀಯುತ ಮುನ್ನಾ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಸರ್, ತಾವುಗಳು ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೂವರು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಧಾವಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಬರಹಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಶ್ರೀಯುತ ತಮೀಮ್ ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಮೀಮ್. ಹಾಗೆ 2 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಸರ್, ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಾವಿನ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಫೇಮಸ್ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಅನಿಲ್. So along with me, I had one of my other co-commentator, Mr. Kiran, to come forward and collect his the token of gratitude from the members of Fajir for his outstanding 2 days of a commentator in this wonderful tournament which has been organized by the members of Fajir. Thank you, Kiran. ಹಾಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದಂತ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದರ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಲಕರು, ತಾವುಗಳು ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎನಿ ಮೆಂಬರ್ ಆರ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ.
ಇದೀಗ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರೋಹ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2020 ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಯಾರಾಗಬಹುದು? ಎನಿ ಗೆಸ್? ಇಟ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಜಸ್ಟನ್ ಫ್ರಮ್ ಫಜೀರ್. ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಜಸ್ಟನ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಜಸ್ಟನ್, ವೆಲ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ award goes to Sunwil from Fajir. Congratulations Sunwil. The man of the match in the final, any guess? Roshan Pinto from Ranipura deserved that man of the match in the grand finale. The man who scored 10 valuable runs and restricted that 12 runs in the final over. Congratulations Roshan Pinto. And the most awaiting moment of this tournament, man of the series, player of the series, it goes to Sunil from Ranipura. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಸನಿಲ್. The Lady of Mercy Trophy 2026. Here comes the runners of this tournament. It's a home team, organizers Fajir team. ದಯಮಾಡಿ ಸರ್ವಾಟಗಾರರು ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ನಗದನ್ನು ಹಾಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಫಜೀರ್. The Lady of Mercy Trophy 2026. Here comes the champions and the winners. It goes to Ranipura. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು, ತಂಡದ ಮಾಲಕರು, ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ ರಾಣಿಪುರ. ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್. ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ರಾಣಿಪುರ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಹಾಗೆ ಸರ್ವ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಸರ್ವ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪರವಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್.